casa, meu carro, dá um jeito, aí me dá 1 milhãozinho aqui, e que eu preciso, sei lá, meu irmão, comprar pastel. Aí tu vai e destrava o que você tem que destravar. Se fosse uma verdade, né? Que tem que destravar Bitcoin, isso não existe. Mas eu destravo o que eu tenho que destravar e pego os 5 mil Bitcoins. Eu não preciso de bilionário nenhum, cara. Então, assim, como é que cara rico caiu nesse golpe? É estranho, né? E mesmo que caísse no golpe, cara, ninguém procurou um especialista antes de cair no golpe? Busca um especialista. Qualquer idiota que estudou meia hora de Bitcoin sabe que isso aqui não existiu, que essa print é falsa. Sabe que essa história de Bitcoin travado, Bitcoin imaturo, não existe. Não existe. Então, assim, é o golpe do bilhete premiado, é o golpe do príncipe herdeiro. Já receberam esse e-mail do príncipe herdeiro? O cara escolheu entre 40 bilhões de pessoas no universo. Ele escolheu você, ele te mandou um e-mail pra você mandar um dinheiro pra ele, porque ele precisa pegar uma herança, sabe? Então isso aqui, cara, porque assim, eu já vi golpes sofisticados no mercado cripto. Eu já vi golpe de arbitragem, tem plausibilidade, você tá fazendo a própria arbitragem. Eu já vi golpe da FTX, que o cara pegava dinheiro do investidor como se fosse uma corretora, na verdade ele tava roubando dinheiro. Então tem golpes mais sofisticados. Agora, cara, isso aqui é golpe do bilhete premiado, cara. Isso aqui é golpe do príncipe africano que te manda um e-mail pedindo 50 mil porque ele precisa destravar o dinheiro dele que tá bloqueado. Isso aqui é muito pega-trouxa, cara. Você tem que ser muito idiota pra cair nessa. Inclusive, a notícia pode ser fake, tá? Eu acho difícil que a Livecoins cairia nisso. Porque parece que eles conversaram com várias pessoas. E eu acho que a Livecoins faz um jornalismo sério, tá? Nunca tivemos indícios da Livecoins fazer alguma coisa que não fosse séria, tá? Se fosse, eu falaria pra vocês. Mas nunca tivemos indício disso. É um portal que existe já, sei lá, 5, 7 anos, 8 anos, talvez 10, sei lá. E não tem, né? Então tem várias prints aqui que eles conversaram com várias pessoas, enfim. Então, assim, eu não acho difícil que alguém tenha tentado dar esse golpe. Eu não acho difícil. O difícil é você cair, cara. Você tem que fazer muito esforço pra cair nesse golpe. Como eu disse, o problema não é o cara cair em golpe, porque tem golpe mais sofisticado, golpe do trade, golpe do investimento em mineração em nuvem. Tem vários golpinhos aí que a galera solta. Só que eles são mais complexos, né? Eles são mais atraentes. Agora, porra, meu irmão, minerei Bitcoin num dia que nem existia Bitcoin? Ah, peraí, né? Não dá, né? Agora, me fala aí, cara. Me fala aí. Você acha que esse tipo de golpe você cairia? Você cairia nesse tipo de golpe, esse bilhete premiado, esse Bitcoin minerado, você cairia nesse golpe? Ou você ia buscar conhecimento antes? Fala aí pra gente. Alisson, numa live sua, você falou que a comunidade é um pessoal P2P confiável. Como participar da comunidade para fazer P2P? Cara, a nossa comunidade é essa aqui, ó. É o Black Belts, né? Nós temos os ninjas lá, né? Os ninjas Black Belts, onde a galera troca, faz troca de real por cripto, cripto por outras coisas também, né? Já teve troca de carro aqui, né? A galera já computador, celular e tal. Para você fazer parte, você tem que ser aluno do DeFi do Zero à Renda Passiva. Tá? Você tem que estar na nossa comunidade do DeFi do Zero à Renda Passiva. Tá bom? Show de bola? A tua ganância falaria mais, tu ia entrar nessa. Oi, Baba, mostra como você fez pra ver o bloco do dia 9 de janeiro. Tá bom. Cara, você pode entrar no mempool, né? Você, é assim, ó, vem no mempool. Você pode usar outros exploradores. Eu podia até usar um explorador próprio meu aqui, tá? Eu podia usar o explorador do meu próprio nó, tá? Mas você vem aqui, clica em qualquer bloco. Vem na mempool, clica em qualquer bloco. Aí, ó, tem um endereço aqui em cima, barra block, barra não sei o que, não sei o que. Deleta tudo e digita 0. Eu até ponho o link aqui pra você. Eu até ponho o link aqui pra você. Digita 0. 0 é o bloco Gênesis, né? Aí ele vai cair no bloco 0, o primeiro bloco do Bitcoin. Aí, qual que é o segundo bloco? Esse é o bloco 0, é o primeiro bloco, né? Segundo bloco é o bloco 1. Aí eu cliquei nele, tá aqui. Dia 9 de janeiro de 2009. Não sei se tudo, você pode tentar. Se as pessoas vão escolher, eu não sei.
Você ganhou 50 mil e pra resgatar deposite 5 mil. É, cara, é o golpe do bilhete premiado, né? E muita gente caiu. E, porra, bilionário cair nisso, eu acho estranho, né? Procura a gente, cara. Procura quem sabe. Não é a gente, procura quem sabe. Tem um monte de especialista em Bitcoin, blockchain, cara. Um monte de historiador, qualquer idiota que leu meia hora de Bitcoin sabe que isso é golpe. Todo dia uma mulher me manda um link, tem uma chave com milhões de dólares. Eu nunca abri pra ver. Alguém quer o link? Agora eu só queria saber como é que um bilionário consegue ter bilhão com esse pensamento, né? Quem troca primeiro? Olha, quem troca primeiro é quem tem o menor score. Eu manda primeiro sempre quem tem o menor score. Pontuação, digamos assim, eu tenho. Maior reputação, né? Acho que essa é a palavra certa. Maior reputação eu tenho. Maior avaliações eu tenho. Quanto mais avaliações eu tenho, menor a chance de eu dar o golpe em alguém. Então, geralmente, quem envia primeiro é quem tem menos avaliações, né? Quem tem menos score. O que não quer dizer que não possa ter golpe, né? Você pode ter um cara preparando um golpe com 500 transações e o cara vai lá um dia e, pumba, dá um golpão. Pode acontecer. É da natureza do humano, né, cara? Do ser humano. A comunidade DeFi do Zero Renda Passiva onde eu acesso. Não, tem que comprar o curso que não tá disponível. A gente abriu em janeiro e agora eu não sei quando a gente abre novamente. Eu tô meio de saco cheio de ficar fazendo tanta turma assim, cara. Eu fiz muito em 2022, 23, 24. Não, 24 eu não fiz muito, não. Mas 21, 22, 23 eu fiz muita turma, cara. Agora eu vou dar mais uma segurada, fazer uma cada semestre, não sei. Talvez 3 por ano, não sei. Dá um pouco de. Pô, a última turma foram 3 dias, cara. Foi sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. A puta de uma imersão o dia inteiro, cara. O dia inteiro é muita coisa. O dia inteiro não, vai. É das 2 da tarde até. Das 3 da tarde até de noite, cara. 3 dias seguidos, é foda, né? Um cara um dia deu uma aliança de ouro pra um amigo meu frentista, dizendo que valia R$ 400 e abasteceu R$ 80. Aí foi ver, era falsa. Cara, eu vi, eu não sei se é verdade. O que tá na internet, eu nunca sei se é verdade. Mas você já viram essa mina? O cara tava na balada com um relógio falso. E dizia que valia 50 mil, sei lá quanto que valia. Aí ele foi pegar lá uma tchutcha lá. Ele foi pegar uma tchutcha. E aí ele não queria pagar, deu o relógio pra menina. A menina ficou impressionada que o relógio valia, sei lá, 50 mil, 30 mil. E a tchutcha foi lá e passou a noite com o cara. Ela foi ver o dia seguinte, o relógio valia tipo US$ 50, pagou no camelô. R$ 50, né? Pagou no camelô. Então, assim, a galera é muito gananciosa, né? Irmão, se eu tenho um relógio que vale 50 mil e o teu preço é 1.000, por que que eu vou te dar 50 vezes mais do que vale? Cara, é oferta e demanda básica, velho. Já viram esse cara, esse golpe aí? E a menina ficou com um relógio que é um peso de papel, né? A mina processou esse cara. Ó o merdeiro. Olha o merdeiro. Agora veja, pelo que eu vi no vídeo, em nenhum momento ele falou que o relógio era original. Em nenhum momento ele falou. Então, ó, eu tô te dando esse relógio como serviço. Se você aceita, você aceita. Era Xing Ling o relógio. Ou seja, a menina foi dar o golpe no cara, o cara foi dar o golpe na mina e todo mundo ali se merece, né? Vocês viram essa parada? O cara saiu, compra um relógio no camelô, pagou, sei lá, 50 mangos, 100 mangos, sei lá, 200 mangos, relógio falseta, como se fosse um baita relógio top, foi na balada, tudo bonitinho, e aí foi lá e pegou a chute e deu pra chute. E aí? Eu acho que ele não diz, eu acho que é algum amigo que fala, esse relógio aí vale 50 mil. Eu acho que ele mesmo não fala. Foi lá, comeu a chucha, e aí é isso aí. E a chucha ficou com peso de papel. Tá com saco cheio de ganhar dinheiro, né? Cansa, né, Barbão? Não, não tô não, cara. Mas vou ser sincero pra vocês, cara, eu tô meio cansado de algumas coisas, sabia? Meio cansado de algumas coisas. Esse usou 100% do hash rate, né? Ah, cara, eu não acho legal não, cara. Não acho legal não. Não acho, eu acho isso aí zoado, cara. É legal porque a gente dá risada, né, tal. Eu não acho isso legal não, cara. Enganar os outros, cara. Ah, para. O pai do céu, ele cobra tudo isso aí que tu faz, cara.
Mas é engraçado, é divertido, é uma história pra contar. O dia que eu comi a puta, não paguei nada. É história pra contar, né? O cara vai ter. Mas eu acho zoado, cara. Sem querer ficar pagando falso moralismo aqui, mas eu não gosto de enganar os outros, não. Mas lavou, enxugou, tá nova. É, tem isso também. E ela ficou puta. Casal B! Casal B! É isso. Ó, ele falou que o relógio valia 50, então 50 o quê? Reais? É, ele falou que valia 50. Ele não fala que vale 50 mil, né? Ele fala que, ah, quanto vale? Ah, vale 50. Aí a menina, opa, vale 50, então eu quero. Pois é, cobrar 50 mil num programa não é golpe? Depende, as do Neymar é 20, pô. Às vezes duas do Neymar, 2,5 do Neymar já dá uma aí, pô, né? Beleza. Mas ela também tava enganando ele, não valia 10 nem a pau. Bom, aí são julgamentos. Vamos para a próxima aqui. Cara, isso aqui é interessante, até botei no título do vídeo, né? Tomar um cafezinho pra moer a garganta aqui. Tá vendendo colchão duro a preço de filé mignon. Ela não fez a própria pesquisa, né? Hum. O gordo só gosta de enganar. Não, eu emagreci, cara. Tô com 90 quilos. Posso até tirar uma foto da balança. Tem uma balança aqui. A mina não corre, os caras atrasando, é. Então vamos lá, turma. Elon Musk diz que Estados Unidos possuem, aspas, 14 computadores de dinheiro mágico usados para criar o dólar. Computadores estão principalmente no Tesouro, alguns estão no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, alguns no Departamento de Estado. Há um ou dois no Departamento de Defesa. O que o Elon Musk está querendo dizer aqui? O Elon Musk, ele, após a eleição do Donald Trump, ele foi ali, ele tá dentro do governo, num programa chamado DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né, que ele chama de DOGE, que é a meme coin, né, Dogecoin, ele chama de DOGE, onde a função dele ali dentro do governo é cortar gasto. Então eles querem cortar gasto, né? Então, na cabeça dele, e eu acho que isso é muito louvável, o pagador de imposto, ele tem que pagar menos impostos. Ou pagar impostos e ele ser direcionado nas coisas certas e não sair para qualquer lugar, né? E o Elon Musk tá 2 meses no governo e ele já tá indo buscar onde tá esse dinheiro. Já viu várias compras de preservativo para sei lá onde, já viu coisas absurdas, né? Já foram documentadas. E agora ele tá dizendo o seguinte, cara, existem alguns computadores e alguns órgãos governamentais que imprimem dinheiro sem comunicação do próprio Estado. Eles simplesmente apertam um botão e cria-se um dinheiro numa conta corrente deles. Olha só, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, revelou que o governo americano possui ao menos 14 computadores de dinheiro mágico, segundo ele, que podem criar dólares do nada. Suas falas foram ditas em conversa com o senador Ted Cruz, que inclusive é um pro-bitcoiner, tá? Publicada nessa segunda-feira, dia 17 de março. O bilionário começou a trabalhar para o governo americano através do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, tá? No total, seu departamento, esse DOGE, afirma ter economizado 115 bilhões, quase 600 milhões de reais, né? Em seus primeiros 2 meses. Além disso, Musk também criou um movimento para auditar o Fort Knox, onde eles guardam suas reservas de ouro, né? Olha o que o Elon Musk fala aqui, ó. Dados do próprio Banco Central americano apontam que o M2, a oferta monetária que inclui notas em circulação, mais os depósitos a prazo de pequeno valor e fundos de mercado monetário de varejo, ou seja, tudo que há de dinheiro é documentado no M2, tá? Tudo que tem de valor é documentado, dolarizado no M2. Está em 25 trilhões de dólares. Deixa eu ver aqui, ó, M2. Vamos ver, americano. M2 americano Fred. Vamos pegar aqui o Fred Economics. Hoje, todo o dinheiro impresso nos Estados Unidos está aqui marcado na faixa de... o último dado que a gente tem é de janeiro, tá? O último dado é de janeiro, nós estamos em março, mas o último dado é de janeiro, de 21 trilhões e meio de dólares, tá? Vamos ver o que ele fala aqui na matéria. É isso aí, 21 milhões e meio, 21 trilhões e meio, trilhões, tá? Dinheiro de dólar. Detalhe, olha como isso aqui vem crescendo de 1959 para agora, tá?
Estamos no topo histórico da quantidade de dinheiro sendo impresso. Se imprimiu muito na pandemia, caiu um pouquinho em 2022, voltou a imprimir de novo agora pós-governo Biden, tá? Mas beleza. Então ele diz o seguinte, ó. O dinheiro documentado no governo americano é de 21 trilhões e meio de dólares. No entanto, Elon Musk acredita que esses números estão errados, já que o governo dos Estados Unidos possui computadores que passam despercebidos ao criar dólares do nada. Aspas para Elinho Mosca. Você pode pensar que os computadores do governo se comunicam entre si, se sincronizam, tomam o que os fundos estão indo de um lugar para outro lugar. Parece coerente que os números apresentados a você como senador sejam os números reais, mas não são. Aspas para ele. Quero dizer, não está totalmente errado, mas provavelmente estão imprecisos em 5 ou 10% em alguns casos. O que o Elon Musk está dizendo é o seguinte, olha, existe um dado no governo americano, através do Banco Central, que é o M2, onde a gente sabe todo o dinheiro que existe nos Estados Unidos. Ou fora dos Estados Unidos, mas impresso pelo governo americano. Tudo que é dólar, ele tá nesse gráfico aqui. Só que nós descobrimos que existem alguns departamentos. Departamento de Direitos Humanos, ele falou lá, né? Não vou lembrar agora. Mas Departamento de Direitos Humanos, Departamento de Serviços Humanos, Departamento de Saúde, Departamento de Defesa, e um ou dois outros departamentos, eles têm esse computador que simplesmente aperta um botãozinho nesse computador, aperta um botãozinho e cria-se dólares numa conta corrente deles. E esse dinheiro, segundo Elon Musk, não está sendo passado pelo Fed, pelo Federal Reserve, Banco Central Americano, não está sendo passado por o governo americano, e simplesmente é um dinheiro criado numa conta corrente. Ou seja, os caras não contente em criar uma inflação desenfreada, porque o dinheiro não tem limite, ele não é finito. O dinheiro fiduciário não é finito. Então, não contente em ter uma impressão desenfreada de dinheiro, os caras ainda imprimem o dinheiro por debaixo dos panos. Ou seja, segundo o que o Elon Musk está falando, carece de averiguação, e ele está lá para fazer essa averiguação e documentar tudo isso, a gente pode ter 5 a 10% a mais. Ou seja, a gente pode estar falando aqui, cara, de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares a mais existente. 10% a mais. E aí você extrapola para isso e imagina a banânia. Imagina a zona do euro. Imagina o real, que não tem dinheiro a mais. Então você acha que o dinheiro que tá lá documentado é o dinheiro real? Os caras bypassam isso e imprimem mais dinheiro. E gera-se cada vez mais dívida. E aí, cara, é uma conta que eu não consigo entender. Olha só. Vou até molhar a boca aqui, cara. Até a garganta tá secando. Olha só, a dívida americana tá em 36,6 trilhões de dólares. Então veja, os caras pegam o imposto da população, geram dívida, imprimem dinheiro, imprimem mais dinheiro e não conseguem fechar a torneira, cara. Cada vez a população vai trabalhar, pagar mais imposto e dever mais. O mundo não para de dever, o mundo é baseado em dívida. E os caras pegam o dinheiro da população, 30, 40, em alguns lugares como no Brasil, pega até 50% do trabalhador através de impostos, imprime dinheiro e imprime por cima dos panos, por debaixo dos panos. E não acaba, é uma fonte sem fim, cara. É dinheiro em cima de dinheiro. E aí você me pergunta, ai, o que é inflação? Inflação é isso. É você chegar no mercado e o pacote de café tá R$70 do quilo do café. Tá R$80 o quilo do café. É você ir lá ver o filé mignon, tá R$180 o quilo da porra do filé mignon. Uma cartelinha de ovo tá R$20 com 12 ovos. Então, cara, é dinheiro que não tem fim. O governo é um saco sem fundo. E pior, o governo está imprimindo dinheiro por debaixo dos panos. Ele tem o dinheiro legal e pode ter até mais 10%, segundo Elon Musk, que é um dinheiro que está por baixo dos panos. Você não sabe desse dinheiro. Você só vai sentir na economia em algum tempo. E já não chegou nesse tempo. Ou seja, existem computadores nos Estados Americanos, nos Estados Unidos, né, alguns departamentos americanos que simplesmente apertam o botão e cria dólar. E você achando que existe um cofre cheio de ouro fazendo lastro disso. Não, cara. É um computador e um burocrata. E sabe que esse burocrata acontece com ele quando ele cria inflação? Quando ele mexe na economia? Quando ele fode com a pessoa? Nada. Daqui 4 anos, outro cara é eleito e outro cara vai lá e imprime mais. E o que acontece com esse cara? Nada. Outro cara vai lá e é eleito e tá tudo certo.
O cara fica lá 4, 8 anos, toca o puteiro, você paga essa conta durante toda a sua vida e o cara vai embora. Pelo contrário, ele é recompensado, né? Porque os governos, eles são recompensados pelo caos. Ele é recompensado pelo caos. Vamos comparar com uma empresa privada, tá? Vamos sair um pouquinho do assunto, vamos só fazer uma comparação com uma empresa privada. Um bom funcionário, na média, né? Obviamente tem exceções, né? Mas um bom funcionário, ele vai subindo de cargo e vai ganhando mais. No geral, né? Claro que vão ter exceções, o cara pega outra função e não ganha mais, beleza. Mas na maioria dos casos, o cara vai se promovendo e vai ganhando mais dinheiro. Ou seja, ele é recompensado por fazer algo melhor. Então o cara começa no chão de fábrica, ele vai melhorando, ele vira o gerente do chão de fábrica, ele vai subindo, daqui a pouco ele tá um dos diretores da empresa, né? Isso acontece, comum. Então o cara é recompensado por dar retorno. O político é o contrário. O político ele é recompensado por dar prejuízo. Como assim, Felipe? Vamos lá. Sou prefeito aqui da minha cidade, correto? Então, fui eleito agora, tô a cidade de Felipe aqui, a cidade Felipe City. Então, eu sou prefeito. E eu, como prefeito, eu vou garantir a segurança da minha cidade, correto? Então, eu vou lá, através de impostos, seja municipal, estadual, federal, eu vou pegar R$ 1 milhão para fazer a segurança aqui da minha cidade, tá bom? Então, tá. Então, fui lá, peguei R$ 1 milhão, gastei, botei polícia, botei guardinha, sei lá o que eu fiz, botei câmera. Chegou no final do ano, a percepção de segurança piorou, os números pioraram. Então, pô, a gente tinha, sei lá, 50 homicídios por 100 mil habitantes, a gente passou para 60. Eu tinha 100 assaltos por dia, sei lá, agora eu tenho 200, piorou. Então eu peguei R$ 1 milhão e a segurança piorou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, pagador de impostos, a gente precisa pagar mais impostos para eu melhorar a segurança. Aí todo mundo bate palma. E ele já não gasta mais 1 milhão, ele gasta 10. Opa! Então ele foi recompensado por fazer merda? É. E aí ele pega esses 10 milhões, chegou no final do ano, os números pioraram. Aí ele fala, gente, 10 milhões não deu, vamos pegar 100? E tome você, trouxa, pagar imposto. Então, o político, ele é recompensado por fazer merda. E é o que a gente tá vendo aqui. O governo é recompensado para criar cada vez mais dívida, imprimir mais dinheiro e gastar cada vez pior. Cada vez pior o dinheiro. Aspas pro Musk aqui. Então, eu chamo de computador de dinheiro mágico. Qualquer computador que possa criar dinheiro do nada. O melhor dinheiro mágico. Ele simplesmente emite pagamentos. Então, ele aperta um botão, cria um número na conta, vai criando números e zeros na conta e vai embora. E acabou, e foda-se. Ah, mas isso vai gerar inflação. Foda-se, é problema de outro. Meu problema agora aqui é gastar o dinheiro. Pagar os cabidão de emprego, né? Ter que pagar a galera toda aí, meus compadres todos aqui do partido e vambora. É isso. Ó, aspas aqui pro Elon Musk. Os computadores estão principalmente no Tesouro. Alguns estão no Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Alguns no Departamento de Estado. Há um ou dois no Departamento de Defesa. Acho que descobrimos 14 computadores de dinheiro mágico. Eles simplesmente enviam dinheiro do nada. E não estão aqui no M2. Ou seja, não dá para se calcular a inflação deles. Ou seja, a inflação é ainda pior. Ela vai vir pior do que os números reais e naturais que a gente tem aqui. Tá? Então é isso. O Elon Musk descobriu o que a gente já fala aqui há anos. É o governo apertando o botão e ninguém é responsabilizado por isso, cara. Pelo contrário, né? Você não é responsabilizado. Numa empresa, você fez merda, você vai tomar uma justa causa ou vai ser mandado embora. Numa empresa, um lugar normal, fez merda, caiu o teu desempenho, você vai ser mandado embora, você vai ser trocado. No governo, não. Você fez merda, você recebe mais dinheiro e arrecada mais dinheiro e cata mais dinheiro e se reelege e fica esse ciclo de merda sem fim. A inflação real é sempre bem maior que o M2. Ah, mas é óbvio. A inflação real sempre vai ser maior que os números do governo. Sempre. Agora o Elon Musk só descobriu o que a gente já sabia, né? O óbvio. Que é imprimir dinheiro sem lastro, imprimir sem fim. Mas a gente achava que tinha uma documentação desse dinheiro. Nada, nem sem documentação. É só imprime e vambora. Vambora, vambora, imprimir dinheiro.
Gilmar Ruff, parabéns, Bara. Obrigado, sou seu fanzaço. Tamo junto. Você consegue explicar a economia melhor que o economista, porque não tem viés ideológico. É isso aí, cara. É isso aí. O problema do economista, cara, é achar que a economia é política. É lado político. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Não, cara. Economia é dinheiro. É dinheiro. E as coisas são como são. Não são como eu quero. Sacou? Não é, eu gosto. Talvez por eu ter uma visão mais libertária, talvez, por eu ter uma visão mais bitcoiner, ou seja, eu demonizo o real, o dólar, o euro, por atitude como essa, tá? Não é porque eu acho o Bitcoin legal. Não, porque isso aqui é maléfico para as pessoas. Talvez eu tenha essa visão de cima, né? E não de dentro, que é o que os economistas têm. Eles acham que o dinheiro pode ser o dinheiro fiduciário, ele pode ser consertado. Eu já entendi que o dinheiro fiduciário não tem como ser consertado. A gente conserta criando um outro dinheiro, um dinheiro privado, que é o Bitcoin. Horrors, deixa eu te contar uma coisa ontem. Posso até chamar a querida pra não me deixar mentir. Meus sócios estão viajando, certo? Sobrou pra mim, olha só. Os meus sócios estão viajando, correto? Sobrou pra mim ter que trabalhar. Eu tive que fazer uns pagamentos ontem na conta corrente da nossa empresa da Protegecoin, tá? Então tinha umas continhas pra pagar, uma continha de consumo lá, não sei o quê, pra pagar. Eu, como não cuido da parte financeira, eu não tinha acesso ao banco. E aí, antes do meu sócio irem viajar, eles passaram para mim os acessos para eu poder, né, fazer os pagamentos conforme as coisas iam acontecendo e tal. Beleza, ontem foi dia de pagar coisinha. Então fui lá, abri o aplicativo do Itaú, loguei, fui botar o Pix, botei direitinho, né, aquele copia e cola, botei, na hora de fazer o pagamento, não foi. Ah, problema de alçada. Aí, minha sócia lá dos Estados Unidos liga pro banco. Ô, banco, tudo bem? Ó, Felipe tá tentando pagar, sócio da empresa, papapá, tem autorização, tá? Não consegue. Ah, a gente não faz aqui pela agência. Tem que ligar no 0800 lá. E deu um número. Caralho, olha que merda. Quer dizer, tem um gerente que não resolve isso. Beleza. Aí, liga o Felipe no número lá. Aí tô ligando, primeira vez que eu fui, caiu a ligação. Foi uns 5 minutos. Segunda vez que eu ligo. Ah, vamos fazer. Ah, tem que fazer isso. Aí libera o iToken. Aí liberado o iToken, sobe não sei o quê. Aí baixa no computador. Aí faz não sei o quê. Aí identifica não sei o quê lá. 40 minutos, irmão, pra fazer a porra de um Pix. 40 minutos. Tirei até print disso aqui, tá? Não é que eu fico alérgico a trabalho. Eu trabalho que nem um condenado, das 6 da manhã, muitas vezes até meia-noite. O que eu não gosto é usar banco. Eu tinha esquecido que eu não gostava. Eu tinha esquecido por que eu parei de usar banco, porque é impossível. Aí eu vou mostrar print pra você. Você pode confirmar se esse número é do Itaú mesmo ou não. 40 minutos e 15. E eu desliguei, cara. Ó, o número 4090 1685. Vê lá se não é do Itaú. Fiquei 40 minutos na linha e 15 minutos na musiquinha. Ah, espere pra ser atendido. Eu desliguei, falei, vai tomar no teu cu. Vai se fuder pra lá. Cara, olha só. Eu tenho uma conta corrente da minha empresa no Itaú e eu não consigo pagar uma conta com meu dinheiro, cara. Meu próprio dinheiro. Se um ladrão acessar minha conta, ele leva tudo que eu tenho. Em segundos. Mas eu, que sou o dono da conta, não consigo tirar o porra do dinheiro. E não é nem tirar o dinheiro e levar para outro banco, hein? Eu não consigo pagar uma conta de consumo, velho. 40 minutos para eu pagar a buceta de uma conta. Aí o cara fala assim, ai, o Bitcoin é ineficiente, porque não dá para fazer bloco instantâneo, o Bitcoin é ineficiente. Ah! Então tenta tirar um Pix da tua conta, é 40 minutos. 40 minutos. E eu não consegui, detalhe. Não é 40 minutos eu consegui, 40 minutos eu não consegui. Depois eu joguei a conta no P2P e paguei com minha cripto. Por que eu não joguei antes? Porque é o dinheiro da empresa, não é do sócio, né? O dinheiro da empresa tem na conta corrente e tá lá para pagar algumas coisas. Não o meu. O meu dinheiro, cara, olha, se eu puder ter tudo cripto, é tudo cripto. Eu vou, faço no P2P, a galera paga pra mim, eu mando a cripto, em 30 segundos tá resolvido. Eu fiquei 40 minutos e não resolveu, não paguei a buceta da conta. Aí você vai falar pra mim que o sistema financeiro tradicional é eficiente? Não é, irmão.
Não é. O Itaú não é eficiente. Mas no mesmo dia, a gerente mandou uma mensagem para a sócia dizendo o seguinte: olha, se você quiser pegar um Proer, Pronamp, sei lá, é alguma dessas merda aí. Se você quiser pegar um empréstimo aqui, a 1,6 ao mês, tá liberado para você. Ah, tá liberado? Então libera o meu dinheiro. Fazer o Pix primeiro, ô buceta. Porque você não consegue fazer, cara. Não consegue fazer a porra do Pix. Não consegue fazer. Aí quer dizer, a pessoa que estava viajando tinha que resolver um problema que teria que ser fácil de eu resolver aqui. Não é isso? Que merda, né? Perdi 40 minutos de vida com o Itaú. Pois é, perdi 40 minutos de vida. Mas ganhei um corte. Ganhei um corte aqui no Bitnada também. Ganhei um corte. Itaú, vai tomar no cu, né? Aí se fuder, eu não consigo tirar meu próprio dinheiro. E aí libera o iToken. Aí o iToken você tem que fazer não sei o quê. Aí libera não sei o quê. Aí entra com não sei o que lá. Aí libera o limite da alçada. Aí a alçada libera pro gerente. Aí o gerente passa pro setor de segurança. E 20 minutos com musiquinha na orelha. Vai tomar no cu, Itaú. Vai tomar no cu. É por isso que quando o cara cai no mercado cripto, ele não quer sair mais. Porque não tem musiquinha do Itaú, não tem gerente, não tem aprovação, não tem iToken, não tem alçada, não tem merda nenhuma. É minha carteira, minha assinatura, acabou. É eu e minha carteira e meu saldo, e acabou. E tome mais corte, foda-se. Foda-se, Itaú. Não, pro ladrão, o cara limpa a tua. O cara pegou teu acesso, ele limpa a tua conta em 5 minutos. 5 minutos. Em 30 segundos ele limpa a tua conta toda. Aí tu fica 40 minutos, não consegue fazer um Pix, cara, pra pagar uma conta de consumo. Não é transferindo dinheiro pra ninguém, não é roubando, não é. Cara, valor pequeno, tá? Não é assim, nossa senhora, zerou a conta. Não, cara. Não era nem 3% da conta o valor do que tinha de saldo na conta. Você não pode tirar teu dinheiro, cara. Não, tenho certeza que se eu passar meus dados e minha senha pra você, você arranca tudo em 5 segundos. Eu tinha esquecido, cara, como usar banco é uma merda. Eu tinha esquecido. Porque eu já faz muitos anos que eu não uso. A Flávia usa, né? Mas eu não uso mais banco, não uso mais. Eu sou quase que um desbancarizado. Eu tenho empresa e tenho pessoa física, né? Mas eu não uso. Não uso. Já alerte seu jurídico desse corte. Eu, Itaú, que devolva esses 40 minutos de vida que eu tenho. Pau no cu deles. Devolve os 40 minutos, libera pra eu fazer a buceta do Pix. Aí eu peço desculpas, Itaú. Mas se não, pau no seu cu, Itaú. Itaú, pau no seu cu. Tem criança na sala. Felipe. Ó, meu vídeo não é aconselhado com criança, porque é muito palavrão. Nem criança, nem no consultório médico, tá? Não pode pôr na tela e ficar fazendo canal nos outros lá. Não pode. É pancada. Vai ser desmonetizado. Pau no cu do YouTube também. Se fuder pra lá, YouTube. Ai, tomar no cu também. Essa miséria aí também. Eles faturam 4 bi trimestralmente, né? Faturam não, lucrão. Não é faturam, é lucrão 4 bi. Lucrão, é diferente de faturar. Eles lucram 4 bi. Não, esse lance do sistema tá off é maravilhoso, né? É que eu não vou mais na agência, mas eu ia todo dia na agência quando eu tinha confecção. Todo dia na agência. Ai, tô sem sistema. Imagina tu vai fazer uma transação hoje no Bitcoin, aí. Ai, tô sem sistema. Ai, tô sem sistema. Não tá saindo bloco. Ah, merda. Ah, tá baixando aí o volume. Coloca a classificação indicativa, mas tem, não é pra criança. Esse vídeo não é pra criança. Tem, todo vídeo nosso tá lá, esse vídeo não é pra criança. Só procurar aí. Tá bom, vamos pra próxima. Ó, nem quero falar sobre isso aqui, não. Mas os americanos estão certos, tá? Americanos não querem reserva de Bitcoin, aponta a pesquisa. Eles não querem, 51% dos eleitores americanos
Eles são contra a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Cara, eu sou Bitcoiner. Provavelmente o mais Bitcoiner que você conhece sou eu, tá? Provavelmente. Se não for eu, é um dos mais, tá bom? Pode ser que tenha um cara a mais aí. Mas eu não sou a favor de uma reserva estratégica em Bitcoin. Eu não sou a favor. 10 mil trimestre, né? Eu não sou a favor. Porque ser a favor do Estado comprar Bitcoin, eu tô dizendo o seguinte: eu sou a favor das pessoas receberem, pagarem mais impostos pro Estado comprar Bitcoin. Cara, se o Estado quer se beneficiar em Bitcoin, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos isentar as pessoas de impostos para que as pessoas possam comprar Bitcoin, se elas quiserem, tá? Então, ó, a carga tributária hoje é 54% do mais pobre de imposto. Vamos fazer o seguinte? Deixa 49% de imposto e deixa 5% pro cara poder comprar Bitcoin ou comprar o que ele quiser, tá bom? Então não precisa ter o Estado comprando Bitcoin, deixa que as pessoas comprem. Ah, mas aí o cara não vai querer comprar. Irmão, assunto dele. Mas eu não acho que as pessoas tenham que pagar imposto pro Estado ter Bitcoin. Quer dizer, eu trabalho pro Estado ficar rico? Eu não acho. E assim, cara, eu sou Bitcoiner. Eu podia aqui, e eu falei isso antes, reserva estratégica, antes. Eu dizia isso quando o El Salvador fez isso. Tem registro aqui, cara. Eu sou contra governo comprar Bitcoin. Eu sou contra governo comprar Bitcoin. Porque não é o governo comprar Bitcoin. É tirar dinheiro das pessoas para comprar Bitcoin. Ué, você quer se beneficiar do Bitcoin? Então deixa que as pessoas comprem. Deixa que as pessoas comprem. Não, não gosto de reserva de ouro. Não gosto de reserva de ouro. Eu não acho que o Estado tem que. Você tem que pagar imposto pro Estado comprar ouro. Ou manter ouro. Não existe. Querida, é ou não é que ontem eu fiquei 40 minutos na musiquinha do Itaú? Musiquinha top do Itaú. Até decorei aquela porra daquela musiquinha. Decorei a melodia. Não, 40 minutos nada, né? E nada. 40 minutos atendido. Fala aí, mulher. Fala aí. Fala aí. Vem cá. Vem cá falar aqui. Não, vou falar daqui de longe. Fala daí de longe. 40 minutos nada. 40 minutos foi atendido. 40 minutos. Itaú. Não, eu já falei tudo isso. Não é. 40 minutos e nada, turma. Do Itaú. Show? Agora, o governo americano, ele fez uns confiscos. E a gente também é contra esse lance de confisco. Porque o que é o lance do confisco? O confisco ele vai chegar em você, de algum motivo, e vai falar assim, ó, teu Bitcoin é dinheiro de tráfico, é dinheiro de roubo, é dinheiro de sonegação, é dinheiro de sei lá o que, cara. Você não tem um dinheiro honesto. Nossa, cheirinho bom não? A turma quer ver o seu outfit. Nunca tá horrorosa. Tá sabendo que a gente faz 21 milhões... 21 milhões de anos juntos a gente faz amanhã. A gente faz um Bitcoin. Tem uma rede inteira de Bitcoin de vida, né? Então o que a gente tá falando? Ah, sobre o governo pegar dinheiro da população, né? Então ele vai falar o seguinte, ó, eu vou confiscar de você porque você é ladrão, ele vai inventar alguma coisa. Aí ele vai pegar esse dinheiro que ele disse que é sujo, e aí a partir de agora, na mão dele, o dinheiro é limpo. Também não sou a favor não, cara. Também não sou a favor não. Mas as coisas são como são, né? O governo, se quiser fazer reserva de Bitcoin, ele vai fazer. O governo, se quiser fazer apreensão de Bitcoin, ele vai fazer, desde que não seja na sua carteira, né? Desculpa, desde que não esteja numa corretora ou no ETF, né? Ele vai fazer. 21 anos é boda de quê? Não sei. 21. É que a gente não tá 21 anos casado. Casado a gente tá 12. 21 que a gente tá junto. A gente começou a namorar. Não, casado é 12, né, querida? Foi 2013. Foi 2 de março de 2013. Nós estamos em 18 de março de 2025, então já tem 12 anos. Agora, juntos desde 2004. Desde 19 de janeiro de 2004, amanhã. Tem gente no chat menos idade que eu tenho com a mulher. É isso. Tô dizendo, eu tô 21 anos amarrado. 21 Mário Junho. Ô, louco, que são novos. Eu sou muito novo, né? A gente começou a namorar com 17 anos, né? Caralho, que perda de tempo, hein? Não sei.
Enrolou ela Era- tanto assim, guerreira? Não, cara, que a gente começou com... A gente começou a namorar com 17 e, e eu casei com 26, né? Mulher com 27. Não, tinha 26 também, né? Março. Ó, o Kratos TV, ele tem 23 anos de idade. Nós estamos há 21 anos juntos. 2 anos. Tu viu o Estênio Garcia e a relação aberta dele? É dele tá... É assim, então. Só a mulher dele tava... Vocês viram essa porra, o Estênio Garcia? Só a mulher dele sabia que era uma relação aberta. Ele não sabia. O cara tá velho. Sabe aqueles velhos com a boca aberta? Sabe aqueles velhos assim, com a boca aberta, nem fecha mais a boca, que acha que ouve melhor com a boca aberta, né? Ele tá assim, não sabia. Meu irmão, a mulher deve ter brocado pra caralho. É aberto? Que isso, mulher? Que isso, cara? Nós também, eu não sabia. Estou com a esposa desde 98. Caramba, bastante. E a gente desde 2004. É isso. Vamos almoçar. 15 para meio-dia já? Não, tem mais umas notícias aqui pra passar. Deixa eu ver o que eu tenho pra passar. Não, tem umas coisas aqui pra passar. Então, ó, eu tô com os americanos, tá? Não acho que o dinheiro através de impostos tem que ser pago pra comprar Bitcoin. Se você quer que a população tenha Bitcoin, ou o efeito do Bitcoin, deixa a população comprar. Pô, rede nacional, né? Caralho. Eu e o Estênio Garcia. Ah! Ah! 12 anos fazendo sinal do socorro, né? Assim, né? É assim, né? É assim, ó. Ajuda. Tá bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Beleza. Passa na live da tarde? Que live da tarde? Tá, vamos pra próxima aqui, ó. Pra próxima. Cara, isso aqui é engraçado. Primeiro vamos falar da Redot, tá? A Redot, ela tá integrando a rede Arbitrum pros pagamentos. Vale lembrar que a Redot recebeu 40 milhões de dólares recentemente, ó. Da Dragonfly ou... Vale lembrar que a Redot recebeu 40 milhões de dólares recentemente, ó. Da Dragonfly ou... Caiu minha internet total. Caiu total minha internet. Caiu total a internet. Deu F. Deu F. Eu acho que essa é a deixa, né? Não, minha internet caiu zero. Caiu a internet. Zerou a internet. Então... Então é isso, né? Vamos encerrar, né? Acabou? Acabou? Vou fazer o quê? Se a internet tá falando, acaba, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Que bom que caiu no final da live, né? Com 3 horas e 7. Tá bom, né? Foi o Itaú, né? Foi o Itaú. Foi o Itaú, papai. Bom, um beijo e um queijo pra vocês. Vamos almoçar, que hoje tem feijãozinho. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.
We'll see what happens with it. There are some there are some small cappers that are running, but let's be real. The market's at lows. ES is over a point to the downside. You are now losing the bid a little bit on Apple. It's still green. Okay, it was green like 2 seconds ago, but you're still losing the bid over there on Apple. Just never really felt like that one was going to be strong enough. I canceled my bid on Mara because as far as I'm concerned, the way I see it, it bounced at 12.15 and went to 12.50. I was sitting at 12.12. That bounce already happened. If we get down there again, it would actually have to be literally $12. Like I think I would have to be long at like 01 or 02. I don't want 12s when 12.50 is low, so I have canceled that bid at this point. Let's go to Money Talks with Adara. 10.50 already. Already. This is the US dollar. And again, we talked about this downtrend very much still in effect. Slightly green candle, basically flat. But I think what's interesting is we do get a little bit of a bear flag on the DXY, kind of similar to what we're seeing with Bitcoin. We get into the start of March, get into a sustained downtrend, a little bit of a pop. And right now, near those support lows, let's see how the DXY fares, because tomorrow is going to be a pivotal day for the markets, but also likely for the US dollar. Why? Because Fed Chair Jerome Powell and his FOMC crew are going to let us know if we get a rate cut or not. As of yesterday, 99% of participants expect that the rate will stay exactly the same. But as mentioned yesterday, we actually are now seeing for the May meeting, some participants expecting a 25 basis point cut with even a small sliver, less than 1%, thinking we could get a 50 basis point cut. So we're gonna have to wait and see what happens. That's of course just expectations for the May meeting, but those will likely change after we find out these results just over 24 hours from now from Fed Chair Jerome Powell and team. We did have some economic numbers this morning, pretty much all of them above expectations, including US housing starts, import prices, export prices, building permits, and the changes month over month for building permits and housing prices. So generally here, higher than expected across the board for these economic data prints. Let's see what tomorrow gives us. Back to the guys. Yeah, virtually, thanks, Adara. Yeah, virtually 0% there tomorrow for the cut. So exactly we'll be as expected on that one. I don't know if bank stocks are going to be sensitive or not to tomorrow's announcement, since we already know what it's doing. But, you know, like, feeling pretty good. I thought today, I mean, the thing is that we're really looking at the NASDAQ all the time. So I actually got to change this one as well. ESM25 for the ES as well. It'll be the same kind of a movement today. Down 1%, NASDAQ down 1.8% and near lows, but JP Morgan still up. So we're happy with that one. We did get some good covers down here on AMD. So that's pretty good. And then we can also discuss what's for lunch. All right, today for lunch, not bad. It's 10:53 right now, so it's probably already here. They're here super early all the time. Today it's a homemade bolognese, so that's not too bad, with some penne, roasted Brussels sprouts with Caesar salad. So that's what's for lunch, not bad. Some bolognese coming through there. I think that's okay. Yeah, not burgers today and not chicken, but I don't know what's going to be on our bolognese. Is going to be a beef, I would assume. We will wait to see what's on the salad. Hopefully it's not salmon again, and hopefully it is some kind of, I don't mind chicken. We had a nice chicken well, I never want this casserole thing yesterday. You never want the same thing twice in a row. No. Unless it's like a tuna salad or something. Oh, if we get the salmon again, that just means we're getting the same salmon. And there's Well, we already got the one. So the one from yesterday was already from Thursday or Friday. So yeah, that's what I'm saying. You don't want yeah, so hopefully it's not. I wouldn't mind, Sharif? although I'll tell you this right now, I wouldn't mind if that jerk chicken, Yeah, man, maybe we get a if piece they of that. serve that again, I would put it on the side of my salad. I don't care. Even though it makes 0 sense to have jerk chicken on a salad, I want it anyways, because who cares? All right, so we just go back over to QBTS for a quick second, because it is bouncing off of VWAP here. So look, it's making higher lows, and we only have 5 minutes to go. Remember, Jensen is talking at 1. Ooh. 1 p.m. Eastern time is the keynote. We know what happened to these stocks the last time he opened his mouth. I don't know what he's going to say. Maybe you can find people talk about ideas of what he's going to say, but he could really move the quantum stocks. He could move the chip stocks. Just keep that in mind when you're trading these. And it is higher lows. And the shorts have worked, but you've just had to be patient with it and at the right levels. It is trending up. I would not be sitting trying to enter a trade at call it like 12.57 or something. 100%, there's no chance I would be doing that on QBTS. After the fact, I think that's more of a story.
And just one more note on these, because I know we've only talked about D-Wave. The chart of Rigetti, basically the same thing, but I might weasel in and pay to steal a term from the guy who's going to be talking in 5 minutes. Because when we bounced off VWAP on QBTS, Rigetti lost VWAP, and it's just a little bit more weak. So this, and the other thing, when you look at this one on the daily chart, like it's rejecting a nice lower high under the 50 period. It might just look a little bit better. So if I see QBTS breaking out and Rigetti still stinks, then I would just flip to looking for the short in this one. And I'll have to pay for locates, but I promise you it'll be really cheap at real trading because that's how they roll. We've been getting fantastic prices on pretty much every day, our shorts, even on some of these like smaller cap names. NVIDIA is also trying to break upside here at VWAP. If it gets back into these tops, 118 to 119. I thought NVIDIA was a short at 120 into 121. Clearly that never happened here today. So if it does make a push into the high teens, that's something I'll be looking for at the lunchtime hour, or at least around there. QBTS short interest, Billy F is asking for, I believe they're all around 18%. No, it was 30, 21. It was 34 yesterday. Wasn't it? D-Wave 21. I thought it was 18%. I see D-Wave as 21% at one source, but they're all estimates, and sometimes they're different, and they're always a little bit old, right? Like they refresh those every month or so. So it might be actually higher than this, but I see 21% as the short float for D-Wave. Yeah, no, it's wrong. It's only 2%. No, it's only 2% on that can't be right. Benzinga. Yeah, no. So I feel like it's a lot. There was something yesterday. It was 34%. Maybe it was Rigetti or something. I don't know, but Rigetti's short float. Short float. Yeah, but I thought QBTS was too, so I don't know. But yeah, Rigetti. So, all right, we'll take some more profits here at 50s on AMD. I'm not sure. Neil just mentioned NVIDIA starting to go back up to the upside. So we'll just wait to see what happens there on that. We're holding Tesla. Stop on Tesla, I guess the 200 period now 228. So as we were mentioning there, I won't be here, so we'll go 228. Stop 2,000, maybe one day, right there. Okay, we'll do that. Maybe we can get to 2,000, right? 10x, it's done that before. All right, so, and then AMD, just to talk about that stop, I'm probably gonna switch this to 104, maybe give it a little bit more. I mean, we're already, so for AMD, we're already out of 60% of it. So we still have a decent amount, well, a little bit less, but okay, we just got filled. Okay, so right now we have 35% left on AMD as it's coming back in. I don't have any more bids on this name. So our out going to be a break of 104. Now we can change that. It was 104.20. Let's go like 104.06. Just to make sure it breaks out of 100% of that one, but we just got out of some more down there. So we cannot be a losing trade. We love trading with house money. And then same thing with QBTS. It came down to VWAP. We emptied it out, man. I mean, we were waiting for a little bit more, obviously. Our best outs are 32s. It did go to VWAP and touched it down there at 25 or so. So that was a good out for sure if you're able to get it. So we'll wait down there on QBTS again at 10.25. Hopefully we'll get that, but our stop is break even on that, so not gonna give anything back. Tesla, we talked about where our stop is 228. Hopefully that goes down. I'm gonna cancel my 220 bid because I love to come back and see this thing at 218. AMD, and that's about it, man. Nothing else for me. 4 trades today. We got out of Mara, which might be there. What? Yeah, so. Trump, yeah, whatever. I mean, we had saw that last week there as they had talked about potentially there being that ceasefire and whatnot, I guess. I think Europe announced more defense, I think another bump in defense spending in Europe so again. I guess that's just not working out over there. Donald said that he would get this sorted out, so let's see if he does. I like some of the deals that he's doing, like getting that mineral deal going there. I mean, if you want some protection, you got to kind of pay for it. I know that's not like really helping out your friends or anything like that. I had this conversation with a friend of mine, right. And I know we're not supposed to get into politics, but the point I was trying to make to him is, there's a certain quid pro quo that happens in the world when if we defend you and a bunch of military spending, it just happens all the time. It's just not all the time that you would actually have a president that would just come out and be as blunt about it as Trump is. But it's not new. It's part of the reason why I don't think defense spending is necessarily going anywhere. Like I was just looking up Lockheed, which did bounce off 420 back to the 50-period moving average. So Lockheed's starting to catch a bid. And I think this is a name that
And just a segue, I don't. Yeah, makes sense. Like, I'm not saying that there's no chance they would cut defense spending. I've just been skeptical of the long-term prospects of world defense spending going down, just because they say they want to. Because U.S. cuts and Europe spends more. So that ends up being flat, and you've bled Lockheed Martin down 30% from the highs, when really, I know it's not great to cheer for those stocks to go higher. I don't want weapons to get made or anything like that. Wow, Neil, you warlord, you. No, I'm just skeptical of it, and I have been. I think Lockheed's starting to look a little bit attractive. It is 11 o'clock, not meant to rant. It's just that every time I hear those stories, it's like, just look at where annual defense spending goes across the world, and you show me where the decline is. But let's go over to the midday. I know you're gonna have fun. Yeah, good day. No, wait a minute. Sorry, you're going to an appointment. I thought maybe you're going to like the rink or something. No. No. Appointments aren't always fun. No, this one's fun. I was going because I got laser eye surgery about 14 or 15 years ago. I remember that. I think they're still fine. Yeah, for distance. I remember. But it's not. So I was just like, I went and got them. I'm just going to get them checked out again. Yeah, you check back. I can see perfectly. The thing is, like, night driving is when I want to wear, when I have to wear the glasses. So I was just going to ask the guy, like, can something be done where maybe I'm not wearing those all the time? Not to ramble. Can you do it Can you do it again? Can you do it a second time? Really do that? This is what we're going to find out. Who did? Do it twice? Andre did it twice? Yeah, because I'd always thought, like, at the beginning of laser eye, it's like, oh, you'd get it once, but they wouldn't go in and dabble necessarily again. But that's cool that the technology's come that far. Yeah. The world's an amazing place, and life is always getting better in a general sense, no matter what anybody tells you. I think that's true. And trading's going to get better as we go over to the Tiger himself. He's trading TIGR, which I'm going to assume is a company called Tiger. Here's a tiger right here. Here's a lion coming through. The king of the jungle. That's not much of a Hear me roar. Hey, did you lose on your Tim Hortons cup yesterday? Yeah, okay. Sean won. No, I lost. Remember, you rolled it up. Oh, no. Oh, that's right. Yeah, this is yours. This is here. You want it right now, or we're going to get it this afternoon? All right, here. Well, I'm not actually here this afternoon. But there we go. So, you can winner, chicken dinner. You can still do it. Well, no, I'm just going right up the street. I'm going to get my eyes checked. I see these charts a little bit better. You know, although maybe I shouldn't be going anywhere. But all right, it's midday madness. Let's throw it over to the guys. See you soon. Yeah, it was 2 minutes. Where's the audio? All right, it's midday madness. Let's throw it over to the guys. See you soon. Yeah, it was 2 minutes. Where's the audio? What is up, beautiful people? Welcome to How to Trade During the Midday. That right there is your boy Joey Options, and I'm Sharif. And we're gonna wait for everyone, like literally everyone, to come on over from the other chat. We're gonna close the other chat, and we're gonna shout out Kalua, Robbie V, Proper, Dang, Paradox. How about Juan Padilla? JF Trader, we got Pitchbull, we got Beer Producer, MB3, and Paul Van Azayana Lala. Pickle Juice, Fiddlebeck, we got Yuh and DJ Resky, Kassam, Palm Beach Peter. That's a sick name right there. There we go. Cigar Attache, hook me up. We got Joseph, we got the Skipsy, Liuvu, Raska, Smile, Stuart, Anish, Scalping, why not? X-Banes, we got Rock, Playa Bet A. Okay, I like that. Clutch, Mary, Big Farm, Big what? Big Finesse, okay. Jonathan, we got Super No, Yes World, Dixon, and Shadow Rap. How about Amy Tygar? Like the stock I'm in right now, baby. Havana Woody, the OG. Courtney Blake and Dwayne Diesel. I like that name, Dee. Shout out Dwayne Diesel. Blue Baron and Tiger, the Cosmic Dang Cat, and R. Williams. Shout out Kirk D. Felipe Lopez. We got Walter. We got Patrick Langlois. We got the OG himself, ADL. Adam DeLuce, baby. What up to the Piper and M. Mason, Venato, Trader Forever. Low IQ. I like that. And he spelt it EYE as well. Brandon and Normal Special. I remember that one from yesterday. Guap 10. And here we go. Last one. Just Living. He says, go Joe. Yeah, good morning. Just Living. Yeah, good morning, everybody. Man,
not much to really say here other than the market is really weak. There's some things that I was thinking about, or I was thinking about earlier that I want to go over later in the session, and that's just going to be turnaround signals, all right? And then we're going to look and identify them in history and then kind of compare them to what we are seeing today. Sharif, we got a lesson, some options lessons here. If we can pull up my screen real quick. Just cooking up here in XPEV, worked out really well. We traded some hood this morning, which didn't. I'll go over that real quick as well. But we're going to send it over to Sharif. This is what we have. We only have about 5% left of this position in here. Cool. And then we just piece it out throughout the whole trade there. So nice look there on XPEV in play due to earnings. But before the lesson, Sharif, anything you would like to tell us? We are looking at the following 7. So the bottom right-hand corner is QUBT, but that's not really unwatched. That's a holdover from yesterday. KBSX, the number 1 gapper in the market right now. Actually, that's incorrect. It's ADTX. This one broke down below VWAP and as such gave away its position as the number 1 gapper. It is trading below the volume weighted average price, which is about 2 1/3. I'm not going to be involved in this one until and if it gets above VWAP. ADTX looking really good right now. So it's holding the 10 exponential like a dang glove. It's on the way to break out 10. The high of the day is that 1004 area, and we're getting umpteen amount of higher lows showing buyer accumulation into that 10, what we could see possibly a flat top break, much in the same way as we saw with that 7 3/4, $8 area with higher lows, all the while building up for that big boy break, and you got that big boy break at that 1030 candle on ADTX, so that's on watch as well. BNZI up 30% coming into the volume weighted average price. A couple of bull flag continuations here. I perceive 1, 2, 3, 4 bull flags with the 4th one now the longest of the 4. We'll see if this one wants to hold off that $1.40. That is where VWAP is at. HMR breaking down below VWAP. It's up 34 and change. It's going to have to get above there for me to trade it. BHAT. This one is doing things much like ADTX. BHAT, Joseph, on the way to $4. It's getting extended away from the 10. So strong is it at the moment. Just printed a new high day there. We're going to keep an eye out on this one. BHAT. Lucid as well. In play, it had a headline today getting, I don't know, the nod from some sort of rating agency. It doesn't matter. Bull flag continuation. We're going to look for the hold above that 240 area, the volume weighted average price. And last and least right now, TIGR, the one I'm currently involved in, we're about 5-6 pennies out of the money. It broke down below VWAP. It's going to have to hold this area. My stop is already below that 70 penny area. Let's see what happens. Already starting off here with a possible L. Joseph, what do you got? Hey, yeah, good stuff there. Again, we're going to go over some options talk, but this is what we got going on XPEV. We can pull up my screen here. We only have about 5% left, so we'll hold on to the remainder of this. The underlying is still down about 5.6% there, guys. So, yeah, we'll continue to monitor, maybe get a new high and then get that final out because we are going to run out of shares. And Tammy from Bama, that's my mother's name. I'm glad that, I'm glad that I'm a fan or you're a favorite. So yeah, very nice, kind words from you. All right, guys, let's get right into this. We're going to talk about some call and put walls. If you joined us during the morning session, I identified, hey, we can use these levels to dictate what might happen during the week's trading activity. All right, so let's get right into it. In options trading, call walls and put walls refer to price levels where there is a significant concentration of open interest in call or put options. These levels often act as support or resistance in the market due to hedging activity by market makers and traders, all right? Understanding call walls and put walls. So a call wall, a price level where there's an extreme high amount of call open interest, or as we like to refer to here as OI. So if I say OI, going short for open interest. It acts as resistance because many traders have bet that the price will not go beyond this level. And what I was referring to today in the Qs is that you can see at 485, we had high levels of OI on both sides of the chain, so that being the call and the put wall, and then we have now rejected it and head south of that, all right? Market makers may sell calls at this level and hedge by shorting the underlying asset, reinforcing the resistance, okay? So put wall, a price level where there is an extreme high amount of put open interest, the inverse of the call, all right? Acts as support because many traders have bet that the price will not drop below this level, so that's where you get that support effect. Market makers may sell puts at this level and hedge by buying the underlying asset, reinforcing support.
All right, so example, if a stock is trading at $95 and there is a massive call wall at 100, price may struggle to break above 100 due to resistance created by hedging dynamics and options positioning. Thank you. What is open interest and how it relates to call and put walls? So open interest, or OI, is the total number of outstanding options contracts that have not yet been closed or exercised. High OI at a certain strike price, that level is significant because many traders have placed bets or trades at that level, all right? High OI in calls, possible resistance, a call wall. High OI in puts, possible support, a put wall. So how OI affects price movement. So if open interest decreases, it means positions are being closed. Market sentiment is weakening at that level, and that's a positive sign, all right? So I want to use this as an example. We're going to go over, I just want to, before we look at it from a visual standpoint, is that with NVDA's earnings, you've seen that we had massive levels of open interest at a specific strike price. Now, if those were to be lifted, it almost gives the underlying a path of least resistance, all right? So now that we have those resistance at those levels, it's now gone, and then it's easier for it to trade above those levels. So example, if the open interest at the $100 strike for calls is large, market makers may hedge by shorting the stock at price as price approaches $100, making it harder to break through. If open interest at the 90 strike for puts is massive, market makers may hedge by buying the stock near 90, creating even more support. Okay, so now this is going to be the example on NVDA. And why couldn't we breach $140 during after the earnings announcements and even during? Well, look at the size here. So if we times 97,000 by 100, I don't even want to do that math on my head. I'm pretty sure it's 9.7 million. That's quite a bit. So notionally, that's a lot of money. And the exact same thing here on the put side. So what we have is just a double wall, and what we like to call that is classify it as options pinning. Okay, so you can't go higher because there's so much liquidity that needs to be absorbed. You need a participant large enough in order to acquire all of those potential contracts and our shares, and then make it easier for the underlying asset to climb higher, all right? So really focus on this, especially during earnings, right? If you're looking for the rejection of specific levels, and even from a weekly standpoint, go up, open your options chain, be like, hey, what is the market telling me this weekend? And with that, you can identify support and resistance zones, and that way you can construct trades based off of that. So you can see 97,000 here, 85,000 here, and this even grew up to 130,000, so that's quite a bit. All right, so 3, large call and put walls impact market sentiment. A large call wall, bearish/neutral bias, indicates strong resistance. Traders expect price not to break above this level. Market makers hedge by shorting the underlying asset, reinforcing resistance. If price breaks above major call wall, market makers must cover their shorts, leading to a potential gamma squeeze, rapid price increase. Okay, so example, if SPY has a huge call wall at 500, traders expect price to struggle to go beyond it. If SPY starts breaking above 500, it could force call sellers to hedge by buying SPY, causing a short squeeze higher. All right, so large put walls, bearish, bullish, neutral, bias indicates strong support. Traders expect price not to fall below this level. Market makers hedge by buying the underlying asset, as I stated multiple times. If price breaks below a major put wall, forced selling may trigger even downside acceleration. If NVDA, so here's an example, has a huge call wall at 140, traders expect price to hold below this level. If NVDA trades higher than 140, market makers might have to buy stock to hedge, leading to further upward momentum. All right, so final takeaways, guys. Call walls, potential resistance. Put walls, potential support. High levels of open interest at a specific strike act as key price magnets. Breakouts of call walls, gamma squeezes possible. Breakouts of put walls, accelerated downside risk. OI trends help confirm sentiment shifts and trade opportunities. So I hope everybody, as my guy Sharif likes to say, There it is. Prints up multiple storms, my guy. I hope you just you know what you've done to most people right now, because you kept saying call wall. Yeah, all that call wall. Call wall, that's all I heard over and over was I tried. call wall. I was hoping that wouldn't. Call wall, man. Hot. All right, so shout out to Joseph. Great lesson, bro. As always, killing it with these options, educating us dumb folk who do not know the options market as well as you do, obviously. All right, guys, we're involved in a good trade right now. Here we go.
No, that's not what I want, so that reversed on me there. ADTX got in initially at 931, added into that 915, was able to scalp all the way up into 969. I did get stopped out for the remaining amount, so gave back a little bit there, kind of annoying. And in addition to that, I did have some uncleaned stop orders, so I ended up getting short, so I had to flatten out there. A bit of a mistake on my part, still profitable on it though. Let's keep an eye out, see if it wants to come back into that 750 area. Between 8 to 750, I'm a buyer on this one, okay? So I'm putting my alert already on it for price action support that I perceive to be at $8, and then VWAP goes all the way down to 750. So ADTX certainly in play right now. In another one right now, both dubs. TIGR, I mentioned this one, we're in 79s. The best print I got so far, 90. No, incorrect. 94 is now waiting at 93s, waiting at 95s. Got way more shares on this one than we did on the other one, so let's throw out some orders on this, and then we'll look to front run the whole dollar as well as wet the beak north of the whole dollar if it does continue on its merry way there. I'm watching ADTX lose the 10 exponential, so very happy with my stop placement on this one. Now I'm in anticipation of the next trade on ADTX. I like this bad boy. It's up 97%. It's got 67.75 million shares traded on the day. It's a reasonably priced stock, you know, in that single digit area. So you'll have more mass participation. In addition to that, it adds liquidity. So I've liked what I've seen so far from this one, but it just gave up, obviously, the 10 exponential for the first time on the day since we opened up at 9:30. This is the first time it's actually below. If it closes this way, and there's about 4 more minutes left on this current 5-minute candle, so maybe we shouldn't be singing this one's, or basically singing this one's obituary that quick, but I'm waiting for this area over here. I perceive there to be price action, initial resistance at 8. You can kind of see the flat top at 7.5 with the wicks going up into 8. So I likely will get a starter position into that $8 area, because if it holds up there, I'd like to have something. But underline that, emphasize that. Starter position at the top end of what I perceive to be the support range. And then I will have planned, not unplanned, dollar cost averages into 750 for that VWAP hold, but that will be my line in the sand. If it doesn't hold 750, I'm gonzino on that. Here it comes into 8, very close. So let's go ahead and throw out that order to front run 8. I'm going to say that 805s, whatever, in and around there, to see if we can get something at the top end of the range. So it did kind of already come into a previous area wick, so it's already finding some buyers. So maybe there are more buyers, there are buyers that are more exuberant than I. I'm talking about this candle here on the 5. The top end of that candle took us, one moment please, to the high of 827. The low of this candle, 827. Shocking. Shocking. So I missed that one. Let's see if it comes back down. At least we got the initial pop to show me that there are buyers that are seeing what I'm seeing, that there are buyers that see that top end of the range between 7.5 and 8. It is leaving me without me at the moment, so we'll look to do a little bit better. 827, the current low of this 5-minute candle. I'm all eyes and ears, baby. If it comes back and fills me, I'll be pleased as dang punch. Now, let's talk about the one that I have had no trades on. And quite frankly, I don't like the look of this one's jib. Yeah, it's, you know what, Joseph? It's a little spready, it's a little inconsistent, and it's using VWAP here as a line of best fit rather than as an area of support or resistance. Look at this. The volume weighted average price, which will always be the white lines on the black charts on mine, kind of goes through the middle of the price action. It's neither ensconcing the price action from the high side or the low side. Again, it feels more like the line of best fit. It's having all sorts of trouble with 3. That's the bad news about KBSX. The good news, obviously, it's up 123%. In addition to that, I like the higher lows over here. So it's got a very similar shape to the one we saw yesterday, where it has a bit of an ascending wedge. Double bottom on the 5, 1045, 1050. Then it double bottoms again at 11 and 1105 at that 2 1/3. And now we've got higher lows every single time,
but that $3 level on KBSX remains an elusive target. No closing prints above that $3 right now, despite the fact that the high of the day is 307. So I'm all eyes and ears, baby. Let's see what we get here. TIGR coming back down. So this one did reclaim VWAP. I'll likely take out the majority of this one if it comes back into VWAP again. I don't want to have to deal with this one below VWAP. But right now, my focus is ADTX, KBSX, and TIGR. Hey, good look there, my friend. Okay, yeah, here we go, guys. Still holding on to this XPEV. Looking for a little bit higher. Only have about 5% left, so a new high. I'll gladly take it out if it does come back to the break even. Then that. Next play here, guys, is in Hood. I was talking about it this morning. Hopefully, we can get a nice rebound. Excuse me. So this is essentially what I'm playing off of. Gaurav, check this out on Hood. Nice bottoming signal right there, my guys. So let's see if this comes into play. I think if we break through this resistance zone around 39.79, then we can tap into VWAP and then maybe go a little bit north of that and look for some of these pre-market low levels. So that's the game plan here, playing this VPA signal. And that's what I'm going to do next. I'm going to update the previous VPA signal lesson and then get some real-time examples. And I'm going to probably use this one here if it does work out. And there's a couple other ones that Gaurav and I traded. So yeah, hopefully this trade does work out, and if not, then we'll just get stopped out. We are risking the low a day. I'm not in at the best position. We'll go over some of my previous moves. I talked about it this morning. Unfortunately, I was a little delayed on the entry because we would have been in right at this engulfing signature right here, and then we would already be at essentially like a 2-to-1, almost a 3-to-1 there. But you can see, I just want to note here, guys. So I went long here on Hood, pulled back, and then it just once it breached VWAP, I'm like, all right, let's get out of dodge on this trade and wait for a potential turnaround. And then here you go. You can see that we didn't put any definitive signals, but I'm like, if the market's going to rally, then I'm going to use this as an out, this previous bar low, this previous candle low. And if it breaks, then I'll just hop out. But we did get a little pop later, but you can see we just took that initial leg down. So I'm like, okay, we got to pack our patience, hold the horses a little bit, and wait for those definitive signals to come into play. And here we are. So we're now down. We're in at around 39.50 or 39.48, which is not too horrible. Couple cents in the money, but what we need is to break this zone here, and then that's when we can start to take those next legs and hit those next levels that I believe can come to play. I was talking about this company, and I've been talking about it since last week quite often. Just the reports, 700% increase in crypto transactions, options activity up across the board, a lot of different, and they have those new contracts in play as well, where you can bet on the weather and whatever it may be, political events, which is absolutely insane in my opinion. Yeah, which is absolutely insane in my opinion. But and it's funny because I was listening to Kramer last night too, Sharif. Yes, sir. And some guy he called in, you know how they do the call-in thing? I forget what they say, the lightning round. And he tells them, and he's like, oh, no, I don't want you to sell any more Hood. I want you to buy more. And I'm like, all right, Jimmy C, I appreciate that look there on Hood. So I do think that we can rebound, especially with those fundamentals. And if you look at it from a margin standpoint, this Q4 was absolutely phenomenal. So more money in their pocket and less expenditure. So I like this name for the long term. Gonna look to get in it, especially when it's had a 50% haircut. It's not looking too good. We do have to play the technicals from an intraday standpoint as well. It may take some time to break through these levels. You can see that we're starting to construct lower highs, which isn't positive, but I do believe that this is some stopping volume and that we can turn around. It's unfortunate that my risk to reward isn't that good. So if we crack 39.26, I'll get out, and then if it tests the low a day once again, I'm gonna hop right back into this trade because I believe this thesis is strong. And I think this, with yesterday's session, I believe that the strength can continue, Sharif. All right, KBSX, we're involved at the $0.25. It's at $3. We've wet our beak a few times. The high of the day, as I mentioned previously, is 307. But I'm waiting at the lofty area of 325. As you can see, you're going to see that red dot. That is my profit taker. But you're going to also see aqua, or whatever these cyan colors are. And those are my dip trades. And the reason I have those out there is I'm looking at picking this up into a dip at the 10 exponential. So I'm looking to front run it a little bit. The 10 exponentials at 250. So I'm looking to get a little bit more shareage over here because I only have one more out. I'm waiting at 62s and 52s. Okay, so that's my plan for the moment on KBSX. Already,
decently in the money, but a bit of a smaller position, looking at either getting a big boy print at 3.25 for the squeeze above 3, or getting some more shareage down there. So we'll see exactly what we get, and we won't get upset, all right? So that's a look. Now, ADTX coming into my level, I kind of felt maybe that I had missed the boat on this one, but it's back down into 27s again. It's losing 27s on the bid, still above it on the ask, so there is support at this level. And we just mentioned 27s, which was that big boy pop earlier on. I'm talking about this 5-minute candle that manifested at 10.25, and this 5-minute candle, 11.15, came back and held 27. So it does look like someone's buying it in and around there. We'll have to see if they continue to defend it right around that level. And then the last but not least, Tiger, I'm waiting at 95s, still not getting printed. Looks like there is a seller at 95. Adira LePage, what is going on up there? Introduction, Sharif Gobriel. We do have ABT on watch. Abbott pushing to the downside. Some reports here that Robert F. Kennedy Jr. or RFK Jr. is set to meet with baby formula manufacturers. Why this is significant is because Robert F. Kennedy Jr., RFK Jr., he is actually the head of Health and Human Services in Donald Trump's cabinet. And he certainly has kind of different views on some of these large manufacturers. So keep an eye here on ABT. Apparently set to meet with baby formula manufacturers as reported by Bloomberg, though Abbott bouncing pretty nicely here. Back to you. Thank you very much for that. Obviously, RFK, you know, widely perceived to be anti-vax. Whether that's accurate or not is immaterial. We're trading on sentiment, not facts. It feels like most of the time. All right, we took out the majority, or we took out everything accidentally here on Tiger into the 9s. I really did mean to leave some for above 9s, and then I was like, ohing and awing. Well, Daryl was talking there, and Joseph nicely is putting up with my shenanigans today. So, well... Hey, say that again? Yeah, of course. Go ahead, brother. Okay, so we'll go ahead, Neil. And this is only because I know everyone's like, oh, Sharif always making those keystroke errors. I do this. I've made that same keystroke where I accidentally get out of everything a lot. And I used to do it a ton when I was starting out. And I found a solution that has worked for me. I don't know if this will work for you, Sharif, but the first thing I'll do, like if I take a position and I know where my stop is, so my stop is set, so my downside is covered. Let's just say you're in 1,000 shares and you want to get out pieces of it, but you got to stop for 100% of your position, whether it's for the 1,000 or the key that we use where you can do 100% stop. So even if you get out some, it's going to cover the whole position. So once I'm in position, I will then change my default share to a smaller increment. So if it's 1,000, I change my default to 100 or 200, so that it's impossible for me to throw out 1,000 shares and get out of the whole thing, because my stop covers 100%. So if I'm out half of it, doesn't matter. It's going to cover the whole thing. If I'm out 80%, it's going to cover the whole thing. If I'm out 20%, it's going to cover the whole thing. But once I have that stop set, first thing I do is change the default, and I learned that from trading IPOs. Because I'd always get that entry on the IPO, have the stop at the even dollar, and then I wanted to take profits out, but I don't want to accidentally keystroke out of the whole thing. So I would just drop my default shares to a percentage of whatever the full position is, and then that way you're never covering the whole thing unless you throw too many of them out. Anyways, that's just... I heard you say that, and I was like, there's something that I do for that. And hey! Thank you very much, Neil. Here we go with KBSX. Boom! We take out that top at 3, boy. There it is. Small cap gappers. Ain't no cap over here, baby. Oh, all right. Whoa. All right. All right. No, I don't know why everyone got so excited. But there it is, baby. KBSX. Higher lows. Flat top at 3. Boom! It goes to the top side. So pleased with this trade. Let's keep an eye on this one. This is the #1 gapper currently in the market, up 140%, with a good DNA here. So 8.86 million shares traded on, sorry, give me a second. What the float is, I'll give you guys the float super quick if I can. Yeah, 3.9 million shares, so about 4 million shares. Market cap of 193 million, give or take. Let's find out what the short float is on this bad boy, KBSX. We have no short float. And by the way, the float on trade ideas, fundamentally different than what I've got. This one's saying 33.75 million. My platform is saying about
4 million shares. So a bit of a variance there. Anyway, high day, 337. I was able to get at 320. Let's keep an eye out on this one. Good look right now. I've got no positions on because we're done all our trades. The one that is not filling right now is ADTX. It's been at this 827 for a hot minute. So here's the deal. I'm going to leave these resting dip trades active. Okay, so if we do breach that 827 where this buyer has been stepping in every single time, then it'll get filled and it'll be a VWAP trade. But, and this is the big but at the moment. There it is. There it is. Yeah, Oh, whatever. no. If we get a new 5-minute candle to make a new high, why be like that, Joseph? I mean, I wasn't lying. I wasn't lying. Right? If we get a new 5-minute candle to make a new high, that would take it up to 880. I'm punching long because this is a candle of indecision, a doji candle at a predictable support level, that 827 level, and we've had 3 5-minute candles all defend that 827. So if you didn't have proof enough that this was a support level on the first candle, you got another one, a third one, and now we're in our 4th. This is the 5-minute chart. So I'm going to keep my eye out on this one. So it's either a dip trade into the breach of that $8 area coming down to $8, or the first 5-minute candle to make a new high. Since we opened up a new candle, it's no longer 878. It is a break above 865. So anything that breaks above that 8 2/3 on ADTX, I'm a buyer in and around there for a continuation trade. We'll see if ADTX gives me an opportunity. I see you guys talking about Lucid, as well you should be. This one has given you 1, 2, 100 different trades off the volume weighted average price. It has not breached VWAP. It's not giving you a lot off VWAP. That's the thing. Let's talk about it. VWAP currently at 340. Price action, 345. But if you punch in several thousand shares, which is the style of a lot of these small cap gapper traders, that's Cameron. You can get a big move or a big profit with a small move. That's kind of what I'm talking about there. So keep your eye on LCID. That 340 area has been absolutely defended multiple times. We'll see if it continues to get defended. Joseph Wilson. Yeah, good look here, man. I was about to get really buzzing here, but it looks like Hood's gonna come back to my break even. Yeah, and there we go. We just got stopped out. That's okay, but we took some on the breakout. If we come anywhere back in towards this zone, I'm most definitely gonna get in this trade because I believe we can get a bounce here. But we got a nice. So I'm still gonna run the sirens on that one there. So nice little pop from those other 2 ones. So yeah, good look there on Hood, and then we're still sitting in some XPEV guys. Only about that 5% left that I mentioned from before. Okay, you don't want to cooperate. That's okay. XPEV. Okay. What happened? Party. Sorry for the. It's okay. Want me to take over? No. I'm okay. I'm just gonna have to do something else. Okay, I don't know why that's doing that. But yeah, anyways, we'll talk about something else here, guys, because I still have my XPEV here. I can see it on a different chart. I just wanted to pull it up for you. So if we break through these zones, 39.40, and even come into around 39.20, I'm going to look to get back into this trade because I like the thesis. I do believe that we can remain strong, down 6% on that day. And I mentioned time and time again, a 50% haircut. It's a couple of days after that strong earnings report. So just following the market, and unfortunately got hit a little heavier. So that is my look on Hood and QBTS. Yeah, everyone's yelling about it. Yeah, the quantum names are breaking. Yeah, like Lord, it's been breaking out. So good look here on QBTS. You can see a bunch of indecision here, guys, on the 5-minute time frame. A bunch of buying pressure stepping right into these candles, forming hammer dojis. You got that pullback right here from about 1081 all the way back into the volume weighted average price, but it's now breached that and continuing to climb higher. Let's see what we got going on from a daily standpoint. Is this all-time highs on this name? No, it's not quite, but we're starting to run into that, and that's going to be around 1341. This quantum space is back into play. I mentioned this last week. When you have a sector like this that is in play like how it was, and then it just slowly dies off, expect buyers at some point to step back in, especially when it's as popular as it seems to be right now. So you can see just continuously strong day after strong day, breaking through key resistance zones and continuing in strength. So I really like QBTS. From March 11th, that was last week, I'm pretty sure, we are now up over 150% in this name, Sharif, close to it, 147%. So that is a nice return in this sector. Let's
let's take a quick look at our GTI before we send it back to my guy to see we just got cooking up. And we're strong here as well. Some key pivots to break through. You can see that we have 1783 or 1634 roughly, and then we have this other one at 1144. If we punch through this pivot right here, I think we can come and test these highs, especially with how in play this space is, Sri. All right, I did exactly what I said I was going to do, Joseph. Nice. With ADTX, punched in for the first 5-minute candle, make a new high, beak wet, 75s, beak wet, 88, we're holding. Now, this kind of puts the kibosh for the moment on my dip trade. And if you don't watch Seinfeld, it means it kind of puts my whole dip trade on hold, Joseph, because you don't watch Seinfeld. Oh, yeah. You got it. Right? I got it. I know you got it. The point is, I'm still waiting for that dip trade in 8. So we're taking a small position over here. We're out of 2/3 of the position into 88. Now I'm waiting at 9 1/4. I'm going to leave my order there, the lofty area of 9 1/4. Only reason is because I've got one more beak wetter, so might as well shoot for the dream. But I'm going to put my dip trades back into play on this one because I don't think this one is out of the woods quite yet. As a potential downside move. So 805 dip trade goes back in, and a 777 dip trade goes back in. I am superstitious. So we're going to see exactly what we get there, and we will not get upset. Now, I'm really disappointed with how I executed on TIGR. I mean, this one kept going and going and going, and I'm not part of it at the moment. Having gotten in essentially at 877, the best out we had was just in front of 9, and now it's up to 915. Now, here's the deal. We're printing 915 right now, but that the previous candle at 1005, that took us to 920. So I'm not saying this is going to be a double top, but there always is the chance of coming right into that previous area of resistance and meeting the brick wall, that 920 area. So it could be 920, it could be 925. The double tops don't all have to be at the same level. I wouldn't be quick to short it there if you're more short inclined. I would definitely wait for confirmation. All right, ADTX did drop down into my level. Adara, what do you got? I have a whole host of smaller cap runners for you to look at, Sharif. So I don't know if some of these are already on your radar. We do have KBSX. This is FST Corp. I think I might have heard you say this earlier. This one, relative volume, almost 1,000. 962.54. I looked up this company. It was a business acquisition or special acquisition SPAC. You may have heard them referred to as of January 15th. So this has been trading now for about 2 months, KBSX. Then we have Lithium Argentina, LAR. This one here is 7.3% short float and a day one earnings name. They announced their earnings yesterday evening. Last but not least, of course, we know these quantum names are on watch. So QUBT is one that for me is breaking out nicely. I'm seeing on the volume scanner. So QUBT, 17.5% short float. Quantum tickers on watch heading into the NVIDIA Quantum Day event on Thursday. It's also worth noting Jensen Huang's keynote coming later today at NVIDIA's GTC event. We're not sure if quantum could be mentioned, but it's certainly an area to keep in mind, given that, as Sharif mentioned earlier, some of Jensen's comments on quantum in the past have actually led to major moves in the sector. Back to you. I just wanted to quick. Sure. Okay, so that 805 dip trade that we re-put on ADTX filled, and we just got filled at 840 on the pop-up, so quite happy with this one. Now I'm caught in the position of, do I defend that $8 level, or do I just get the hell out of there and take my profits and then wait at 750 for VWAP? That is always the question I'm always asking myself there. Here, let's see what we can get. If we can, let's just watch this a little bit longer over here. I'm trying to decide whether to take everything out and then put a deeper dip trade again for VWAP. I'm more biased, I don't know why, towards that level. Here we go up to the high side. I'm gonna wet my beak here, and then we're gonna leave this order. Let's let this one cook, okay? So we got 805 long. I'm just gonna leave this one. Let's see if we can reclaim that $9 area. I don't like the bottom break there of that long consolidation level at 8 1/4. So I'm a little concerned. I got the 805 fill, fantastic, yada, 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 but this one does look like it may be stair-stepping down. So I'm just gonna let this one do its thing. Yeah, I'm gonna wait at 7.5. So let's go ahead and throw up that order at 760 to front run 750.
If we can get it, I'd be pleased as punch. Joseph, what do you got there? Yeah, good luck there, my friend. So there's the XPEV. We're still holding on to the 5%. Let's see if we can climb higher. I like what Sharif was saying to me this morning is watch out for these pre-market lows. So that's going to be the end goal here, just around these areas. It's not much higher than where our other out is, but we only have 5%. So may as well just get used to holding on to those shares just for the sake of it. And then who knows, if it continues to appreciate, then you still have a little bit of skin in the game, and that's what we want to try to maximize there. So that's going to be the level on XPEV. And Hood, I like what Pug Life is telling me about Hood. So obviously what I had to do is pull up the options chain to take a look, and he's right. He's like, Joe, watch out for the high levels of open interest on the call side. With Hood, all right? So I'll pull it up here real quick just to see what we have cooking up just from an OI standpoint. So first, okay, let me backtrack a couple. Sorry to kind of be all over the place here, guys. But R-Y-N-E, Rain, I believe. I don't want to mispronounce your name or anything along those lines, so I apologize. And they said, can you look at 560 on the options chain to see what may happen? And for sure, what do? I pull up the options chain with today's expiration cycle, and then we go to that 560 strike price, and we have about 12,000 open contracts. So it's a little larger last time I checked, about 14,000. So you can see that SPY is holding up right around that level as well too. 560 seems to be the potential short-term bottom right now in SPY. So I like that look. That's what the options chain is for. And then we're going to take a look at Hood as well and see what's under the hood to make sure that there. Oh, I thought I was going to get a clap from it there, but okay, I got a little clap there. All right. So yeah, and they're right. So he's right. Pug Life at 40, we see 15,000 open contracts on this expiration cycle. And if we go up and down the chain to, we'll say, 1 or 2 standard deviations, it's going to be a high level. So 40 being some resistance. And then if we were to go down a couple standard deviations, that's probably going to put us at, let's see. Yeah, so 35 would be the low. So support around that neck of the woods. So again, we have to break through. We have to break through 40, but I want to grind up until then in case we get that magnetic effect and then we reject that 40 level. So we are starting to pull back a little bit. 39.40, there was a base. If we can crack that, some more liquidity, I'm still going to stand by the thesis of this being stopping volume. But you can see after this large engulfing print here and this signature, look at that move that we went from 38.90 to about 39.80, so just under a point there, guys. So really nice signal there. My guy Gorov and Los Polios, I know you're looking for these as well too, so a beautiful trading signal right there. Let's see what Pug Life says. For sure, Euro markets closed in 20 minutes. We should see some movement here, top of the hour, and I like that you pointed that out. And you know what, Pug Life? I'm not that strong in trading the Euro markets, but you know who is? My guy Wayner. Wayner is unreal with the Euro markets, all right? So Lewis Edwards, Tiger ready for a short at 9:30. We'll take a look at that. And day trader cut, GTC, it's not good till cancel. It's grab those calls. Bang, I like that one there. Day trader cut. Yeah, I like that because that's always an IBKR, right? Anytime you throw in an order, yeah, GTC until canceled. Or grab those calls. Yeah, I like that. I give him an all well. That's my man right there. Yeah. All right, guys, ADTX, we're still hovering at 8. Here's what I've done. So I got the 805 long, and the deal is I'll get stopped out 798 to 790, but that order at 760 stays put. Okay. The reason is if we flush aggressively here, I don't want to be DCAing. I'd rather have a fresh order at the volume weighted average price that I can deal with. So gonna leave this one to cook. If it wants to bounce off this $8 area where it's finding support, fantastic. We only got one beak wetter left. I wanted to mention though, guys, Quantum really running up, really aggressive. This is just QUBT, but I've got Rigetti up on my side chart. I've got IonQ, QBTS. Just to give you some context over here, RGTI, negative on the day 1%, but up 5.8% since the bell rang. Adara, what's up? Keep an eye here. I just saw an article out on X that Appian did get a short report. This is from CL. So Appian short report apparently citing low-code compliance software regarding actually apparently helping Russia's regime, according to this short report. So keep an eye here on APPN. You can see this push to the downside for this name, Appian. Back to you.
What do you got, Joseph? Yeah, Escobar makes sure he wants me to tell you that you're a cool guy. So I said, oh, I'll make sure I'll tell the whole team that they're cool guys. And he said, thank you. And he says, yeah, he says, appreciate the whole team. You guys are really awesome. So thank you, Escobar Home. Exactly, that's what I said, man. Thank you, Escobar Home 2.0, whatever that may be. So there you go, Escobar. That'd be nice to find one of Pablo's old houses or something that has a bunch of cash in the walls. Oh, that would be Joseph. that would be. Don't even this guy's already Don't thought get me about pumped it. up. Yeah, You know how many like myths there are about like the gold rush in California, about hidden treasures in this mountain or that mountain? Are you a treasure hunter? Oh my God. No, but I wouldn't mind being. Yeah, that'd be a good. I wouldn't mind. Yeah, if I found it. Nice, nice. So here we go, guys. We're gonna be looking for this continuous breakdown. You can see that we're starting to run in this support system right here. If we can breach lower than 39.20 is going to be the next target, I think, to the downside. But I'm still gonna stick to the thesis that we're holding this level, and until we crack there, then the thesis is going to be valid, and I'm going to look for the stock to turn around at any of these support systems and levels here, Sharif. All right, guys. Sorry, I just went on a little tangent. All right, guys, back into KBSX, and please, as dang, punch 85s, punched out 92s, punched out 97s. Now we're holding a piece for the dream above 3. Why did I get in here? Well, it was yet another higher low and yet another 10 exponential moving average hold on the 5. I put my stop just a skosh below that $0.75. So if it does come down, I'm out. Simple as that. But we're only holding one beak wetter left. So this was, as you know, the 10 exponentials, a green line on my chart, came down in there. We bought it, and we just took the scalp on the way up. So we'll see if this one can hold its position. Right now, it rejected 3. I mean, it didn't reject 3 in the technical sense of rejecting 3, but it can't seem to close and hold above that $3 level. So here we go. We're attempting 3 again. I'm waiting on the north side of 3, and if history is any guide, given how this one is traded previously, and I was involved in it, and boom, again, we take it out. Right there, baby, right bottom wick and right above into that $3 area again. Please, as dang punch with this trade. Let's keep an eye out on KBSX. It keeps giving you more opportunities with the umpteen amount of higher lows. The lows are getting bought up. Keep your eye on the higher low situation. It's kind of your little guide there to knowing who's in control. Is it buyers or sellers? Typically, when you do have that higher low situation, it is buyers in control. TIGR. I kind of mentioned that this could be a possible double top, and here we go. We get into that 920, which was the high day. We go to 925, and now we're turning back. Let's see what we do, though. This is going to take a while to manifest, but if we break that 870 area, which will possibly be, I should say, the neckline on the double top, I'm going to look over to Neil, and I'm going to say, Neil, can you please get me some shorts for TIGR? I'm not going to use them quite yet. The reason is, you got to let this pattern manifest. I'm not going to anticipate what could be a pattern that would require, I think, about 50 pennies for me to see whether or not it's valid. I'm talking about that 925 top and that 875 break. So that's 50 pennies from top to bottom there to see if the neckline would give way on TIGR. Now, having said all that, for the double top, that is, let's talk about possible longs on this. So that's obviously a short position. First things first, let's see what it does with the 10 exponential moving average. For the most part, I want to use that very loosely here. For the most part, it respected the 10 on the way up. It used it as a bit of support over here, but then it gave way at the 10, breached the 10, breached the 20, breached VWAP, and then found a new high of the day. So what I'd like to see, does it come, okay, so now that I've looked at this a bit further, it looks definitely that there is some support at, or previous resistance at 9. It consolidated essentially from 1025 to 1055 at $9 as resistance. It gave up that level. It gave up VWAP, dropped to 870, hovered at 9 for a little while longer before this monster candle came in at 1130 and took it above 9. So if we do come back into 9 on TIGR, and that's only about 15 pennies away from where we're currently trading, I'm looking for a buy there. If that doesn't hold, I'll be looking at VWAP, but I'll be looking at VWAP with suspicious eyes because this one did not hold VWAP earlier. So why would it hold it this time, right? I always used to say this a lot, say it less often, excuse me. If the
Ticker on the day is not respecting the indicators that you're looking at, whether that be VWAP, the moving average, ATR, whatever you use, why use it? If it's showing you its propensity to disrespect it intraday and on the day, then don't use it. So what I'll be looking for, again, to kind of digress a little bit, $9, that comes in and holds. I'm a buyer. If it doesn't, I'm looking at VWAP at around 885, 880, give or take, and then ultimately I'll look short if we break below that 870 area where this double bottom took place on TIGR. So that's my look right now. Not much else to report on. Oh, I did get stopped out of ADTX for like a 4-penny loser. We had 805s. This one dipped below $8 very briefly, and I got triggered at 798, so we gave back a tiny bit there. I'm gonna keep my eye out on it. It's still above VWAP, so this one could definitely catch a bit of a bid today, no doubt about it. Joseph, what do you got? Yeah, good luck there, my friend. You think this car right here is real? This one? I don't want to go on it because. Oh yeah, click it, dude. Isn't that because it'll just do that. I don't want to go into the whole video. Isn't that what's that car called that we saw? Is that the Mullen car? I don't know, but get me it if it is real. Get me it. All right, hold on. Like, you know what I mean? Can we zoom? Yeah, like look at this thing here, Yeah, man. it's Yeah, it's obviously fake, but if he comes out with something like this, yeah, exactly. But if he comes out with something like this, come on, man. Bro, he's already come out with the Cybertruck. People think exactly. it's So crazy. now we need the cyber car. Ooh, there we go. Hire me. Should I tell Elon? There you go, Nice bro. guy, man. If I saw Elon, like, Yeah. first of all, What's your pitch to him? Okay, time out. What's your pitch to Elon here? You see Elon. I think I just grovel, Yeah? like a fanboy. Yeah? Yeah, probably. That's the truth. All right. Like, you know what I mean? Like, no, Cybertruck. seriously though, I don't know. I wouldn't be so presumptuous to think that I could pitch him something. Dude, would you pitch him something? No, oh, there's no chance. I don't think I'd pitch him anything. I Like, what do you want me to do? Mop your floors or something like that? I mean, there's stuff in space that I'd love to talk to him about because I love space and I know he's all about that life. He's all right? about Like, space he's all and about that life. Yeah, but- yeah. So I mean, I don't know, bro. yeah, the cyber car. I'm on to it. All right, guys. Yeah, we're starting to pull in here on the market, still holding on to that little piece of XPEV. Let's see if this 5-minute candle on Robinhood wants to hold. If it does not, then that's okay. We're not in the position. We're just looking for a key level to hold, and that's going to be this volume candle right here and this print. So if it breaches that, or if it holds, and I'm going to get in around these lows and look for another bounce in this name. But what we can see here, that's a 5-minute time frame. Sorry, 10-minute time frame. I want to see what the 5 minutes doing. So yeah, so there it is. What are they saying over there? I'd introduce him to Luigi Mangione. Why would you do that? Oh, that's crazy. What are you doing, man? Mr. DC Douglas? That is crazy. Why would you do that? That is wild, man. But yeah, guys, here we go. You can see that this is a really decisive indecision print. That's what a white candle here on the volume signature would be, and on the candle print, that just means it's equal amount of buyers and sellers. So that's closing as a neutral candle, looking for it to hold. Good thing we got out of, excuse me. Good thing we got out of it, and that's why I personally don't like to make winning trades losers, because I only took about 20% off of this trade, had the majority of it still sitting in, and then imagine I just let, even though this is only whatever it may be, imagine I just held on to the remainder, and now I'm sitting at a loss, getting a little bit more panicky, sweating, waiting for something to happen that may not necessarily happen. We may not get that bounce. So that's why you just get back in. Don't hold, and Sharif and I were talking this morning as well too, on Tesla, and I was talking with my buddy Greg, and it's just like, as much as you want to get attached to a position, and it's just a natural effect, right? You got your hard-earned money in there, or even like you're expending mental capital. You don't want to give things up so easily, but I think a really big skill in trading is just having the ability to forget and just not, and be emotionless. We talk about it a lot. Don't hold any attachment to the position. If it's not doing anything you don't want it to do, then just get out and find something that is doing something you want it to do. So yeah, man. Yeah, get that energy drink, Dara. Yeah, enjoy it. I know Dara's an energy drink connoisseur. What kind is it? A Monster? She knows where all the cheap ones are, all the ones on sale. She's got plenty of different tastes, right? 7-Eleven also has great discounts if you're a member. So if you're a member, you can get energy drinks, like more of them, for a cheaper. Life hack. There you go. I have all the 7-Eleven points. Dara, call it what you really call it. The Sev. Boom. Sev. It's the Sev. Shout out to Winnipeg Adara. Appreciate that. Here's the deal.
ADTX kind of curling out. Feel awfully silly. I mean, we didn't lose much on this. We were long 805, got stopped out like 797, but that's not the point. The point is this one's curling in a little bit. So it is finding some support at 8. Now, I don't want to be quick to jump back into this because why? Well, look, I got in at 827 before and we scalped up into that high 8s. And then look what it did, made lower lows and lower highs. So what I'd like to see ideally is a clearing of that previous area high. Otherwise, we just have a series of lower highs and lower lows. And here we go, we're picking up steam here on this. Look at the tape move. And you can always see when the volume is coming in. You don't have to look at the volume bars, you can just see it on the book and on the tape. When it starts moving crazy like that, that means there's a whole lot of volume coming in. And then what I use the color things on my time and sales for is to see whether the volume is bullish or bearish just by seeing colors. I don't even need to look at the price action. When I see a whole lot of orange or a whole lot of green, that means buyer exuberance, orange. I'll just remind you guys, for the newer traders out there, when you're on my screen and you see blue, that means aggressive selling. Selling below the bid. That means sellers are trying to get the hell out of there. When you see orange and green, orange is above the ask. That means buyers are so exuberant to get into the name, they're buying above the ask. Green obviously is at the ask, red is at the bid, and yellow is the intermediate print, neither bullish nor bearish. So when I see a whole lot of orange and a whole lot of green coming in on my time and sales, I know that it's quite bullish for the time being anyway. So back to what I was saying about ADTX and its charting, the situation with this one is if we don't take out that 880 level, then it will be a series of lower highs and lower lows, despite the fact that we're on a 4 green candle setup right now on ADTX ever since stopping me out. So anything above that 875, 880 area to take out that previous area high, I think I'm long again on ADTX for a possible squeeze into 10 bucks, high day, 10.04 as we speak. TIGR doesn't look for the moment like it's gonna double top. I was kind of concerned that that would be the situation. It is finding some support here, it looks like, at the 10 exponential moving average. Neil was nice enough to actually check and let me know, because I didn't even check, that Tiger is free for shorts. So I won't even need to pick up shorts on this. If this breaks down below that 8 3/4, as we mentioned earlier, I will be going short there. Otherwise, nothing for me on it in this consolidation phase. I'd really like to start getting in, though, on QUBT or some of these other quantum names, Joseph, because they're continuing to run, man. I don't know why they got the midday bump, but the fact of the matter is they got it. So now it's either incumbent upon us to trade it or shut the hell up about it. So let's go to QUBT. This is QBTS. I want to trade QUBT because QUBT is up 12 3/4. And QBTS is kind of negative on the day. Likewise, we're the Rigetti and Ion Q, both still negative, despite the fact that they're both up since the bell. So QUBT, I don't know why, but it seems to have the tailwind today behind it. I'm just looking to see if there's anything coming in here on my blotter, QUBT specific. No, there isn't. All right, so let's do some charting. We're at that $9 area right now on QUBT, with the 10 exponential about 895. So let's see what we do at 9. I could certainly be persuaded to get in at 9 for a possible move back up into 930. It has been a series of higher highs and higher lows. I don't know how I'd feel about this one if it did break below that 10 exponential moving average, which is 895. There's a big chasm right now between that 10 exponential moving average and the 20, about 30 pennies worth of space, and then an even bigger space between the 10 and VWAP. The 10 exponential, as I mentioned, 895, VWAP 834. So a big space there, and I'm not going to be DCAing within that space, obviously. So I'd like something either at 9 to hold, or I'll wait for the deeper retracement, and then we can talk about that. Lucid, before we send it back to Joseph, has been caught in a bit of a range today. So it's been a good look for Lucid. They're up 14.8%, but they're caught in a bit of a range, and here's why. So there's that big move up right at the bell, and then it's been, as I mentioned earlier, using VWAP as support. But look at the high side. Can't clear 50, can't even clear 48. So here we go, we're at 48s right now, and if history is any guide on LCID on the day anyway, this will reject 48 and drop back down maybe for a 40, a 39, a 38. We'll see. Can't print anything above 48. So let's load up Lucid. Oh, I'm missing the trade on QUBT. It's already like 25 pennies above 9. Dang.
All right, so LCID, let's look at this. So there is the look on Lucid at the high of the day, 248. So let's find out if this is a pay for shorts type setup. It is not. So it's free shorts on LCID at Real Dang Trading. Let's give this one, let's give this one a try, man. We'll go short here, and then we'll put the stop above 50. So if we end up getting a print above 50, which will be 3 pennies, we'll get stopped out. Simple as that. What do you got, Joseph? Yeah, good look there, my friend. So I wanted to do some charting as well, like how Sharif brought that up. And I just want to go over some past pivots, right? And just identify from a technical standpoint when the market turns around, okay? And I want to compare it to what we're looking at right now, okay? So we'll go back, let's say it's 2024, and we'll look for key areas within the market that are standoutish and say, hey, the price action is ready to turn around. And what we're gonna do to identify this is just large outstanding volume, okay? So not everything is gonna come 100% into play, but what we wanna do is identify high levels of volume that outlie the rest of the previous price action. So you can see here back in February of 23, we get a 10% pullback, and then what happens? You get an engulfing candle here with another outlying volume signature, so a nice tweezer type price action here, and then you just continue to gradually go higher and higher. Now let's find another pivot to say like, hey, okay, the price was ready to turn around, and then here we go. We can go like this from just standing at the volume, and you can see it's larger than anything from the past couple of months, and then you have a low. Let's see what we got from peak to trough here. So roughly 8% move, and then that's when you get that stopping volume start to step in. Same thing happens at this pivot here, guys. From July of 24, you can see that we go down about 15% from the top to the bottom there, and then you have that big isolated volume signature that says, hey, price might be ready to turn around. And then let's see if we can find some more. We got more engulfing candles there. And then look, this is what I'm looking for. You see that? What is happening? That's crazy. Bro, why'd you send me that? I don't need to see that. Yeah, I know, right? But here we go. Same thing here, guys. Down about 13%. One thing that I want to note is that we don't have that buying pressure step in. They're still engulfing red candles. So what can this indicate possibly? Hey, that we're still not ready to turn around yet in this market. There might be some more potential downside. There wasn't very much volume in the past 2 sessions when we recovered. Okay, so not too good of a look there. And we're about to trade into these lows. So we might head south a little bit more here, and then that's going to put our retracement a little bit larger. And I mentioned that this is going to be our next level. The market will put in max pain and make you hold until you cannot hold anymore, and then when you cover, that's when the market is going to start to rally. But I'm going to hop in some hood here, guys, because I like that we're holding this support level. If it cracks through, that's fine, but just the same thing. What we want to identify on this turnaround is we want to see some isolated volume that will indicate, hey, we are ready to turn around in the market, and those are the signals that I want us to be able to identify. So here's one. Here's another one here, guys. Just correlate the volume here, correlate the volume with the candle print and the pullback, and then we'll find one more. You can see it within these ranges as well, too. So from a daily standpoint, if you wonder what Gaurav and I and some people, even Sharif, are looking for when the underlying asset or the market is going to turn around, is some of these key signals, and we may not be getting them right now, Sharif. All right. Okay, so we're involved again in ADTX. Kind of curling up. I've given this to current bar low. The reason is because the previous bar low is a little bit higher. So we're long at 62s. I'm looking at basically looking for the curl up here. So this did breach the previous area high, but it was a topping tail candle. So it did come right back down quite aggressively. So that's why I'm giving it a bit of a tight stop to current bar low. We'll see what this one does, and then we'll report back to you guys on that. Lucid is a short that we're currently in. It's not really rejecting this 248, but it's not dipping below it either. I'm keeping my eye on the size over here because I am concerned that all this size gets taken out. There's ample amount of size at 248s where we're short, but
It's being supported with an ample amount of bid. Look at the bid sitting at 47s, and there it is. It took out 47. So I've given this to above 50. So we're gonna risk a few pennies on LCID, but that's a new high a day right now, 249 high a day on LCID. Let's keep an eye out on this one. Adara is happening now. Thank you for that intro there, Sharif. The market, what's certainly happening here is some more push to the downside. We have almost that hockey stick pattern that Sharif talks about, this push lower and then a little bit of consolidation near the lows for the S&P 500 down 1.25%. NASDAQ looking a bit more flat bottom breakish here, down about 1.75%. These lows definitely a lot flatter with some of these lower highs. So either way, neither of these major indices are looking great. They're looking a little iffy for very different technical reasons. We have, of course, NVIDIA on watch this afternoon. In about an hour, we are expecting Jensen Huang to take the stage for GTC 2025's keynote speech. Check that out. That it will be available online, and I will certainly be covering all of the info and updates for you guys there. Also on watch here, this is ABT. This is Abbott Labs. This one pushed to the downside after RF Kennedy Jr., as reported by Bloomberg, apparently is speaking to these baby powder manufacturers. This viewed as a negative catalyst for the stock, and this ticker pushed to the downside. So make sure to check out these names. Be very aware if you're trading quantum or any of these semiconductor names as NVIDIA's CEO takes the stage. And with that, we're going to turn you over to Neil for his always exciting, always engaging lesson of the day after a little bit of a hiatus. Without further ado, take it away, Neil. Thank you, Adara. I know it was away last week, so there was the lesson of the day, and then yesterday we're shooting some stuff, and I didn't get around to it. But I popped in with an execution one for Sharif, but this is different. I want to talk about Tesla, or in a general sense, like out of favor stocks, because I can't tell you how many times we look up in the chat and I see, where is the bottom on Tesla? Where is the support on Tesla? How far is Tesla going to fall? Like, just things of that nature. So I want to go back to a couple of things that were similar to Tesla, just in terms of fundamentally, you can talk about the fundamentals all you want, but when a stock is out of favor for some other reasons as well, like Target had to endure this, we saw that happen, or you just have a really big downtrend where people are not liking believing in the brand as much. Lululemon is a good example of that. You have to be incredibly patient. And I find if you're trying to get the bottom before it happens, you're going to run yourself into a little bit of trouble. So I just said a couple of examples. And I'm going to start with Lulu. And obviously, you can now see the result of when it eventually turned around. But if you look at what was happening to Lululemon from its high, not dissimilar to Tesla in that it was a $200 stock that doubled it up, and then just right at the end of the year, just started to, end of last year, or 203 at the beginning of last year, it just started to absolutely flush. Gave the entirety of the move back. And everyone's like, where's the bottom on Lulu? Where's the, like, pick a support level. Where's the bottom on Lulu? But if you look at from the point that it made the bottom, and then what I'm going to start talking about, which is when does it start holding the major moving average and breaking away from it? The low was in the beginning of August. The hold of the 50 period was in October, and then the breakout was near the end of October. So you have August to October for this to set up what was eventually like a pretty clean long entry, holding the 50 period, breaking the top. If you risk it back underneath the 50 period, that's like 10% worth of risk, and then eventually you got like a 50% move, like whatever. It allowed it to break the trend. Now, I'm not saying Tesla is going to do that exact same pattern, but I can tell you that is the approximation of what I like to look for. And in another example, we saw Target, the whole like, go woke, go broke, and a few names had this whole issue as well. Now, Target, it did it a couple of times where it made a low, held a 50 period, didn't quite extend to the 200 period moving average. But at least if you took that breakout, it gives you a support level to get out. You're not really going to lose a lot. It then continues to trend down, doesn't make a fresh low there, so forget about it. Starts making fresh lows again. There's your bottom. This one's tricky because it just breaks it out huge. I don't think you'd have that entry. But you break the 50 and the 200, and then it starts holding it. So you can have an entry in here off 135. That goes into resistance at 180. It's another 25 to 30% type of move that never stops you out.
But the general point is when you have a falling knife or a stock which is in a precipitous downtrend or they're just simply falling out of favor and it's sell, 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 sometimes it's not about trying to look out at the chart, which I know I did this morning, saying, hey, the 140 is a good support level and it has been down around there. That's going to be the bottom. Now, if you're DCAing and buying for the long term, who cares? You pick those types of levels because you want to buy the next quarter, and that's as good a place as any. And if it turns there, it turns there. But if you're trying to time the bottom to trade it, to swing trade it, I'd be much more interested in seeing it make that low, have the moving averages catch up a little bit to the downside, make a distinct bottom, and then round it out. Because there's always something stronger that you could take a swing trade in, except that everyone always wants to catch the low on the stock that they think has the most upside. But there's usually a higher percentage play than that. So I think patience is a virtue. Look back to previous names that had these types of downtrends and had fallen out of favor, and look for setups that worked for them, instead of trying to guess where Tesla's bottom is going to be, because you can just keep swinging at it, and it keeps making fresh lows. Eventually, you might catch one, but is it worth it? Or would you rather just get a trade that's a higher percentage to win? Well, you might not make as much, but it's a higher percentage shot that you've joined the resuming upward trend. So, be careful trying to find those bottoms on the long term, unless you're just buying it for 10, 15 years. When making a trade, catching a falling knife is a very tricky thing to do. You've got to have some solid reasons why you think it's curling. So there's your lesson of the day. And of course, the note on the execution, when I was talking to Sharif, it was a mistake that I would do it all the time. And I think when you're a trader, if you're making a certain type of keystroke error or a certain type of execution error, just going back to the previous lesson I was talking about when I jumped in, never stop trying to find ways to improve it. Because you don't reduce your errors as a trader to zero. That's not possible. All you're ever trying to do is reduce them as close to zero as possible, and trying to reduce how much they hurt you to as little as possible. So when I lose, I want to lose less. And if I'm making keystroke errors, I want to have that as close to zero as possible, knowing that you're not going to be perfect. So it's always a work in process, trying to figure out these tricks that can make you a little bit more efficient, whether it's in your trading or your execution. There's your lesson of the day. Dang. Thank you very much, Neil. Eloquent, informative, and just all around awesome as always. Neil Roberts, every day around that lunch hour when he's here, he will be dropping his Neilage during Neil's lesson of the day. Thank you very much. Something's going on here, Joseph. Huh? Yes. All right. Big Tammy from Bama. You're going to have to calm down a little bit, Big Tammy. This guy's, he's already hitched. Man. You can't be saying that kind of stuff in the chat. Selena could find her way into the chat. Yeah, we don't want that. See stuff we don't she want might that. not like. She's in Muay Thai, man. Big Tammy from Bama. And by the way, Big Smile will not like you using the big monitor. Like, that might be another problem. Yeah, exactly. There, that's the larger issue. No pun intended there. Oh, I like that. We're dropping the cat. There you go. All right, Joseph, I'm just going to cover for sure. my trade super quick. One positive, one negative. We did really well here on ADTX. Very proud of this trade. This one was curling, as we mentioned. We took the first 5-minute candle to make a new high. I took it out at from 860 all the way up into 910. So that's, I don't know, the umpteenth amount of trade I've had on ADTX. All positive. We're going to still look for that $10 break. This one is still on one. What wasn't executed well was the Lucid short. We saw what we liked, 248. There had been a lot of selling at 248, got short 248. This one ended up breaking the $0.50. Let's see if it's a specialist breakout to force you up above the $0.50, then push it right back down. I'm all eyes. So if this one does want to come down into that 10 exponential, I'll exact revenge here on Lucid and take it right back down. It's a free shorts type situation right now at Real Trading on LCID. Joseph, what do you got? Yeah, we're guys, I don't even know. Hey, there we go. Cooking up here in Hood. Sorry, we got to do it there. We're going to talk some more Hood after. Keep an eye here on Oracle, ORCL on watch. Bloomberg reporting that the company is basically considering a security backstop and a small stake in the company in order to get its TikTok deal. In case you missed it, it's been reported for at least a week now that Oracle is a contender here to get involved in the TikTok deal to keep
TikTok, or at least part of TikTok here in the US. Apparently, through this potential deal, Oracle would be offering a security guarantee if China keeps TikTok's algorithms. So some, I guess, deal specifications here reported by Bloomberg for ORCL. Back to you. Yes. TikTok's been advertising like crazy, eh? Have they? Yeah, I saw advertisements yesterday on CNN. They've been advertising some other platforms. way. Yeah, trying to get everybody on their side, like showing like small business owners who kind of like exploded their business selling on TikTok, like kind of trying to make the case, don't take that away from them, so to speak. So definitely doing a bit of an aggressive PR campaign right now. Timu ads, apparently. The Chilean Nightmare says Yeah, on a bunch of platforms. I got Timu on Snapchat a lot too. Oh, you're on Snap, eh? Yeah, I'm on Snap. You know what I mean? That's the only thing I'm on. Okay. You know that. And X. X. Well, I only hear usually. Yeah, I don't know. okay. I don't even have a login at home. I don't put it on my. On X? Yeah, It's not on your phone? No, I don't have it on my smart. phone. I don't have it on my phone, and I don't have it on my home computer, home desktop. So. There it is. Try to limit the social media intake there, guys. Let's see what we got cooking up here in Hood. Having a good one here, breaking through those levels, Pug Life. The thing is, I so agree with your thesis, and we need to keep an eye out for that $40 target right there. And that's what we're going to continue to do. That's going to be the primary signal and target that we're looking for. So yeah, going to be really, really patient. We don't have too much of our position left here. Let's see how much we got. I think a little bit. Yeah, it's only about 33%. So yeah, that's exactly what we're playing here is the reversion. I talked about holding these levels. You can see, we'll zoom out to a 5-minute time frame, and you can see this base here. And that's essentially what I was playing off of that volume signature. So a really nice bottoming signal. I know Gorev's involved in this now as well too. So really, really good look. I like that we sold off 6%, put in those indecisions, and then now held those levels and are continuing to climb higher, and the market's starting to rally along with it. NVDA back up to 117, positive sign. These big names are leading. The market is going to climb higher. So having fun with this. Let's see how much the VWAP is going to be that next target, because it is right around that $40 strike in the options chain that we want to pay high attention to. We're going to hold the remainder of the position until that level and see if it comes into play. We are running into current resistance, so we need to keep in mind the volume on the lower time frames and the time of sales is going to need to pick up in order for us to punch through. But that's the name of the game right here, guys. Be patient. Hold on to those positions. I'm also out of XPEV here, so we'll go over that one. I didn't want to hold on to it any longer. I don't think we climb. I was talking to Shreve. This one's most definitely a slow burner. He's like, yeah, that's what you get when you're on SSR. Yeah. And I'm like, yeah, man, yeah, you're right. But nice trade here, guys. So entry here, that was our primary entry. Wait for the pullback. When it was ripping, I was so tempted to add going to full risk at this candle, but I'm like, no, be patient. That's the name of today's game. I showed you guys my rules from yesterday. They're still applied for today, and they're going to be applied for the foreseeable future, because that's what you have to do. And that's one thing I also wanted to touch on. Consistency isn't always necessarily making money every day or doing something in particular, like going to the gym every day. Consistency is also revolved around how quick you can rebound and get back on track, all right? If you're a professional athlete or whatever it may be, it's impossible to score every game. But what makes the real consistent individuals is the time period of from when they're at their peak performance to when they're not at their peak performance. It dwindles and it compresses, all right? So the smaller you can make that time frame of when you're not necessarily following your rules, you're the best, or trading the best is something that I would classify as consistency, because it's just like being profitable day after day. It's really, really tough. But what you can do is be consistent in your day-to-day operations, all right? So, yeah, XPEV, that's the look there. And then we're in some Hood. We're going to hold on to it as we continue to break. So really, really nice trade here on Hood, running into the volume-weighted average price. We're going to take a little bit more off here, Sharif, just because, but only about another quarter of what I have remaining here. And then we're going to hold the rest for the volume-weighted average price. So nice squeeze there on Hood. Gorev, I know you're in at 37, I believe you said. So congratulations once again. Nice work, my friend. Los Polios, nice work on the cues as well. You mentioned those hammers. Way to identify those levels and continue to do so. Great trades on Hood, dude. Yeah, That's a fantastic look. Great entry. Look at all the different exits, man. Yeah,
yeah. just surprised you didn't add into that because you've been adding so aggressively. Yeah, That's fantastic look. Yeah, this one I didn't necessarily have like what I would normally add to a setup. I didn't see those signals, so I just was like, all right, we'll just stick That's at a the beauty machine. though, bro. Yeah, That's appreciate it. fantastic. You literally have bottom. Yeah, Have you yeah. ever been to Pursuit? No. So I went on the weekend. I totally forgot to mention this Wow. yesterday, dude. This was a sick time. What is it? So it's kind of like an adult playground where Oh, you can no like way. drive go-karts or climb or like you can, I don't know. The obstacle courses Yeah, and stuff exactly. like Like, that? look at this. So you Oh, can remember those in high school? I mean, in elementary school? Dude, this is, if you have, is your Wow. girlfriend Yeah, physically inclined? yeah, Okay, very so then much you so. you really need to go to this, or just a skip over for a sec. There we go. Like, look, there's like wow. all sorts of obstacle courses. Move out of the way, bro. And then you gotta like zoom your way past that. It's Wow. kind of like, I don't know, it's in Etobicoke, it's 27 in Finch. Super physically demanding, but a hell of a time, dude. All right. And like there's a ball pit. It Bring was a kind little, of the did you bring a lamest little thing. date there or what? Yeah. It's nothing big, but yeah, it was a great time though. I just wanted to mention that. Pursuit. That's Pursuit okay. That's OCR. done. That's probably being done this weekend. And I it's love not that, bro. I far think from. it's If you're at Liberty Village, you just Yeah, dude, zoom up 427, and then you're and it's basically right there. Yeah, there, it's so. 27 in Finch. Yeah, It's amazing. All right, so somebody was asking about NEO. I just want to mention NIO. Look, it's a good look on NEO today. The problem is it's getting a whole bunch of selling at the same level that we saw the selling in the pre-market. This one couldn't do anything better than 535 on the day. That's the pre-market. Look where that after the bell high is, 533. So this one's got a seller at 5 1/3. You don't need to be a chartered market technician to see that. So that's the bad side of the whole setup. Now the good side of the setup is that we're getting incrementally higher lows for what we call on this desk a flat top breakout. So typically when we see these flat top breakouts, we'll see an ascending wedge kind of form in anticipation of the flat top breakout. What's an ascending wedge? Well, essentially it's a triangle with a flat top. So we get incrementally higher lows, just like we're getting over here. All the while we resist breaking through an area high. I'm talking here about 530, 533. So you get accumulation, higher low, higher low, higher low, then kind of consolidation, and then usually you get a zoom, a big push with volume that takes it above the high of the day. Whether or not it retraces kind of really is dependent on the stock and what kind of sellers are waiting there intraday on the other side. But this does look okay. It's a sympathy play though. So there is a whole inherent risk of trading sympathy names because they're not the ones with the catalyst. Usually it's, the other one, obviously, that by definition, it's XBEV with the catalyst on the day. So keep your eye on NIO. It's not a bad look. It's up 4.5% on the day, but since the bell rang, we're down about 0.5%. So kind of flat since then. So a bit of a tough look there. We'll keep an eye out for that. I've got no trades on at the moment, guys. I do apologize. We've been trading these small caps literally all day, and there's none that I currently like at the moment. I was debating whether I want to enter QUBT. The issue with QUBT is I feel like we're getting a whole lot of selling at 930. Even though we're finding some support at the 10 exponential, it's been a series of lower highs. Essentially, these are 5-minute charts, 5-minute candles, on the 5-minute chart. And we've been putting in lower highs since 11:35. It's 12:20 right now, so almost an hour of sequentially lower highs. So I don't know if I want to take this. This could be a flat bottom break through 9. We'll wait and see. QUBT is the one I'm talking about there, up 14.2%. Some of the other quantum names started running, but it's really QUBT that's the champion of them today. It's up decidedly higher than all the others, 14% on the day, 22% since the bell meeting that this one started out the day negative and got back into positive. So we'll see what the situation is there. Swoldemort, thank you very much for the $5 super chat, but it does look like your message was withheld. What did you say, Swoldemort? Because Bears versus Bulls didn't like it. We're going to Adara. Keep an eye here on NVIDIA. Jensen Huang teasing us. That's the only way I can describe this. Ahead of this keynote, he said, quote, I guess before this event, he said, quote, everybody thinks they know what I'm going to talk about. You have no idea.
So Jensen Huang getting a little ominous here ahead of his keynote again. We're expected to start this around 1 p.m. Eastern, so in just over half an hour. Let's see if we do in fact have no idea about what Jensen will say. Back to you. Swoldemort, I heard what you said. Swoldemort. That was not appropriate, Swoldemort. Wow. But thank you for the super chat. Yeah. And shout out to Mr. C as well. 199. Guys, Shut up straight, can you man. check SPY? Do you want to check your trade and show that top wick before we get into SPY? Yeah. Well, I'll let you bring it over here. But guys, Hood. I talked about it this morning. Yeah, up to no good. Up to real good here, Shreve, actually. But I talked about it this morning. I was talking about it last week. Even though we're still negative on the day, I think the buyers are going to step into this underlying asset here, and we're starting to climb. So really like this bottom grab here on Hood. So yeah, going to stick to this name. And I don't have any. I only have one out left, to be honest with you guys. So we're going to hold that for the dream, and that's going to be 40. Hey. So yeah, that's the look on Hood. You can see that the multiple entries here. So we entered there, and that's why I just got out, guys. And I'll talk about it one more time. So you can see that I got in here, took some off, about 30% of the position, got stopped out 66%. I'm like, okay, let me be more patient. Let's see if we can find something a little bit better. And then sure enough, we get it off the lows here around 39.20, and then we just take this beautiful, beautiful run to the top side. So yeah, that is the look on Hood. And that's what I want to do. So yes, I will be acquiring some calls in the near-term future on this name, and I plan to push it heavy. Full disclosure. There. So. Oh yeah. Sorry. No. That's okay. I can. Yeah. I'm good to go. Yeah. Okay. All right. So SPY. Mr. C, thank you again for the super chat. Here is the SPY, and so we're negative on the day. I mean, it's a quick view. You can kind of see that we are down 1.17 on the ES. It's basically the ES. Oh, what's going on here? How come we're about to roll onto the new contract, boys. Yeah. Friday's the new completely forgot that. I'm like, why is the ES June contract is doing double the volume of the ES March contract, and I didn't even have eyes on that. So I'm deleting right now the ES March contract. I'm rolling. I don't know about the boys, but I'm rolling. That you did earlier. The Katina men already rolled, so I'm kind of late to the party there. So let's go ahead and have a look at the ES on the new contract for June. It's because it's doing more volume, double, literally. So these are going to be new levels, obviously, which is fine. It doesn't really change a whole lot there. Support and resistance will stay the same on the chart, not the points, that is. So look, we're putting in lower highs and lower lows. There's really not a whole lot of good to say on the ES, and which is essentially the same as the SPY. Volume weighted average price on the ES 56.82. We're not even close to getting there. We haven't touched VWAP since the bell. There has been no touches by the ES on the volume weighted average price since we ran. We touched it a few times in the pre-market, all of which rejected at 57.20, 57.18, give or take. So I don't have anything bullish to say about the SPY other than, well, nothing really bullish to say, other than to say look for the shorts at VWAP. If we get into VWAP, 56.81 right now, that is the level on the ES June contract. I'd be looking short. I don't have a long today on the MAG or the overall market. All MAG 7 names, without exception, are negative, with Meta and Tesla faring the worst of the bunch. 4% for Tesla, 4 1/3 for Meta. It's now almost $200 off that high at 740. It's about 578 right now, so we'll see how far that one drops. Goggles getting shellacked as well, 2.5%. It's barely holding on to 160 at the moment. Let's have a look at the MAG. Actually, let me bring in my my e-signal charts because they include Netflix and Uber, and I like to include those with the MAG 7, even though they're not part of the MAG 7 because they're big boys as well. So Netflix above VWAP and Uber above VWAP. So is Nvidia, Amazon as well. Tesla's trying to weasel above VWAP. Google just reclaimed VWAP with Meta, Microsoft, and Apple. All three of those below the volume weighted average price. So they're definitely having a hard time retracing any sort of losses. Uber and Netflix look like the best of the bunch chart-wise, despite the fact that they're all red on the day.
I mean, they kind of reclaimed VWAP with some more vigor than the other ones. The other ones look to be consolidative. Uber and Netflix seem to be putting in higher lows and higher highs. So we'll see how that all works out. I haven't had any trades on the MAG, obviously. It looks like Apple was a spot on short onto the volume weighted average price retracement. This one dipped down, held basically the pre-market low at 212 3/4, pops back up into 214, essentially a couple of shekels above the volume weighted average price, and then all the way down it goes again into 213 or low 213s, that is. So a whole lot of weakness certainly in Mag 7 world and the market at large. That's why we'll keep an eye on these small cap gappers. Let's see what exactly is setting up for the moment. And nothing here setting up in a good way. Not KBSX, not ADTX. ADTX definitely looks like it is destined for that volume weighted average price. It did defend 8 quite well last time with just a quick wick below 8. That's the one that pushed me out. I won't make that mistake again. I'll give it a bit more room, but the problem is we've got lower highs and that same low of $8. So this one does look like it's a flat bottom break. Candidate, possibly, maybe not that deep of a flat bottom break. I'll be waiting at VWAP. I was waiting at VWAP at 8 on ADTX before. Nothing filled because it didn't really breach 8. Let's see if it gives way at 8 this time. Let's see what else is going on over here. LCID, this one did pop up above 50, so it looks like the short was in play here down into 245. I'll be waiting. This time is a long on Lucid right around 241. I don't mind adding into this if it does breach VWAP by a couple of shekels because it's shown its propensity to breach VWAP before multiple times today. So if, you know, if it does it again, I wouldn't be surprised. TIGR, I was kind of looking for possible continuation play here, but it looks like ever since we took out that 920 high day, we did print that 930 high day, but look at this. It's been awfully consolidative, really no direction ever since breaking into that level. 1135 till right now it's 1230, so almost an hour of sideways consolidation here on TIGR with nary direction being able to be discerned. So we'll keep an eye out on that. I'm looking at the scanner up top to see if there's anything new coming in. Nothing really here that's relevant at all. I'm seeing here QUBT, but we already have that bad boy on there. QUBT has held, though, to be fair to QUBT. It's been holding the 10 exponential quite well. The thing is, you're not really getting a big move up off that 10 exponential hold. So it's kind of a compression pattern right now. Maybe a move up, a bullpen it. I don't know. Adara, what's up? Tell you what's up, Sharif, or actually what's down here. It's Medtronic. MDT making a bit of a move here. It came in a couple minutes ago. The FDA saying that the company has removed its unused compatible pipeline Vantage embolization device with Shield technology. So I guess the removal of this technology, as again announced by the FDA, has sent this ticker to the downside. Keep an eye on MDT. Back to the Bash Brothers, which is half an hour until Jensen Huang and his, according to him, surprising keynote speech. Yeah, don't be so quick to think you know what he's going to talk about. No, there's absolutely no way I wouldn't. So I was expecting a couple of things. Let's talk about it if you have a second. Of course. There was going to be that CPO, which is basically the overlapping of AI like computers with the networking. Networking's become such a big thing, especially since your boy Elon threw those 100,000 H100s together and surprised everybody, surprised the world, basically. Yeah, didn't you say that Jensen was surprised? Jensen flew out to see it. He couldn't believe it. To Tennessee or Nashville or wherever the hell he's got that data center. That's number one. Number two, so networking components. And then we want to hear about the delays for the Blackwell for B200. It's overheating, this, that, and the other. Apparently it was fake news, but we still haven't seen them en masse. So something's going on there. That's number two. Number three, I want to hear about the next gen. So last year, this time, we got news about Blackwell, even though Hopper was all the hype, right? So what's that B300 going to look like? And what does it, like, last year, he kind of blew everybody away with Blackwell. He's like, yeah, it's going to be sick for inference because NVIDIA chips were known for training, not inference. And this one does both, Blackwell, that is. So what's the next one going to do? So again, you know, I'm basically saying everything everybody already knows. He seems to be coming out from a different angle. That's a good, I mean, what is he going to do here? Is he just going to release a new chip every year, like the iPhone or something along those lines? Because basically, So that's how fast this technology is moving. That's how fast this technology is moving, is that you can come out with a new variant every year. So there you go. Yeah, that's a. Wow. Oh, you got another message from your fan there, huh? Did I? I didn't see it.
Guys got some things going on over there, Yeah, right? Big Tammy from Bama. All right. Shout out to Big Tammy from Bama. Yeah, from Bama. All right. No, we're joking, of course, but you know, she's having fun with us, Yeah, so we're having fun back, too. baby. Yeah, exactly. It looks like we may be weaseling back into that volume-weighted average price, Joseph. Let's change that NQ now. As I mentioned, I should be moving on to the new contract here. That's the old one. So let's go to the future and choose the June contract. Where are we at relative to VWAP? Okay, so we are quite close here to the volume-weighted average price. This could be a rounded bottom, man, and we could absolutely recover on this market. To go green on the market, where are we going to need to get to? Just allow me a sec to throw out the new contract on there because it's not updating. Here we go, June contract. Now I can see it. So to go green on the June contract, we got to get above 20,050. That's going to be a hard road to hoe, I'll tell you that, unless we really get a buy into the afternoon. But we're awfully close to the volume-weighted average price. I want to see if we actually reject 19,767. That's where I perceive VWAP to be. So 19.7 and 2/3 on the June contract now, guys, which is, by the way, doing about 100,000 130,000 more shares than the NQ March contract, and there was about about 500,000 more shares on the ES June contract than there was on the March contract. So if you're charting on the future, it probably is a good time to switch over. I know that the technical expiration is Friday, but when the volume increases on one, that's when I typically jump over there. Joseph, what do you got on your side? Yeah, I'm all out of hood now. I told you guys 40 was going to be my last out. We started to squeeze here. You can see that volume really start to pick up. So if we're trading all the way down here at 39, whatever it may be, so all that open interest at that 40 strike price starts to get closer to at the money. And then for all my options individuals, you know that gamma's at its greatest at the money, and same with delta, all right? So that's when you get that accelerated movement. If traders start to panic, then they're going to start covering their positions, and then that's when you get this squeeze-like type price action. And I think that's what was just displayed here in hood. Even though we're not continuing, the market is climbing higher, but you can see the acceleration on these lower time frames as we started to approach that $40 strike price, and now we're kind of stalling there. So a little bit of a gamma effect there, guys, and really good look there from Pug Life. I know he mentioned the 40, and that's why I said I'm going to wait, because if that volume signature that I was referring to earlier comes into play, then we might be able to bounce in the market as well too, because NVDA is continuing to climb higher. So that's a positive sign, and I like that a lot. I don't really want to look at Google just due to yeah, I'll obviously look at it, but yeah, just getting beaten up in the long-term account. So yeah, I'm not paying overly too much attention. It's just like, and that's one thing I'm focusing on too, is just rotating ideas and finding things that are working continuously to work. But there's some good bottoming signals here as well too, Sharif, on Google. Just on a 5-minute time frame, you can see we got a hammer at the low. It starts right here, but then you can see it's breached, but then you get the continuous buying pressure stepping in, causing those hammer-like dojis, and then now you put in that bottom a little harder to to determine that, like, hey, we're gonna bottom here. But if you were to just use a percentage metric and the continuous selling, and then you have a doji at an extreme low, then you can just use this as your risk measure and then continue to climb higher and higher. So if you traded Google from 157, you're a couple points in the money. Hopefully this name can rebound. I haven't talked about all the mag too much, I guess, but we'll take a look at Tesla as well. My buddy Greg V and Sharif and I were just talking about just like, hey, I don't know if this stock is ready. Greg doesn't like it for the long term. I'm like, I like this name for the long term, just not right now, just because of how the price action currently is, obviously. Like it, eh? He doesn't like it for the long term, but he's also positioned well. He was in like pre-split, a nice amount of size, right? So yeah, exactly, right? So he's doing fairly well, but he's like, Joe, you got to take into consideration about how much unrealized gains I've lost from 480 all the way down to here. I bet. I mean, right? So, all of us. Exactly. Right? So yeah, you go up from being 100 up to 111%, and then down to like a 20% return. So it's just like, that's a hefty haircut on the unrealized. So you know what? One thing that has been kind of the silence has been deafening, so to speak, to use an oxymoron, is we haven't heard a thing
about the Model Q or the Model 2. Like we were expecting that apparently second half of 25. Right? We're now we're done Q1 of 25. Are we not? Like Yeah, March exactly. 21st. And that's a valid point, Sharif. And that's why I don't take everything he says at face value. Fair. You know that Elon is a little optimistic on his 100%. timelines as well too, right? And rightfully so. But when your stock has been beaten up more than 50% off of these all-time highs, I don't really know what to say. Do you focus back? Do you? I remember. I forget who mentioned it. He's only going to be in Doge for 6 months. I think Sean said that he's only going to be a part of Doge for 6 months. And then he said, "Yeah, I think that's 3 months too long. That might even be 5 months too long." Was it a report from Adara? So he's going to only be a part of Doge for 6 months, but that might be too long considering what we see here in the stock I think price. Doge technically has a mandate until January, or sorry, right before the midterms. Right before the midterms, which would take us, I believe, to summer 2026. I could be wrong. I think they gave themselves a 2-year contract or whatever 2-year duration. I think Elon specifically, the rumors were that he had a hotel for 4 months. He had earmarked 4 months off Tesla to be in Washington, where I think he's in the West Wing of the White House, to actually be in Washington to conduct the business of Doge. But Doge itself, if fact check me, chat, I'm pretty sure they have a 2-year mandate. Okay, I'm not 100% sure. That makes sense. But Yeah, then it leads to the question, we'll send it to Adara 1 second. Yeah. If you're Elon, ask yourself, is 4 months long enough to kind of eliminate the unuseful spending in the economy? I don't know. My answer would be no. But if you believe the reports, we're going to go to, sorry, Adara. If you believe the reports, they're now saving up to $4 billion a day. If you believe the reports. A day, okay, all right. Adara. Jeez. So there's a lot here that's very complicated about the Department of Government Efficiency. And if you did not realize, oh, sorry, we're good. Okay. So Department of Government Efficiency, just to give some background. So it actually is renamed here from the original U.S. Digital Service. So the technical DOGE acronym is actually USDS because it went from U.S. Digital Service to U.S. DOGE Service. So with that in mind, there is a subgroup within the U.S. DOGE Service. That is the U.S. DOGE Service Temporary Organization. That group here is apparently being led by Elon Musk, who Elon Musk has also been publicly stated to be the head of the DOGE service. And it is worth noting USDSTO, or the Temporary Organization, that is scheduled to be terminated on July 4th, 2026. There's also, Elon Musk has been publicly stated to be running the organization. On paper, it's being run by an administrator named Amy Gleason. So USDS here being run technically by Amy Gleason, though potentially also by Elon Musk, at least from what we've been told. And again, USDSTO, or the Temporary Organization, that is actually to be terminated on July 4th, 2026. But because they've renamed the DOGE department from a previous department, it seems like that will be going on indefinitely. This temporary organization, though, again, set to end in just over a year, guys. Back to you. Yeah, that's kind of what I remember specifically, is that it was going to be right before the midterms obviously in the fall of 26. So he basically has a couple of years where he controls, not he, obviously his party has a majority in the House, both the Senate, the House, and the executive. And then depending really on how you feel the Supreme Court is, there are more conservative judges on the Supreme Court than liberal judges. So if anything should find its way into the Supreme Court, which it looks like there will be quite a few, because there's a lot of legal challenges to a lot of the stuff they're doing right now. Looks like some of those will find their way to the country's highest court. We'll have to wait and see how that all pans out, Joseph. So thank you very much for that, Adara. I didn't actually know that Doge had been repurposed from a previous administration. First time I'm hearing of that. Thank you for that. Appreciate it as always. All right, I'm in a new position right now, QUBT. Look, kind of grasping at straws here. There is really not a whole lot to trade in small cap gapper world, but I do see a new one that somebody in the chat, I forget who it was, and so I really want to give you a shout out. If you want to tag me, let me know who you were. TNXP, they shouted out TNXP, and this one's at the high of the day, but it has a whole lot wrong with it in terms of things that I don't specifically like, volume being one of those. Obviously, only about 1 million shares traded so far, but it's got a hell of a pattern right now. I'm looking at the spread, 1904 in the ask, 1888 on the bid. I don't like that, certainly.
We'll keep an eye on TNXP. But, oh, QUBT just dropped. So we got the fill at 9, and now we're going to basically wait to see if 9 holds. So initially we were long, 9.17, wet the beak there at 9.27, and now it just dropped into 9. So it's going to have to hold this level. Otherwise, I'm not gonna DCA into this. $9, my line in the sand for QUBT. Let's see what comes of this one. But I'm going to load up TNXP as well, because it keeps making up higher highs right now. 19.09, the high of the day on TNXP, breaking out as we speak, 17.2%, Joseph. Yes, good look there, my friend. So we're going to be sitting patient here, guys, waiting for a potential setup. I'm not going to be trading weak names, so avoiding Tesla. We like Hood. Can we hold the volume weighted average price and then look to get involved once again on this name? I think so. What we'll do is we'll just be a little bit patient. So we went 2 for 2. I mentioned that we tried it earlier in the day, and then look at this time frame that we just sit on our hands for a little bit and wait for a potential setup. So around what time is this? Around 9:37. We didn't get back in the trade until 11:14. So there it is. You don't try to catch those falling knives, even though we often try to. Make sure those signals are displayed, and then you can partake in that front. So yeah, really nice trade here. Let's see if this 39.80 can hold, or maybe we come back and retest this breakout level and then take an additional leg to the top side. We just need to be weary of that open interest at 40. All right. So if you get that squeeze, then we'll continue to climb higher. But right now it's looking like we're continuing the hedge and the downward pressure. So maybe someone offloading some shares, selling some shares as we push back down. So just wait for that level to come into play and hold around 39.70. And Gaurav, yeah, I know you were in at 39.36 or something along those lines. Nice work. Los Pollos was trading the TQs. Nice work on that one. Gaurav was also in on the SPY, which we are now starting to pull back in. We do have the Playmaker pull up, guys, so make sure you vote that one. 56% to the long side. It does seem that sentiment has changed in the chat. We're going short for quite some time, and then now back to the long side. But let's hopefully some of these buy signals can hold up. The Qs are still down on the day. We'll take a look at that from a percentage metric to see what we got going on. Yeah, so still negative about 1.7% there. Yeah, tough look here, guys. And I mentioned that, and I said this to Greg yesterday as well, too. I'm like, this just gives me pullback vibes. Just to speak in Toronto terms, I guess, maybe, I don't know, whatever. But it just kind of feels like pullback-esque type price action. And then maybe we go and test these lows. If we crack these lows, I think it's going to get a little bit uglier, especially if people start to panic sell. And we don't have anything on the options chain that says, hey, we're looking to climb a little bit higher. So just be weary in the coming days. I think FOMC is not this week, I don't believe, but be patient for that there, guys. But we do have, when is it? Sorry? FOMC tomorrow. Is it tomorrow? Okay, yeah, so yeah, this one. Sorry, I thought it was next Wednesday. So tomorrow FOMC is, and then Friday is also quad witching as well, too, guys. So a lot of expiration there. Is it Friday? No, it might be. Yeah, it is Friday. So yeah, 2 Fridays right now. Pardon? Yeah, I know. I'm so lost. Yeah, exactly. Maybe I'll just stop talking from a. No, I'm joking. I'm totally joking from a date standpoint. But yeah, I'll double check when quad witching is just to confirm. It is Friday, so yeah, there we go. Yeah, exactly. So be wary of that, guys. We're gonna see a lot of volume on the open, especially in some of the larger underlying assets. So during quad witching, watch out for Apple, Amazon, and the mega cap techs. You're gonna see a large amount of volume. That's just covering, exercising, people being assigned, and it's going to be extremely outlying. You're going to be able to identify millions of shares traded in the first 5 minutes of the day. So yeah, just keep an eye out for that. That's going to be exciting. Yeah, Terrence Pence. I saw that. Yeah, exactly. There's this one meme where Buddy says that he's doing that. He's like, yeah, my sister has PTSD, and then he just said like he botches the PTSD, what the standing of PTSD is. And he's just like, oh, I'm tripping out. He's tripping out. So yeah, that's what that reminded me of. But no, yeah, guys, we'll keep an eye out for those. We're gonna have, I think Friday is gonna be a good day. I'm gonna be looking at some of those big names, and we're gonna hold off until then. Sri. So you asked me this a few days ago, and I gave you a very straightforward answer. The answer was no. Have you added Joseph Wilson anything to the swing or long term on this drop? On this drop, no. I mentioned I have not. The long term is looking to get
liquidated, the majority of it anyways, right? We don't want to be in some of these names, and we want to do a little bit of a rotation. But as for swings, yes, I'm looking at hood, and then I also have an order out on the overall market, guys, for a bull put spread. So that is me doing some credit spreads, right? So I'll do some credit spreads for the overall market to be holding, but those are just monthly. I'll see if I catch a fill. I wouldn't be surprised if I did, but essentially what I'm doing is I'm selling 460, looking for this level to hold, and if not, then other than that, those are my two game plans. I find as of lately, Sharif, that I'm really more decisive on my entries, because I think when I have a trade plan, definitive trade plan from a swing standpoint, I'm a lot more accurate, and I also maximize the potential profits of these trades as well. I love too. hearing it, man. So bull put on Qs, and then I'm going to go long some contracts with the September expiry. I showed you guys the ticket this morning on hood. All right. Yeah, man. How about you? I haven't added Yeah, anything you yet. haven't added anything. I want to kind of get an informal poll from the chat. Would you guys like it if we gave you swing ideas on a Monday? If we'd be like, all right, you know, here's what we were charting on the weekend, or on a Friday perhaps. I don't know, maybe Friday or Monday, something to start off or end the week. And the idea would be to kind of see what we're looking at for maybe a week hold, a 2-week hold, something like that. Let me know if you guys would like something like that, to kind of, you know, just vary the day trading aspect of it and include some swing trading. If we all kind of gave you ideas, obviously the big boys gonna have plenty of ideas as well. So let me know exactly kind of what you feel there. It kind of feels like most of you guys are saying yes. Hell yeah. We're gonna getting the informal poll. Let's just call this an informal poll. Yeah, lots of people liking this idea. I kind of felt that this might have a little bit of backing from the chat. Yeah, loving. Okay, all right. So we'll try to weasel into something for you guys. No question about that. I just think that there's so many good ideas that a lot of us have that we don't really convey to you guys. I mean, Joseph was basically looking at hood today. We had ideas on possible Palantir shorts for, you know, that top that we never really talked about. The Katina Man, you had that BBAI monster as well. The Katina Man had that as well. So there's lots of different swing ideas I think that a lot of us have. That we don't necessarily convey to you guys. Okay, so it seems to be pretty unanimous here from you guys in the chat. Obviously, it's an informal poll, just a matter of answering. Okay, thank you for your responses, guys. Here's the deal. We're involved in a new trade. So we're long Lucid at VWAP. That isn't new. But HMR just popped up aggressively there on a 2-candle hold. So I got long with small shares at 87. I'm 2 pennies or 3 pennies out of the money right now as it just popped back up. I am worried about a 390 top. It showed its propensity to reject 390. The thing about this one is, based on where my entry is and where I perceive support to be, which is 370, it gives me a bit of room to be able to dollar cost average into that 370 area. In addition, the 370 being previous price action resistance, possibly now support. VWAP also goes through there. So I think I will fight my way into HMR. It's up 40%. Let's see if it retraces and makes me look bad. Adara is at the big desk. I am Sharif, and what we're going to do here is we're going to talk about NVIDIA because it's conference. The stream has begun. I saw some people in our chat talking about this, and I want to confirm the audio is incredibly choppy. Jensen Huang has not yet taken the stage yet, though, so hopefully the audio will improve once he takes the stage. Here's NVIDIA in a nice uptrend off of its lows, heading into that event. So again, we are expecting this to start around 1 p.m. Eastern, so in about 10 minutes. And Jensen himself has already told us that they're basically, people should not know what to expect from his speech. People think they know what they expect, and they're probably wrong. So we'll have to wait and find out if that is indeed the case. Right now, though, it looks like the video feed just began, so let's see if this audio improves as we're awaiting Jensen Huang, guys. Back to you. All right, Joseph, what do you got, baby? Same thing here. Same thing here, guys. Being really, really patient. The market now selling down. Market selling down a little bit here, coming back into or south of the VWAP, heading back to the lows of the day here, guys. So a really tough look in the market and SPY. Gorv, hopefully you took some off the top there, my friend, because he was in right at the lows. 59.36 he told me in, and then he got up to VWAP, and then you can see that we rejected it. But look for these levels to hold as well too. I'm going to pull up the chain one more time just to see what we got cooking up here.
From that standpoint, and see why are we rejecting around the 561 level fairly aggressively, and there's nothing from an OI standpoint to say, hey, this is where we're going to reject, but 565, there is some open interest at those specific strikes. And then one thing to note is that so on the put side here, guys, $12,600 contracts at 560. Let's see if this base holds. Hopefully it doesn't break through. If people have to start letting go of shares, then you might see us crack and then continue to the south side, and that momentum might pick up. So again, in this market, guys, if you're getting those extended pops, look to take some shares off. Leave a little bit of a runner, but I made the mistake on multiple occasions, like 66% here, and last week as well too, only taking off about 15 to 30% of the trade, and then getting stopped out on the other 66%. It's okay. Just take what the market gives you. Look to get back in those trades, and then if they display themselves, just because of the volatility in the market is here, you're going to get a lot more fluctuation here in the market. So the chances of you getting that entry that you want are going to be significantly higher. So, guys, there's a big downturn in the market right now. I heard it. I wanted to mention that. Apple is really dropping right now into lows 211.58. Multiple VWAP projections. Keep your eye on the market. Adara, tell us more. Unsure if this is the reason for this downturn in the market, but it is worth noting here. We do have apparently the White House is expected to provide a readout pretty soon here of the call between Donald Trump and Vladimir Putin. I think initially we heard the call ended about 20 minutes ago, so I'm unsure if that's the reason for the drop, but it is worth noting I wanted to do this call regardless to let you guys know that in addition to keeping an eye on the NVIDIA event, we also have an expected readout here soon of the call from Donald Trump and Vladimir Putin, which began about 10 a.m. Eastern, ended about half an hour ago. Also, the NVIDIA stream has begun. The audio has improved. Jensen Huang has still not taken the stage, but I will be covering that, and I will let you guys know as anything comes out there. Back to you. Yeah, I'm just talking to Randy about the upgrade on Lucid. So here's what we're looking at. The upgrade reflects optimism about new leadership, potential AI integration beyond EV manufacturing. Doesn't really sound that all great. Analyst Adam Jones believes Lucid could leverage partnerships to expand EV production capacity. Well, don't they need to sell them before they build them, Randy? The Gravity SUV, Lucid's latest model, is seen as a key player in the company's second-generation software. Listen to this, though, Randy. Look at this. The Gravity SUV has been seeing strong demand, with customers opting for the high-end configuration, exceeding $120,000. That's US, dude. So if you got money, you got money. Exactly. That's the thing. I feel like at the higher end of the earning spectrum, they're not feeling any sort of pinch. And you see that with the airlines, with business class and stuff like that doing real well. These higher-end cars doing real well. Do you know, speaking of higher-end cars, 40% of Ferrari's current buyers are under 40 years old. You saw that. You saw that. It's crazy what's happening in this. We're not buying any of it. What's the DAP for? I'm not buying any of that. What was the DAP for? We're not buying any of those. Because he's a car guy. Yeah, he's a car guy. DAP for. Yeah, don't need permission to dab. It's like, yeah, everyone under 40. I'm sitting here, well, I'm not driving. Yeah, well. Yeah, he's literally the only one under 40. Yeah. All right, guys, we're involved still in HMR. I didn't sadly get the ad. I had the ad waiting at 71s. It dipped into 75s. Again, I set 71 to front run VWAP. This one does look like it's either going to double top at 390 or it's going to blow through 4. So I've put my orders through the break there of the high of the day to account for any price spikes. We'll see if we get them. So far, Bubkiss. Los Polos Hermanos. Rivian is up 6% today. Is there any news? Thanks. Let me have a look. I didn't think I saw anything on Rivian. Probably a sympathy play with Lucid. Oh, no, it's got its own, my man. It's a benchmark reiteration of a buy. Rivian Automotive shares are trading higher. Benchmark reiterated their buy rating on the stock. Do they have a price target? $18. They are priced that, so that's about a decent premium. We're trading at $11.60 right now, so an $18 price target. So a couple of good tailwinds today for Lucid, for Rivian. Lucid with a bigger move on the day percentage-wise, but Rivian, I would submit to you, just my guess here. I have no idea what happens in the future. Likely a better candidate, Rivian, that is. I feel like, I don't know, we'll see. Jay Lee, Sharif, Joseph, I'm also
put shorts on Tesla about 20 minutes ago. Let's go. More dumpage. My man wants blood today. Shout out to J. Dang Lee, one of the chat OGs, no doubt about it, Joseph. So yeah, Yes, sir. in HMR right now, looking for that pop-up, as well as Lucid. Are we in the money on Lucid or out of the money? I bought it at VWAP. We are break even on it right now. It's kind of holding VWAP. I knew that the money fills would be a breach of VWAP, hence why I waited at 40 there. But we'll see if we can get the first print there. I'm waiting at 45s. It's now showing me 43s, but it's very, very thickly traded, okay? Just to give you some idea, 122.5 million shares have already traded on the day on LCID, and it's been like in a tight range. 238 to the downside, and for the most part, 248 to the high side with a couple of breaches up here into the $0.50, Joseph. ADTX as well. I want to mention this one we were involved in multiple times today, and this it's at VWAP. I'm really concerned though with ADTX being a flat bottom break through that volume weighted average price. So it's been umpteen amount of lower highs since we put in that high day right to start the show at 11 o'clock. And since that time, it's been umpteen amount of lower highs. Now at a key technical level, the volume weighted average price, as well as, look at that breakout level from, the ascending wedge. The closing prints are all at 760, 750. So we'll see if that one wants to take it up. All right, I see HMR's breaking out. So there we go. We get the first print. I'm really disappointed with myself not having added. I waited. It didn't give me the print. So now let's see if we weasel on up into 97s. We just broke through that local area high. The high of the day is 95s. We're showing 94s. There's a whole lot of greenery right now on my time in sales. Let's see if we can break through that level. I'm talking about HMR, small cap gapper up 45%, Joe. Yeah, good luck there, guys. I'm still waiting for this hood setup potentially as well, too. So we'll be patient on that. Again, I don't like where this market is exactly sitting. We're continuously putting in some more hammer candles on the 5-minute. So this is really good for bottoming signals. I like this. Am I going to chase SPY? No, I'll use the vehicle TQs, but I also want to see what the NAS is up to, because if Tesla and some of the big names continue to sell, then I don't really love the thesis. But what we can do is we can draw a specific trend line here, and you can see that we're constructing higher lows. We don't want to buy any. Constructing higher lows, which is a positive sign, and now punching through VWAP. I was going to enter hood once again here, but I think that ship has now sailed. So I have to be really, really cautious on that front. Again, I do like it around this level. Nice holding of the, nice pullback hold here, guys. As you can see, we drew this trend line as well. So from that bottom pivot all the way across. So really, really intact, and that's what you want to stick to. If you can get the lower end of the channel, then I think you're going to be much better positioned. Right? But again, we weren't there. So you can see from this trade after we drew this, but now just how it was respecting it, we didn't have all of this necessarily when we entered that trade, but you can see the difference in risk to reward here from trade 1 to trade 2, or sorry, I should say trade 3 to trade 4. Again, imagine I was in at the lows off of that volume signature. And the thing is, you're not going to catch the bottom right away. You need confirmation within the signal. So here we go. We have that engulfing candle. You play the break, but then you can use this low as you're out. So with this trade, I have to look at the next support level. It's there, but you're still in the middle of the range, right? So it's like, okay, yeah, if it comes to their liquidity grabs, you really want to hold this to the low of the day, because that's that line in the sand that we want to be able to identify, and that's what the volume signature you're essentially playing off of is, okay? But then here we go, we pull back nice. I said I'm going to wait for the support levels to hold. Worst case scenario, I'm holding until there, so that's what, about a 30-cent stop here on this name in order to grab, even though I was using about a 20-cent stop on this, or yeah, 25 cents there. So there you go, 25 cents all the way from 39.20 to all the way to 39. So that's 75, almost a 3-to-1 trade on that front. So yeah, that's just how I necessarily look at things. I do believe that the market continued to bounce here, guys.
Let's see if we can hold the volume weighted average price. NVDA just put in a nice volume spike here as well too, Sharif. Yeah, that's what Safe was saying. Yeah, exactly. So you can see it here. The volume started to increase. A nice engulfing candle as well too. We're running into these pre-market lows and yesterday's lows as well. So you can see this being respected. Hopefully that this momentum can continue. Wait for that pullback. It takes a lot to get this name moving, but I believe with that volume increase and that nice strong candle, we can slowly grind higher, and then maybe 120 will be in the works for today's session. We're going to take a look at the options chain real quick before we send it back to my guy and see what we got going on for this week's expiration cycle, and if there's any, wow, oh, What? okay. That's a lot there. I was not expecting that there, guys. So if you have access to your options chain or anything along those lines, 120, we might see some options pinning. We have 142,000 open contracts at 120 on the call side, and then 139,000 on the put side. Wow, I don't know if we're gonna punch through 120 today, Sharif, on NVDA. Yeah, that's a lot. That's a lot of open interest. That's like earnings amount there. I want to mention something here from Dan the Man. Great question, Dan, and I think this is a question a lot of other people could have. Let me just throw in the ticker there. So ES June 20, 2025 contract. So here's Dan's question. Earlier you mentioned a contract was ending and a new contract was being traded. Could you explain that further? I don't understand exactly. Do the same contracts trade on and off? Fantastic question. So what you need to know is the market has a futures contract, and there's 4 of these contracts per year. They expire every 3 months, okay? And the point of them is, historically, they were to hedge, okay? It's not being exclusively used for that anymore. So the futures contracts, if you went long a stock, you could, that was like, say, a Mag 7 name, you could take a short position on the futures or anything like that, okay? So it was a hedging mechanism. I think it originally started in the commodities industry, if I'm not mistaken, for like farmers and other people who were dependent on future prices to hedge their positions. But I'm not 100% sure about that. The point is, every 4 months, we've got a contract expiring and another one coming into effect. So, case in point, we had the December contract. When that expired, I think December 20th or something like that, we started trading on the March contract, which is 3 months down the road. When the March contract comes close to expiration, we start trading the June contract, and then there'll be a September contract, and then back to the December contract we go. So that's what we're talking about. There's these futures contracts for the ES, the NQ, the Dow, the Russell, and more. It's not just these are the only ones, but they typically, you'll have 4 contracts per year. Now, some commodities contracts like oil, nat gas, they expire every month. Like oil has a different contract literally every month. The April contract right now for oil has done about 58,000 shares. The May contract, 214. So that's how you're able to discern which one to trade. So if you see both contracts on there, you see an April contract and a May contract on oil, look at the volume tab. Which one is doing more volume? If you see the one that's doing more volume, that's the one you should be trading. It's not a hard and fast rule. That's what we do here. You can choose what to do on your own, but that's what they are. So the ES, which is basically the futures of the S&P, the NQ, which is the futures of the NASDAQ. These have 4 contracts per year, and the reason we look at them is because they're quite reflective of the overall market. So if the Mag 7 are all doing quite well or the overall market is up, you'll typically see the futures contracts up, and vice versa. And sometimes we use them to be able to distinguish strength and weakness in the market. For example, if 6 of the Mag 7 names are strong and one is weak, we can kind of juxtapose that, or any variation thereof, we can juxtapose that with the futures contract. We're like, oh, look, all 6 Mag 7 or 6 of the 7 Mag 7 names are strong with the futures, but Apple is weak on the day. So you can always make these comparisons to kind of just try to spot differences between them. So I hope that helps. That's what we're looking at right now. This is the ES June contract, which is doing almost 100,000 or almost 1 million shares more than the March contract. What's going on over there, Katina, man? That's all good? I'm like, at fruit salad time. I usually don't hit it at this time. The Katina man short NVIDIA at 118.40.
Good trade. So he's basically, you know, almost top wick there. Shout out to the Katina, man. We did reject that 50 penny area. We're going to shout you out anyway, brother. Here we go, all the way down. So he's already 40 pennies in the money. Now he'll hit the fruit salad, he says. Okay, I like that, I like that. So that's a look right now, guys, in case you're wondering what is going on. Adara, when is Jensen keynote again? Supposed to be now, but he hasn't come on quite yet. It's supposed to be 1 p.m. It's now, as you can see on the bottom right corner of your screen, it is 1:06 p.m. We're expecting Jensen at any time. It is the GTC NVIDIA conference all week with the keynote expected by Jensen today, as I mentioned, 1 o'clock. Don't forget about Thursday, though, Quantum Day. That's going to be big for your Rigettis, your QBTS, your QUBT, IONQ, and many others as well that have been running in sympathy with, or just the quantum industry in general, Joseph, has kind of been running there. So, yeah, that's all for now. What do you got? Yeah, I'm just talking to Diggity Jacobs, man. We got a lot going on in the chat over here, Sharif. So, yeah, one thing that I want to point, he said he mistaken something. He said, oh, sorry, Joseph, that's volume. Even though the volume at those strikes wouldn't equal to the amount of open interest at 120 there. But 122, there's a lot of OI. But one thing that I just want you to note is that it's actually, no, it's not. Okay, so yeah, it's the volume as well, too. So, yeah. Options pinning, I like Katina Man short on NVDA there. 142,000 open contracts at 120 and then 139,000, excuse me, on the put side. So we have a balance on both sides, on both sides of the put chain there. Right? So what happens, you get the push and pull effect, right? So you can't go higher, you can't go lower, and then that's what pins the stock at a specific price there. So let's see if we can pass through 120. I don't think that's going to be in the works today, so I do like that short on NVDA into some of these pre-market highs. I know Katina Man said he was short on that one, so yeah, really good look. You can see us run into the pre-market lows here around 118.78, reject that, and now continuing to move to the south side. In order for us to break these levels, we're going to need a lot of volume and momentum to do so. So keep that in mind, guys. Option high levels of OI at 120 on NVDA. So from a bullish standpoint, not looking too good. Can you ask Joseph which webs? Okay, yeah, I'll message you that in the chat separately. It's not necessarily a website, but yeah. Anyways, guys, yeah, so guys, we'll see what's going on. We're going to wait for this trend line to hold here in Hood. Meta not looking too good either. Looks like some of these mag names want to take a little bit of a dive lower. Let's see if the trend line holds on the Qs. I think if you can get at the lower end of the channel, then you'll be sitting pretty good. But let's see what Adair's up to, guys. It looks like this NVIDIA keynote is about to begin. We went from some dramatic music that we had for about the past 15 minutes. Now we have an opening speech or comment, I guess a pre-prepared video. Again, Jensen Huang has not taken the stage yet, but it's basically mirroring what we had with AIPCon. Ahead of the keynote, there's a short little video, so we're gonna have to keep an eye out here. When Jensen takes the stage, I will let you guys know right away. I'll put it on the screen, and I'll also tell you guys what's being said. Back to you. Yeah, thank you. Yep. So there's a good question here from Diggity Jacobs. What are your thoughts on daily volume exceeding OI, dip and rip? That's a good question. It's a little bit tough to answer, I think, as well, too. So one thing to keep in mind is that the volume will reset every day, but open interest will remain whatever it is throughout the whole lifespan of that contract. So if that helps your question any, I'll pay attention to volume, but I do like to see more levels of open interest, and that's what I gauged. I don't want to have analysis paralysis per se and be like, okay, volume's telling me this, options, the OI is telling me this, etc., whatever it be. So I just focus on certain things. So I'll look at delta, right? So when I'm writing options, delta is really key. And then I'll look at open interest just for like support and resistance zones throughout the lifespan of that contract. So yeah, that is the game plan. Hopefully that answered your question. Looking for this level to hold here in the Q Shreve, maybe then we'll enter at the low of the channel, my friend. Yeah, as Adira mentioned, the NVIDIA event has kind of started. They're just kind of going through this kind of promotional video at the moment. It's on NVIDIA's website or their YouTube homepage. They're kind of just outlining all the different use cases, I think, robotics, pharmaceuticals, driving, aviation, all the different use cases that I'm assuming AI is going to be good for. We got a view of what looks to be like an Optimus-style robot right now, and he's helping a mom cook in the kitchen.
I mean, I'd be all about that life, bro. I mean, I don't like dicing my vegetables. That takes awfully long because I'm super OCD and they have to be amazing. Yeah, so I don't like doing that. I don't particularly like making the 12 eggs every day. Do you have the dicer? I do, Joseph, but it takes quite a bit of time to actually get that thing. So I'm just like, bun it. Well, I'm like you though, Sharif. I like to dice my fresh vegetables. It depends on what I'm using it. You don't. I'm all about that. Yeah, yeah. Always consistently every meal I'll dice up some fresh vegetables. So there's like onions, green peppers, yellow peppers, whatever it may be, tomato. Where's the fiber supposed to come from? Right. So you got So I like that. I mean, I think that was just an amputee. It looked like that had a robotic arm. Yeah, man. I mean, that's another obvious use case. Right. No question about which is going to be pretty cool. There are closed captions right now, guys, for these. So if you want to watch them. It looks like Jensen is coming on now. He's being welcomed onto the stage. So the OG Jensen. Now, the question for me is, what kind of jackets he's going to have on? It better be black and it better be leather. And of course it is. Get it, Jensen. All right, Adara's at the big desk. How much do you think that jacket cost? A lot. I don't know. I was just going to say here exactly what Sharif said. We do have Jensen coming onto the stage, extremely excited in a jacket that is both black and leather as NVIDIA pushes here into today's highs, also trying to take out some of these pre-market levels. So this is the speech. Again, be aware, Jensen did say that it's going to surprise people. It's not going to be what they necessarily thought it was going to be about. So be aware, keep an eye on the market and an NVDA as we get a very futuristic backdrop for this presentation. Back to you. Yes, Adara, that is one giant screen. Is that green screen that he's on? Because that's just like the biggest screen I've ever seen in my life that he's standing in front of there. So shout out to the OG Jensen in the very typical black jacket right now. So we're going to be keeping an eye on this. Adara is at the big desk. You better believe if there is breaking news headlines, we will be going to Adara and she's going to be giving you the goods there. So stick with us. We got you covered on this. You don't need to be listening to it and, you know, focus on every little thing. We're going to be able to cover that for you here at Trader TV. No question about it. So I'm very interested to hear what he's talking about. Again, there are closed captions provided by NVIDIA on the video stream. All right, current trades that we're in, Joseph. We've been holding HMR here at 87s. We got the beak wet on the break of 90. We still haven't DCA'd into this, into the volume weighted average price. I'm going to move up my order just a skosh there to add a little bit more to the position. I'm talking about HMR. I'm also holding Lucid at the volume weighted average price. We're in the money on this, but not by that much. It is a bit of a slower trade right now on LCID. It did kind of slow down for whatever reason. It had been really kind of using VWAP as obvious area of support and then bouncing back up, not doing that as aggressively now. So we're going to keep tabs on that. QUBT as well. Where are you, QUBT, you little punk? I think I took off QUBT for HMR. Let me just double check that. No, that's incorrect. Let's go over here. I don't want to switch it. There it is. So QUBT breaking back above $9, kind of double bottom there at 870. I got pushed out of this, so that's going to be one of my only negative ones on the day. But there is that 930 top end of the range that I'd like to see break. If we do get that 930 break, that would really give me a good reason to get in at the. Well, not at the moment. We'll see when it does break. So that's what I'm looking at right now. We're going to keep an eye on these bad boys and try to nurse the positions that we're currently involved in. Yeah, so he's talking about pixels. He's talking about, he's putting, pictures of the backdrop there that apparently were generated by AI, which is insane because the clarity and the rendering there, you just got to imagine what kind of GPUs are required for that kind of thing. So, yeah, we'll keep tabs on all that. Joseph. That looks amazing. Ridiculous, dude. Yeah, Ridiculous. So really cool stuff there from Jensen Wong. I gotta watch that. I gotta listen to that Rex Friedman. I think the one Lex thing. Friedman, yeah. Lex Friedman. He's got The these 2 4-hour nerds one. that come on and they smash 5 hours. Yeah. I gotta listen to that one. I think it's literally one of the only podcasts you will need to kind of get the full grasp of it. You're not going to be an expert, but you're going to understand all the different areas of it. Yeah. After that. Yeah. So they got to start somewhere eventually, right? So yes, sir. Yeah, I'm looking forward to that. We have a really good question in the chat from Nick. Do you guys ever enter shorts on green candles and longs on red candles? What circumstances can make you execute these trades? If you do, that's a really good question. And I haven't necessarily thought of it from that standpoint, but what I will do is I'll wait for confirmation, and whether that confirmation be a red candle if I'm going short or a green candle if I'm going long, it's just
that confirmation candle and how it opens up, where it opens at. So I like that question. I think that's the best I can personally answer it, because that's not necessarily a data point that I'd be looking at. Is it a green candle that I'm entering on, whatever it may be? But I like it. Again, just wait for that confirmation candle. If you're short and it happens to be, okay, I want it to open up below the range, and then you can continue to sell it, then okay, then it's going to be a red candle. And the same thing on the long side. If you wait for that confirmation and it happens to be a green candle, then that's what it is. So I think confirmation is really key when you're looking to enter a trade. So hopefully that answered your question. It goes different across the board here for Sharif, Neil, Sean. We all have different styles of trades. You know that Sean and Neil, they do dip buys, so they can be buying on a red candle, whatever it may be. It's all exclusive to, I think, style there, guys, all right? One thing that I do like here is XPEV. It's starting to put in somewhat of a base. I want to try to catch the lower end of the range here, guys, and then maybe take a little bit of a move to the top side. We know that it's going to be a slow burner. Just going to be really patient. I don't want to be buying into resistance unless this volume on the lower time frame continues to be sustained and picks up a little bit, and then the momentum goes as we push through, and then a retest of this zone, and then we see if we can continue to climb higher. I do like where we are opening up at. So to go back to your question, Nick, it's like, okay, if I'm looking to play a breakout trade, I don't want to see a red candle right here. I want to see a strong green candle and open up at above this zone, and then look for that volume to step in, and then you can continue to that. So from that standpoint, I would be looking for a green confirmation candle, and I would wait for this candle to flip to the other color, but I'm not going to chase it here. I do believe we can catch mid-range or even a little bit lower than that, but if it does break out, so there you go. That's a good possible print right there. As we run into these resistance zones, you can see the strength on the time of sales as well too. So look for that to continue to hold, and that's what I'm going to do here for XPEV there. What do you got cooking up there? You got what's going on over there, Katina, man? And yeah, it's exactly. So yeah, good look. Reloaded the position, 119 short, and somebody, I was gonna hit it. All right, he's in the dollar club now. All right, still listening to Jensen right now. What's going on? Dipped aggressively through 118. So it looks like, he was just kind of introducing the topics there. He's talking about, perception AI, generative AI, and then the next step, agentic agents like operator, and then physical AI, as we've been talking about. He's already got a couple of products that are already out there for physical AI. The Jetson, not Jensen, the Jetson computer, which is, kind of a small portable computer that can be put onto robotics. He's been putting out different versions of these. Here we go. We're zigging. We're zagging. We're losing the bid right now. Keeping an eye on what he's listening, what he's saying. He hasn't really said all that much quite yet, but it's going to be very volatile right now. He is live. He is making statements, so be on the lookout right now, guys. Jensen Huang delivering, I should say, the keynote address. I'm still keeping an eye over here on HMR. We got another pop into 95s where I went the beak last time. I'm still waiting in front of 4. HMR's got a lot of selling in front of 4s right now, so I'm trying to pack my patience on this bad boy, but I haven't been able to add any more into HMR, and we don't have that many shares currently, so I'd like to be able to take a little bit more. TIGR, another one that we were trading on the day, is breaking into the high of day. This looks like it could be a flat top break with higher lows, and that 930 level has been holding up essentially as a high a day since we put that high a day at 12 o'clock. So it's now an hour and 20 minutes that we've been rejecting this 930 level as the high of the day. Again, all the while putting in those higher lows. So a bit of a ascending wedge right now on TIGR. Free for shorts for those trading on the real trading network. You don't got to pay for shorts on this bad boy. They are provided free of charge. Still holding this lucid long. We're break even on it. I've been packing my patience, waiting for either this VWAP level to give up or at least to print something to the high side, neither of which has printed at the moment. So keeping tabs on that. He's talking about superhuman rates and super real-time rates. What the hell does that even mean, Johnson? Come on, bro. I give us something in English, baby. So keeping an eye out on that. What's going on over there, Katina, man?
He's like, he's not going to say anything anybody understood, right? Because he is Jensen Huang, right? And he does have superior intelligence. What do you got over there, Joseph? I'm posted up here on XPEV. I want to see if I can catch the range here, guys. Maybe just start a position. We are starting to trade up into this resistance zone, and it's looking like it wants to break. Here we go. Yeah, that. Oh, wow. Okay, there we go on XPEV, guys. Breaking through the resistance. Now starting to squeeze there. I mentioned that I was posted down here. Eric or whoever, Nick asked that question. That was that confirmation candle starting to squeeze. You got 7 pennies in a matter of a split second there on XPEV, and the volume is supporting it. I was posted up down here at 22.64 in case I wanted to get in, but it looks like that ship sailed on this potential breakout here. We're gonna have to wait for a retest of that level here, guys. So gonna remove that post and wait for a retest because it does want to climb higher. I mean, Shreve, you would know a lot about these numbers in XPEV. I was reading some of the report as well this morning. The forecast for Q1 25 is looking pretty good. Quadruple in deliveries, great number. They're also dwindling the debt as well too, so really good look there. Flex on it, baby. What do you got? What do you have for lunch? I just take this. All right. Let's see what you guys are up to. Hey, Yeah, we're just chilling out, we're man. doing nothing. Yeah, Cantina man, nothing that special. You know how it is. Nice charts. Yeah, nice charts. Yeah, exactly. Yeah, so we missed this breakout here, guys. Okay, here we go. We're coming back into the zone. Let's see if we can hold. If it does hold and then price starts to turn around, we're going to get into this trade. And unfortunately, we're going to have to put our stop mid-range. That's okay, because if this breakout is genuine, I think it will continue to the downside. But we are now giving back the majority of that move and then some. So not looking too good. We want that volume to be sustained. We can see from a level 2 standpoint that we have a slight imbalance on the put side. I mean, on the put side, the bid here. This is always an option, mine. So on the bid here, guys, we have a slight imbalance here on the bid. Keep that in mind. I do like that hood is continuing to hold up as well too. So I'm gonna just stick to names that have been working for me throughout the day. You can see that we took this nice trade here on XPEV, climbed higher. We got the peak here, almost a top tick as we double top here and then continue to move a little bit lower. So nice out on that one. This was my final out here. Otherwise I would have got stopped out break even. And then with hood here as well, folks, nice hold of VWAP, a nice hold of these trend lines. Unfortunately, we didn't do the VWAP grab how we usually would. Third time's usually a charm here. Let's see if we can break 40-20s. I think that's in the work, especially because now all those out the money contracts at that 40 strike price are now in the money and might start somewhat of a cover rally. That's going to be a positive sign. Tesla looking like it wants to break through VWAP. Not surprised by that, to be honest with you, but I want to stick to strong names, and that's hood and not XPEV, brother. All right, we're involved in TIGR. It flat top broke through 930. So I waited for the flat top break, and then it came back down, tested the breakout level, which was 30. That's where we got long, just wet the beak there at 38s. And now I'm waiting at 40s. It's showing me 39s. Let's see if we can weasel up to 40, excuse me. Looks like there is some selling there. I do have planned DCAs for a possible money fill below that 30 penny level. I was anticipating that this one might spike below 30 and then pop right back up. That's why I put the DCA there to account for any price spike down. Here we go. We got about, I want to say, 500-600 lots waiting at 40s. From what I can see, 940 that is on TIGR. I still can't see the full position because we got to get a little bit closer to it. So I'll let you know exactly what the situation is. They're showing 39s again. Let's see if we can get up into that 40 penny level. This one is a bit of a slow mover, and it does have some size. You can tell at the 39 penny level because we still haven't printed 40s. Now we're showing 40 on the ask, and you can see there's about, a little bit more than 500 lots if we're being honest at this level. So let's see if we can get that pop, and there it is. Now we're going to wait a little bit higher. So now we're going to wait in front of the $0.50 on TIGR. I'm still going to leave my DCA. I like that 930 level. That was a level that was tested multiple times, as I mentioned, initially at 12 p.m., and then we kind of tested it multiple times from 1 until the current time. So let's see if that wants to pop. Still keeping an eye on TIGR here. Not a bad look. Yeah, is NVIDIA tanking, or is there something going on? No, it's still hovering around there, around 117. Okay, cool. So, yeah, I'm listening to him. I got him in my ear right here. I mean, I really can't obviously listen to everything he says, but
I know Adira would have chimed in if there were anything big. Yeah, Adira says there's nothing interesting thus far. Stay with us, though. We're going to have the entire thing covered by Jensen. Oh, Lucid is breaking down, so I need to keep an eye out on that. That's a problem. So this is the deepest Lucid's been all day. I don't want it anymore here, so we're going to lose about 3 pennies on that. That's okay. We'll take a little bit of an L there on LCID. So it was 0 for 2 on Lucid. I tried to short, I got it wrong. I tried to go long, I got it wrong. So that's okay. We'll look to do a little bit better next time on LCID. We're still involved here on HMR, waiting for that break through 95. 95 has been on an elusive target. It's kind of really respecting the 10 exponential here. I'm talking about HMR. All the dips into the 10 seem to be bought up, but it's a potential double top. And I'm still concerned here because we had the same look over here from around 10 o'clock till around 10:45, and then we dumped below VWAP, then used VWAP as resistance, and then this looks like it kind of double bottomed with a neckline break there, but we're still unable to continue above that 395, which is technically the high of the day, and obviously by extension of that, we're not able to break through 4. So those are the positions I'm involved in right now, TIGR and HMR. We'll see if we can extract some profits on both these bad boys. Okay. No, nothing yet from Jensen on the GTC news conference, so we'll keep tabs on that. Let's have a look at the MAG, though, Joseph. Let's see what's afoot with the MAG 7 names. Let's bring them in, see what's performing, what's not. Meta continuing to be awfully weak. It has been a love affair today between Meta and the volume weighted average price. Look at how many times it's been rejecting off VWAP. So VWAP's been an obvious level of resistance for Meta. Amazon's used VWAP in different ways today, both as resistance and support. So retakes it over here during the midday at around 11:30, it takes VWAP, and then it proceeds to use VWAP as support at that 191.50 area. So not a bad look there. What else we got? We got Apple way below the volume weighted average price. Softy also used VWAP. This was a VWAP day on the MAG, eh? VWAP trade rejection on Softy. That would have given you a couple of bucks, no problem. VWAP straddling, or Google straddling VWAP. Tesla straddling VWAP. Likewise with Netflix and Uber. It's very much a VWAP story today with these MAG 7 names. It looks like NVIDIA is destined for that VWAP retracement to the downside. Now breaking down below 117 1/3. VWAP on NVIDIA, 116 3/4. Adira, what's the news? Not Jensen related. He's still talking about tokens, but I think it is worth noting the White House, as mentioned earlier, we're expecting to hear something from the White House with regards to the call earlier today between Trump and Putin. They said that the leaders meeting Trump and Putin apparently agreed that the movement towards peace will begin with an energy and infrastructure ceasefire. Now, when that ceasefire will happen is unclear, but apparently they're agreeing to start talks specifically regarding Black Sea security. So apparently some ceasefire talks are slowly progressing forward, guys. Back to you. Thank you for that, Darrow. Yeah, for sure. Yeah, I mean, Sharif, good look there on the MAG 7. They're relatively weak here, my friend. And I mentioned NVDA, and that play is coming in here. So 119 we reject, which was also a previous pre-market low. We ran into that head on, and then we started to reject that. I know Katina Man was short from 118, 119, whatever it may be. But yeah, this is where that options, the options market really comes into play, all right? High levels of open interest. It's now twice that we've seen this exact same scenario on NVDA earnings report, and then now, excuse me, here as well too. The old hiccups there. But yeah, so again, let's see if we can hold higher. The thing is, the market wasn't participating as NVDA continued to climb higher. So yeah, you just want to be able to identify that strength. And it's not in the market. What happened is, as you can see, we'll just go over it from a basic technical standpoint here, guys, is to look at this 5-minute opening drive. You hear me often refer to it, so that 5-minute orb type style of play. But one thing that I've noted over the years of trading is that when, from a 5-minute orb standpoint, you crack the pre-market highs or the pre-market lows, there's a high probability that you're going to continue in that direction. And that's the case here. So you can see that we have that definitive pre-market base.
we cracked through it with momentum. If you're a 5-minute opening range trader, then you play the break of that 5-minute candle to the downside. So that would have brought you from 478 all the way down to 472. So that would have been a really, really nice 6-point move, whether you're using the TQs or the Qs in itself. All right, so we'll just pull up the TQs to see what we have on from that standpoint. I always forget the second thing, this 3x star. What is this thing? Yeah, okay, so yeah, same thing, same look here, guys. So you'd play the break from 61 all the way down to 59, all right? But we are holding trend fairly decently. So we are constructing higher lows, which is a positive sign. If that cracks, then we can potentially see some more downside as well to get there, guys. So that is the trend line that I would be basing a thesis off of. And then we also have these resistance zones here. So you can see that price. It's funny because we are trading in somewhat of a channel. We have a flat top and then we have consistently higher lows. But price isn't necessarily compressing how I would think it would. Those candles are still wide and you still have some whipsaw type price action moves here to the downside through that channel. So yeah, if you're, and I like that, I'm kind of talking myself into a trade right now and I really like it. And this is why I like doing this stuff with you guys. So we're at the bottom end of this channel here, guys. If it continues to hold, then you're good. But if it cracks it, then the thesis is invalid. So I'm gonna look to put on a little something here in the TQs. I know that the overall market is weak here, Sharif. So for a bounce may not be necessarily the one that we're looking for. And it looks like that we're gonna crack it. So maybe I'm gonna hold off a little bit because NVDA is starting to pull through the volume weighted average price. Tesla looks like it wants to drive a little bit lower. Let's see what Google and company is up to. Yeah, putting in a hammer candle, which might not be too bad of a sign on the daily, that is, but still holding the volume weighted average price. We have Meta that is still under the volume weighted average price. And let's take a look at one more here to see if there's any more confirmation. And Apple's heading lower, so a long in the TQs or the Qs isn't going to be the best idea here, in my opinion. You want to see all these big names kind of working in tandem, and that doesn't seem to be the case to the long side. It seems more or less to the short side, Sharif. All right, QUBT back at the volume weighted average price here. So Joseph was just mentioning something quite important. It feels like it's a very weak market now. Here's 850. This is the volume weighted average price. This is also the breakout area from that 10 a.m., 11 a.m. range. Wow, that's a lot of negativity very quickly here on QUBT. Let's go. Let's give this one the old college try, and then we're going to go down into the low 40s and try to defend it there. We're going to give it a try. I mean, I've been waiting for this QUBT kind of pop all day. So drop, excuse me, that is. So let's see if we can extract some profits on this bad boy. I'm going to layer my orders to see if I can get any price spikes to the high side. And there's one, quick as you like, on that VWAP dip currently on QUBT. Let's see if we can get any more to the high side. I'm waiting next at, I believe, 63. So let's see, we're showing 60s now. Let's see if we can get that pop up. 61, 62s, 63. There's the fill, baby. All right, now we're waiting at 69. So QUBT, VWAP bounce, current hammer candle on QUBT. I don't anticipate this one to rocket up or anything like that, so this might be a quick scalp trade, and wham, bam, thank you, QUBT. And the reason I say that is because it had a gnarly downtrend. I mean, it was a very aggressive downtrend. I don't expect it just to shoot up because it got off or it came into the volume weighted average price. So let's go ahead and see how much shares we have left on this bad boy. Yeah, so we're just gonna let this one cook and see if we can get possibly into the high 60s, low 70s there. The other trade that I'm currently involved in, not Lucid, HMR. This one, for whatever reason, man, it just won't fill me at 71s, and I'm just so stubborn. I don't want to lift up my price target there because I kind of feel that that is the level I want to earmark for the volume weighted average price retracement. I'm talking about HMR. I'm also involved in TIGR, and I just got the fill, nice, on the dip trade here. So time to beak with some profits. So let's see if we can get something at 40s. And we'll take out a little bit right there. And then we're going to layer the orders a little bit higher as well for the dip trade on TIGR. Back, though, to QUBT because it's coming right back down into my entry. So I'm out. I'm sick. Okay, so I already took the entire position out right there. Let me just cancel the script order so it doesn't trigger me long. Adara, what is going on up there?
Well, Sharif, we just get a little bit of pop here in the futures off this 474 level. Comments here coming from the U.S. saying that talks for the full Ukraine ceasefire are set to start immediately. So after the call from Putin and Trump earlier today, or between Putin and Trump earlier today, now we have the U.S. saying that talks for a full ceasefire between Ukraine and Russia are set to start immediately. If I see anything else on this, I'll let you guys know. But the market is bouncing a little bit off support as we get that story. Back to you. Thank you for that, Adara. You need a beak extension, brah. Says Showtime one. I like that. I like that. Yeah, we try to keep it light here. You know, we're obviously trading for 3 hours, so you know we're gonna say some stuff that, yeah, you know, you get it. Yeah, Definitely say something. So that's the situation right now, Joseph. Did we get the ad? Still didn't get the ad in HMR. Dipped into 75s. Actually, reached it. It went to about 72, 73 there. No ad quite yet, so still packing the patience on that bad boy. Here we go with TIGR. Looking to de-risk a little bit here. If this one can pop up and give me the fill. We already got a quick beak wetter there on TIGR. There it is. Now it's at 34s. Give me that. Give me the cross. It's got to cross 34s for me to get printed. Show me 35s for a quick sec, and that should be enough to get the print. We'll pack our patience. Nothing quite yet. There is a print. Okay, so quite happy with how we're trading TIGR. Let's see if we can get it a little bit higher. The next level I'm waiting at is 37s. It's showing me 36s now. HMR also popping right back up off that 75 into about 80s. Nah, I'm not going to add here. I'm just not going to do it. I'm going to insist that it come into my level. Otherwise, I just won't add. Simple as that. And yeah, so here we go, 37s. This is where I'm waiting now on TIGR. So if we can cross, I'll get the fill there, and then will be waiting likely in front of 50 on this bad boy. TIGR up about 18% today, a little bit less. Let's see if it can take out that high of the day at 942. It's been putting in consistently higher highs and higher lows. Let's see if that trend bang to the high side. Again, very pleased. Appreciate you, Joseph, with this trade on TIGR. Let's layer some more orders on this bad boy. No, I don't want that 44 order. I don't want that. That's a bad, bad luck number there, Joseph. Over the 44s. Yeah. Oh, yeah, all right. You know there's no 4 in my building? Really? No. There literally is no 4 maybe. But it used to be 13, and then the buildings just stopped I putting think it's a very bad number in the Asian culture, whereas 8 is a very good number. It's lucky. Yeah, exactly. Wow. I remember Jay Lee or somebody explained it to me before, and I totally forgot because I'm just a forgetful guy. Adam, Sharif, are you building scripts while on the show, or is it built-in scripts and adjusting your price of entries and exits? Fantastic question, Adam. So I only use script orders for my outs. I know for my stop losses. I know that I can use EDJ. I've just gotten accustomed to using my script orders. That's the only reason I use scripts. I know the algo room, you know exactly where that algo room is, Adam. They're using scripts for all sorts of different reasons. I know that obviously that's down your path, having the algo background and having that amazing company that you're running there as well. And if you are into that kind of thing, message Adam. Great with that. Great trader, great technician, and excellent programmer as well, man. So shout out to ADL, Adam Dang Deluce. We're going to shout him out. Great guy and a good fan of the show. So yeah, to answer your question, Adam, I do not use script orders for anything other than stop losses. Okay, all right, yeah. I agree with that one there, Sharif. Starting to get a bounce here in the market. Didn't catch the lower end of this channel. I'm not going to buy into resistance here unless we get a really big volume spike, and it is Tuesday. So I don't see. I mean, it could happen obviously, and I do like the price action. We are constructing higher lows, which is really positive there, guys. But we got to look at us running into resistance, and we don't necessarily want to be buying into that. All right, so just keep that in mind. I was so close to getting in here at the lower end of the range, but then I seen this little bit of a whipsaw move, and I'm like, It's so slight hesitation on my behalf there. So yeah, gonna be a little bit more patient. We're gonna wait one more time. If we respect this channel one more time, then I promise I will do so to get in, because I believe there could be potentially a good trade here. The risk to reward is going to be very tight. Not gonna give myself very much room.
So if I can catch 59.80s and then just risk until about 59.60, so about 10 to 20 cents, I'm going to be roughly giving it. But if the momentum cracks this channel to the downside, then I'll just get out a little bit earlier than I would actually plan to, because of just reading the tape and everything that you can see. But one thing to note here, guys, is that we don't have much buying pressure here, right? So those green candles aren't looking too good. You see the weakness step in to the downside, so on the bids, and then you just hold the channel respectively. So I would want to see some more pressure up on the ask there, guys. So again, a relatively balanced book on the TQ. So yeah, going to be really patient. It looks like we're going to come in to the lower end of this channel, and that's one thing that I want to note as well too. And I think, like, when you're entering trades or whatever it may be, is just ask yourself, where am I wrong, right? Because that's what I do. All day faders. Yeah, I wasn't to interrupt you. No, I didn't know. I didn't know what was going on. So I didn't. Again, so this is what I do, and I know Neil does it, Sharif does it. You just ask yourself, like, hey, where am I wrong? And again, you don't want to say I'm wrong in the middle of the range, because the underlying asset is continuously trading within that. So you're just going to get stopped out all the time, and you're going to be scratching your head and be like, well, why am I getting stopped out all the time? Well, look where your stop loss is where it's located. So now what you want to do is go, okay, now where am I really, really wrong? And that's going to be at the lower end of this range here, okay? So now it's like step by step. It gets a little bit more detailed as you get more involved in this. But again, if you're just patient and just slowly work out the process, you'll understand that, and then you'll be able to do that in an instant. So now you can see why I'm not buying at the top of this range, because where am I wrong? I'm wrong here at the bottom of this range. That is going to be a hefty loss, and I don't want that. So what can we do? We wait till we get lower to the lower end of the range and still use that same thesis to say, hey, I'm still wrong at the same part, but now my risk to reward is drastically better. And if we're going to trade within this range, it gives me a little room for the underlying asset to continue to appreciate as well too, without me being exactly wrong right within a split second. Because if you're in at 620 and now you're trading lower, you're going to be kind of getting into panic mode. And then when your brain starts really rolling, that's where you kind of make those mistakes and those impulsive moves when you don't necessarily have the good risk to reward. Yeah, that's some wisdom right there. There are just message. Listen to this. So your friend Danny Ives there on the chat on CNBC right now, on CNBS, I mean, and he's making statements, Joseph. He says, Wedbush analyst, he meaning Jensen Huang, has a better chance of making the NBA than the chance that DeepSeek actually only spent $6 million on the build out there. Yeah, I mean, you got to kind of suspect a little bit of what was going on. This guy loves his sports references. Yeah, of course, bro. You got to make that assumption, Joseph, given the story that broke afterward about Singapore. Yeah. The Singapore story kind of was what we were all suspecting, is that they had a backdoor. We just didn't know what the backdoor was, whether it was the UAE, Saudi, Singapore. Somebody was giving China these H100s, maybe not en masse, maybe not in the way that Amazon got them or Meta got them, but definitely something a lot more than what was reported. And so, I mean, it was hard to kind of go against what DeepSeek said. I didn't have the technical knowledge to be able to disprove them, but you kind of got the story afterwards as more information came out about the nature. Yeah, of I think along the lines there was a kind of like macroeconomic warfare as well too. I don't know if you look at it from that perspective, but Dan Ives was in China not too long ago. So, but he obviously probably didn't see what was going on with DeepSeek, but he was there not too long ago, and I agree with him. I think it's just a little bit. See, that it's the common saying, Sharif. If it's too good to be true, it probably is, right? So that's this bot's trolling everybody in Toronto, bro. What do you say? Do you think Jensen's going to the Raptors? They need some help at the moment. Oh my God! He said, he said Jensen to the Lakers. Nice. Jensen to the Lakers. Did you see that beef between Stephen A. and LeBron? No. What? No. Yeah, apparently LeBron approached him at a game. I don't know if it was a Lakers game or what, but Stephen A. was courtside. Yeah. And Stephen A. had talked about LeBron's kid. What's his name again? Bronny. Bronny James. I call him his name Bronny. is Bron. Yeah. Yeah. And he had made statements about, basically, shouldn't be in the NBA.
And then LeBron came up and was just like, keep my kid's Name. keep your kids, my kid's name out of your mouth. Yeah. So you can't really fault LeBron for being a dad. No, there. exactly. He's a dad. He went dad mode, right? Yeah, he went dad mode there. But now, with respect to the actual validity of that comment, can you really argue with that? I mean, I'm not a basketball guy, but doesn't seem to be a whole lot of love for Bronny James. LeBron James Jr. Yeah. Does not deserve to be in the NBA. It's that simple. That But if simple. your dad is LeBron James, it doesn't matter. He's gonna put you in there. Well, yeah. Yeah, there's like. Do we think yeah, that patronage and nepotism doesn't exist? Right, Now? to the fullest. Like, That's a full yeah. display of it right there. Right? But I mean, to give credit to kind of those father-son, like I wouldn't say duos. It happened like it never happened in the history of the NBA. A No, father not and the a son NBA, playing yeah. together, which is pretty cool. But then you look at the likes of Dell Curry, right? Steph is better than Dell by like light years, and he just I believe he hit 4,000 threes. I think he just hit that milestone not too long ago. Insane. So he just like revolutionized the game of insane. basketball. My favorite, Neil, you might want to chime in on this. If my favorite was Ken Griffey Sr. and Ken Griffey Jr. in the outfield for the Mariners. That's that pretty one, cool. that one was sick for me. Because I'm a big Ken Griffey Jr. fan. That left-hander, bro, I'm gonna tell you. Oh yeah. Woo, Ken Griffey. What was his name again? The Kid? It's the Kid, right? Yeah, the Kid. There's Neil right there, baby. He's doing his thing. Shout out to Neil Roberts. He'll be on shortly. Let's see what everybody's chiming in on their. Yeah, 117, Katia, man. You're a couple of dollars in the money there. Bang. So we'll hit uno, dos. Katina, man. $2 on the money. On the blockchain, he pulled a Will Smith. Keep my son's name out your mouth. Pretty Panda, yo, just stopping by, bought a 3,500 square foot house 2 weeks ago, and I'm totaling it so you won't see me every day anymore. Nice to see you, boys. Guess I was lucky selling in Jan. Shout out to Pretty Panda, man. We miss you around here, brother. I think you're in Europe, if I'm not mistaken. I'm pretty sure you're in Norway. If I got that wrong, let me know. Good to see you again, Pretty, and congratulations on the house. Obviously, we wish you all the best with that. And yeah, hey, when you're done renovating that bad boy, make sure to send us some pictures. There, we'd love to be able to kind of shout you out there. Shout out to Thomas Johnson as well. Bronny is a joke, says Pathek. Curry is the GOAT, says Blue Arrow. James Dell, LeVar Ball is right. Superstar kids never live up to their dad's star power. Adara was just watched. Apparently, she just kind of found out about the whole ball. That's not true. Yeah, again, I just gave it. You knew about that? I just gave an example of the son being better than the father with Dell Curry and Steph. So good point. Yeah. Yeah, exactly. So it's not always the case, right? It's obviously hard to live up to your father's expectations and then exceed them, right? Being a pro athlete. It's like, dude, there's only like 300 players in the NBA. So you have to be like 0.00001% of the best players on the planet to make the NBA. That's why they make so much money. Of course, bro. I mean, why they make I'm not hating on Bronny at all. I really don't mean it that way, guys. No, not at all. No, we're not saying that you mean it that way. But just to add to that point, obviously what you said, that nepotism at its finest, and that's the case here with LeBron James. I mean, what's Michael Jordan's son? I'm pretty. He didn't even make it to the NBA, and he played pro ball and everything. Yeah, exactly. So if anybody's gonna make it, then you would think MJ's All right, son. there does seem to be breaking news. I'm seeing it there, but I'm going to save it for Adara. Take it over, Adara. Yeah, GM just popping up here nicely. NVIDIA saying that they're partnering with GM for AI-related automotive safety. Apparently the program's called Halo. So this looks like a bit of a pop and drop here, but GM on watch here, collaborating for next generation vehicle experiencing and manufacturing to actually quote the press announcement itself. Back to you. Thank you for that, Adara. Do appreciate that. Guys, we're doing well here on Tiger yet again. I'm very happy with this trade. We entered 27s. We just went the beak there at 45s, still holding a piece. Gonna let this one go. It's been very respectful of the 10. I don't know where to take profit, so I'm just gonna let it go, and then wherever this bad boy is at 2 o'clock when I gotta get up off this desk, I will flatten out there. But a good look. Shout out to Pretty Panda. He wants to bug me one time before he leaves, and you're not bugging me, Pretty. Trust me, you're not. This is my job.
In addition to that, you're asking me about small cap gappers. So you're in my good books, baby. This is curling up pretty. And this one was on my S list because it was a umpteen amount of lower high, lower high, lower high with that flat bottom that manifested around that $8 area, and then we got a 7.25 print. It looks as if we're breaking trend, but that's only really respecting my own trend line. It looks like we are above VWAP, breaking trend. I'd like to see how we trade above 8 as well, obviously, an area resistance. You can see that from earlier as well from over here. So I'd say don't be quick to jump into this until we clear 8, but we broke that lower high pattern. Adara, what's going on now? So some more context here for GM. This pop, additionally, I mentioned earlier the AI, I guess, collaboration aspect. Maybe the bigger aspect here for GM is that Jensen Huang said that GM has actually chosen NVIDIA to build its self-driving car fleet. So NVIDIA being chosen here to back and help GM build their self-driving car fleet. We know self-driving cars are really all the rage right now in terms of market catalysts and things to watch. So here's NVIDIA, but keep an eye on GM with their self-driving car fleet catalyst, pairing with really the best in the bunch here, NVIDIA. Back to you. Yeah, that actually be really interesting there, Dara. We're definitely going to keep tabs on that. I'm watching it right now. They're showing a Mercedes-Benz commercial for whatever reason. We'll keep an eye out on that. They're kind of showing their Cosmos system. This is apparently their self-driving system. I think they've called it Cosmos. I could be wrong about that. They're talking about that at the moment. Very interesting stuff. Eddie R., Sharif. When a Sharif roast Trader TV special, oh boy, man. Can you imagine we did that? A roast for each and every one of us. God. Oh, feelings would get hurt for sure. Yeah, I would need a couple wobbly. Adara could help. Yeah, well, we could help with you too, Adara. I would need a couple wobbly pops in order to get involved with that. Yeah, well, it's kind of like a ubiquitous thing. We all get roasted. We can't just anticipate one person to get roasted. Yeah. So it would work roast one person and then end it there. Yeah, I'd say we're done. I think that would be quite interesting, but it would be definitely, I don't know, man. I don't know how I feel about that. Neil says that would be a ton of fun. He's locked in. Yeah, need to lock in a comedian. Yeah, we definitely need a comedian. Yeah, Neil's coming in, baby. There you go. He's mic'd up there. He's coming in. Let's do. Oh, there we go. No, I'm down with that. You can't take yourself too seriously, man. Come on now. I would love to. I love the roasts because everyone knows what's going to happen and it's all in good fun. And you know what's going to get said about you. People are going to mock like the things we repeat over and over again. I always call myself old, like the same sort of nonsense that you usually fall into and get repetitive because we're doing this every single day. There you go. I'm down with it. The only thing is you have to get a legit comedian as part of the thing, right? Because it'd be jokes for us to be able to do it, but you also want to have a true comedian be able to pull it off, which I'm willing to bet because we have such a huge community that someone in here, someone in our community is a comedian and has done stand-up, which I would love to know if somebody has. The other thing is, watch the quantum stocks right now. Quantum, SMCI, like the things that are moving along with NVIDIA, pretty easy sympathy plays. So if NVIDIA makes another tank, just look for them to make another leg down. They all reverted to VWAP when NVIDIA did, and you could have waited for NVIDIA to go and then jump into them. So I think there's plenty of sympathy moves in this trade right now. See you in a bit. Thank you very much for that, Neil. I definitely agree there. Your comment's hilarious. Can't understand sarcasm. The roast will roll off my back. All right. Shout out. You know who would be really good, I think, in a roast? I don't think you met him. You ever meet Fahad? No, I never met Fahad. You never met Feifei? No, Feifei. Oh, where is he at? There he is. Get it. I think he'd be fantastic. Oh, I seen him on the show, when I watched a couple times. Yeah. He had that kind of sense of humor where, he would be roasting up a storm, and I love dry humor. That's what I think is actually absolutely hilarious. Say that again? Dry humor? Yeah, the best humor. The best. It's so funny. English humor, baby. Yeah. 3-7. The English are the funniest people. There's this show called People Just Do Nothing or something along those lines. It is about these two guys who run this nothing radio station, and they think they're these hip hop stars. I think it's called People Just Do Nothing, and it's I can watch that show over and over and over again and find it absolutely hilarious just because of the humor. All right, we are going to Adara. There is breaking news from the NVIDIA conference.
Yeah, I guess deuce is not the right way to word this, but Mobileye, it's worth noting, dropping here pretty aggressively, 28% short float. No catalyst that I can find on this, but just be aware here. It could be potentially a reaction to these self-driving car fleet from GM. We know that Mobileye does work in that space. It's also worth noting here, though, that NVIDIA has, as of right now, or when I say NVIDIA, I mean Jensen Huang, they've announced partnerships with the following companies: T-Mobile, TMUS, Cisco, CSCO, Booz Allen here, Booz Allen Hamilton, or BAH, T-Mobile, TMUS, as mentioned earlier. Yeah, so Cisco, Booz Allen Hamilton, and T-Mobile, all partnering here with NVIDIA, as announced thus far by Jensen Huang. Of course, GM as well partnering with NVIDIA to build out its self-driving car fleet. So quick recap right now. If I see anything on Mobileye that is concrete, I will let you know. Back to you. Thank you for that, Adara. Jensen's standing in front of what looks to be a bunch of different servers right now. Google, Oracle, HP, Asus, Meta, Giga, something or another. Each and every server, I guess, is earmarked or is what the current company is using. So this is very server related, or so it seems. So maybe keep an eye on SMCI. SMCI is dropping aggressively up. I know Neil was short SMCI because it broke trend. Great trade there, Neil. Just dropped into 39.50. So my hunch was right. I feel this was server related. Keep your eye on HPE as well as Dell. These are all server plays, AI server plays. So I think Jensen is chiming in right now about hyperscaler data centers and servers, obviously. So good reaction there from SMCI, which is retracing the entire move down. 39.50, it dropped. It's moving right back into that $40 area. Let me bring in the chart. Sorry, I don't know why I'm just talking about it without showing it. SMCI is a ticker I'm talking about, super microcomputer. That was the big boy drop there when he was mentioning the servers for the first time. There's a 1 minute chart. Let's see what Dell did, if Dell did anything on that. No, not really. I mean, it dropped a little bit. How about HPE? So it seems more SMCI. Nothing here on HPE. So it's an SMCI story for the moment with respect to these servers. But yeah, SMCI broke trend. I saw Neil post this in the chat a little bit earlier on. I'm assuming he had a trend line drawn connecting these lows, and it broke trend. So I'm pretty sure he got short. You got around 40, 50, 40, 60, Neil? Yeah, he's going to show his chart there in a second, but he is short SMCI. Yeah, we're only a couple of minutes away anyway, so he's got 64s. Yeah, I kind of figured that because that's where trend broke. So shout out to Neil. Great trade there, brother. Short SMCI. Jensen's holding up something. There he is. I love when he does this, bro. When he has the servers and like it's so exciting when he does that. Last time in his little Blackwell thing, he was so happy about the whole thing. And then it overheated and he couldn't deliver any. So too bad. Yeah, I know. So Masayoshi is gonna have to wait a little bit. He's out. Neil's done his SMCI trade, covered short there. Shout out to Neil. Great trade. We're gonna keep an eye out, obviously, on the NVIDIA conference. It continues to go into the big boy show. Adara is at the big desk. She's covering the whole thing. And we're going to have all the information for you guys about the SMCI conference, which has now basically not been very good to NVIDIA, Joseph, because we were around 118 and change when this conference started. Now we are in the 116s. If I can show the chart, below the volume weighted average price, we do have support here. This is an interesting look here on NVIDIA. Multiple support levels at that 116.50 on NVDA, but what's operative, in my opinion, Joseph, is these lower highs that we've been kind of putting in there. So triple bottom, yes, Jimmy Emond. I'm kind of seeing the same thing you are there, triple bottom, but don't forget, it could be a descending wedge, right? Where we know that we get lower highs with the descending wedge with that flat bottom, so it could end up being a flat bottom break. Joseph, I got a couple of positions on here. We're gonna flatten out this trade on TIGR, so we'll take it out there at the high of the day. I'm quite happy with this trade. This one, though, still undecisive as to how this finishes. Do you think this breaks the top, or do we break down? What's your look there, Joseph? Yeah, I don't know. It's going to be a little bit of a tough one. It looks like it wants to go right now. There is some support levels as well too. The thing is just watch out for those higher lows there. Lower highs there. Lower highs, yeah, the lower highs as you continue to see with every push up. Okay, there you go. Now you just broke through it. So now I think you get the waiting. print. We've been waiting. I think you get that print now, considering that you sat on top of that range. So nice look there, brother. All right, it is now 2 o'clock. We can hang out for a little bit longer, if you'd like.
Katina's not here. I'm gonna pop. He's not. Okay. Oh, I'm covering for Katina, man. I Yeah, I'm totally covering forgot. Katina, man. Yeah. Why didn't you just go, bro? Yeah, I'm gonna head over totally there. forgot I'm about over that. there. All right, guys. Head over there. I will see you guys very shortly at the green screen. For now, we're gonna send you over to the Neil, and there's a special guest coming up, like you don't know. Take care. What up, everybody? Look, obviously Jensen's talking right now. Brian Shannon had our good friend Brian Shannon, who's going to be on the aftermarket show with me, had a good quote. He basically, or he tweeted out or posted on X, essentially saying it's Charlie Brown gobbledygook. If you've never watched when they sort of talked about automated driving, Mobileye, oh my goodness. Mobileye still at the lows, down 6%. It dropped 15 at VWAP from 15 to 14 even, looking very, very nasty there on Mobileye. I'm only in one position, I guess, excuse me, oh, frog in my throat. The next fill that I take, or I guess I could sort of just take a rando fill on a nothing stock. I'm only in Rigetti because that was the other name. I was looking at the quantum names. I think when NVIDIA came out and it all started, I was already in a short in a quantum, and then I went QBTS, I already had Rigetti, and I went over to NVIDIA. It ran the top, and I was like, I don't know if I want to play Rigetti because I was looking at SMCI. So instead of getting back into NVIDIA on the short, I just waited for SMCI to set up because I figured it might be a little bit cleaner of a trade. So I let it break the trend, and that's what Sharif was talking about. But I'm out of it when it bounced that support. I'm still holding on to Rigetti because it's weaker than QBTS. So I was in both QBTS and Rigetti. I got out of QBTS when it bounced VWAP, and I'm like, whatever. I'll just hold on to Rigetti and see if it can get down to 1020 as we shorted this one off the high. Like yesterday's top, and it was still red. Yeah, I'll take that. And it's just a sympathy play. I think a lot of people were saying, sell the news. And no, he's not specifically talking, Jensen's not specifically talking about quantum or anything like that. But let's be real. These were all topping out. QBTS was to us already a short trade. And it's weird because it's been trending up, and I get it. It's been trending up fine. But at that moment you saw where I stopped covering Rigetti, that's when I jumped into a QBTS like scalp trade. So I was like, I'll scalp QBTS on the way up instead of covering Rigetti. Com as suas necessidades pessoais. Que é quem? Plano geral alemão. Você sabe, Shimoka, como a gente faz? Quando eu já viu o filme do George Orwell, em 1984, fizeram o filme a partir do livro, e toda vez que o grande irmão aparece, o povo toca uma musiquinha, o povo fica assim e faz assim com a cabeça. Então toda vez que eu falo o nome dele, a gente faz aqui. Ele, o ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Então, certamente vai ser apreendido o seu passaporte. Eu acredito que também farão de tudo para prendê-lo. E hoje,
a possibilidade de alguém que é preso poder, sei lá, entrar em depressão na cela, eu sempre falo isso, se suicidar com 4 facadas nas costas, ou alguma forma, sei lá o que, é muito alta essa probabilidade, porque a depressão acontece, tá? E ele não deveria correr esse risco. Qual é a questão estratégica, então? Ele moralmente está dizendo, eu não vou receber nada do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, pela minha função. Eu vou falar, o que eu já vi no direito, professor, de suicídio, de gente que se matou com 2 facadas, sendo que a primeira foi a fatal, você não tem ideia. Eu imagino. Eu imagino. E poderia acontecer isso com ele. Qual é o plano estratégico? Está sendo cotado para assumir a comissão o deputado Zucco, que é alguém leal e que é um indivíduo que segue exatamente dentro dos parâmetros da oposição. O que significa que vai ser mantida aquela perspectiva de exigir que os acordos sejam demonstrados. E, nesse sentido, é importante ter o Eduardo Bolsonaro, sim, nos Estados Unidos, porque ele é uma personagem que é importante e é bem recebido pelo governo Trump, porque ele é amigo pessoal de muitas das personalidades que compõem o governo Trump. É importante porque ele vai poder fazer o contato e a ponte direta com o parlamento, ou melhor, com o Congresso americano, seja com o Senado, seja com a Câmara dos Representantes. Ele vai poder fazer contato direto com governadores nos Estados Unidos, vai poder fazer o contato direto com membros das forças policiais norte-americanas, vai poder fazer o contato direto com membros da Interpol para mostrar toda a confusão que nós vivemos no Brasil. Então, nesse sentido, ele está absolutamente certo. Por quê? Porque ele tem um sucessor aqui. E esse sucessor é o Zucco, que vai cumprir, eu acredito, pelo amor de Deus, né, Zucco? Não vai nos decepcionar. Tá? Ele vai cumprir exatamente aquilo que é necessário, que é exigir que todos os acordos sejam apresentados na Comissão de Relações Exteriores, porque é isso que vai revelar passos importantes que estão sendo dados pelo governo brasileiro que vão submeter a nossa sociedade. E, inclusive, isso vai poder demonstrar para os norte-americanos os avanços que estão sendo feitos pelos adversários dos Estados Unidos, mas, em especial, os inimigos do Ocidente. Porque o Ocidente, ele tem um conjunto de pilares. Os Estados Unidos é um dos pilares. Israel é outro pilar. São pilares que não podem ser abalados, têm que ser mantidos. E, nesse sentido, é importante. Ele está lá fazendo essa ponte. Moralmente, ele já deu um show quando ele disse, vou estar aqui e não quero nenhuma remuneração. A licença dele é temporária, ele pode voltar. Portanto, ele tem um prazo para decidir se ele continua fazendo o que ele se propõe, que é ser a ponte, e voltar, ou então ele continua e renuncia definitivamente. O que importa é ter essa ponte, esse pilar estabelecido nos Estados Unidos e aquele que vai ser o sucessor dele aqui, que é o Zucco, em quem eu deposito fé. Não tem só o Zucco, você tem o Salles, você tem o Sanderson, você tem a Bia, você tem um monte de gente lá. Tem várias pessoas que podem assumir e poderiam cumprir exatamente. É igual, mais ou menos igual a advocacia, né? Uma coisa é o advogado que não perde prazo, ele sempre se manifesta protocolarmente. Outra coisa é o advogado que está todo dia no fórum tentando despachar com o juiz. Esse geralmente consegue um resultado mais efetivo para o cliente. E o Eduardo Bolsonaro, ele parece agora, a mim pelo menos, a figura desse advogado que está lá no fórum, né, não dando descanso diuturnamente no pé do juiz para pedir alguma coisa. Tem uma manifestação do PL, o partido do Eduardo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte: é com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem o nosso respeito. O Partido Liberal segue a postos acreditando na força política do nosso país e nas instituições. Eu não entendi a parte final, mas tudo bem. Opa, Vivi, mas eu ia começar minha fala exatamente com a mesma frase. É com tristeza que eu recebo a notícia. Por quê? Mas assim, o Partido Liberal segue acreditando na força política do nosso país, nas instituições. O Eduardo Bolsonaro está lá justamente por conta de uma instituição corrompida, que é o STF, portanto, ele corrompeu a principal instituição, que é o direito. Está corrompido, é por isso que ele está lá. Sim. Agora, como é que eles lamentam, dão força e acreditam na instituição? Isso que eu não entendo no PL. O texto foi mal escrito. O que eu acho que o PL quis dizer, que é o que eu iria dizer aqui, é que a decisão foi política tomada num ambiente que não há nenhuma segurança jurídica. Como não se confia mais num julgamento correto, honesto e imparcial,
o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão política de ficar nos Estados Unidos e de lá batalhar para que a democracia seja retomada no Brasil. E o prazo estabelecido é até 120 dias. Então, o que o professor Suano falou é muito importante. Ele terá 120 dias para decidir se consegue fazer o que ele pretende, retorna e reassume o cargo, ou se o suplente, ou o próximo mais votado, né, ele assume. Posso só falar uma frase? A questão toda é fazer uma decisão entre o martírio e o planejamento estratégico. A gente sabe que no Brasil o martírio dura até o próximo carnaval. E as pessoas têm o hábito de transformar os mártires em boneco de Olinda, ao invés de tornar pilares da nossa sociedade, entendeu? Então, eu particularmente prefiro que se aposte no planejamento estratégico. Pense e preserve a vida de todos aqueles que podem estar no campo de batalha, ao invés de estar jogando para ser mártir. Particularmente, por isso que eu apoio concordo, o que ele fez. mas isso não tira a minha tristeza, Sim, né? sim. Porque ele tem que tomar essa decisão, acho que é muito triste para o país, muito triste. Para ele, inclusive, é Claro, muito triste. claro. Em termos gerais, nessa questão que foi levantada da tristeza, em que um representante do partido, de causas que a gente realmente acredita, eu tenho certeza que está muito ligado também já para eleições do ano que vem, já respingando em questões do tipo, tá vendo? Se ele voltasse ao Brasil automaticamente, ou quase certeza ele já seria enseado ou preso, já estavam pensando em sequestrar o passaporte dele. Imagina que para o futuro ele já não é mais um cabo eleitoral para qualquer um dos que poderiam ser candidatos que pensam exatamente como nós, ou como ele pensa. E lembrando que os detratores do Eduardo Bolsonaro, quando ele toma uma decisão como essa, muitos vão falar, tá vendo? É um covarde que não quer voltar para o Brasil. Vamos lembrar da década de 60 e 70 que os grandes artistas foram morar em Londres e foram morar no Chile, foram morar em lugares tão difíceis. Nossa, e depois de tanto receberam a famosa anistia. Então temos que pensar também que um cara como o Serra se jurou no Chile do Pinochet, né? Democrático. Super democrático. Nossa, chuchu, né? E aí, na volta Não Foi. Ele saiu daqui, eu vou sair o Serra, vou sair da ditadura brasileira, vou morar no Chile do Pinochet. E aí teríamos uma não anistia também ao seu Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, se você fizer uma linha de pensamento além de todo o trajeto que o professor colocou, a gente ainda teria no futuro um deputado que estaria provavelmente encarcerado ou impossibilitado, inelegível, e isso, para nós, é algo absolutamente inaceitável. Então, quer dizer, a gente teoricamente estão repetindo o que foi feito 50 anos atrás, só que agora com uma roupagem de legalidade. E tem muita falsa equivalência, Ana. Por exemplo, tem muita gente que fala, Jean Willis. Jean Willis, o que o Jean Willis fez? Do nada, ele pegou e falou, eu vou me exilar, eu sou um exilado. Exilado do quê? Não tinha um processo contra o Jean Willis, não tinha um processo contra ele. Ele renunciou ao mandato, não era uma pessoa rica, tinha dinheiro que ganhou do Big Brother, né? Aí, ele, como bom comunista, foi morar em Cuba? Não. Foi morar na Nicarágua? Não. Foi morar na Rússia? Não. Até porque esses países passam o facão na gente que é homossexual, né? Aí onde ele foi para Barcelona. Foi para Barcelona. Aí voltou, porque a Janja prometeu um empreguinho. Aí querem fazer essa equivalência. Não tem equivalência. Primeiro que existe já um processo contra o Eduardo Bolsonaro e quem protocolou foi o Lindinho. O Lindinho, que hoje é a capa da gaita, né? Que eu falei que eu até perdoo o Lindenberg pelas maldades que ele faz, porque a vida lhe condenou a acordar todos os dias e olhar para a cara de uma mulher que fala: bom dia, meu amor! É verdade, então eu perdoo, mas o Lindinho, ele pediu justamente isso com o argumento de que o Eduardo Bolsonaro está lá traindo o Brasil, falando mal do judiciário, coisa que o Cristiano Zanin fez quando era advogado do Lula, né? Só que o PT é safado e não... Ana Paula, você... A falsa equivalência nesse caso realmente é completa, né? Porque o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não está somente se protegendo de um possível processo ou prisão, do seu passaporte ser apreendido. Vale lembrar, tá? A vaza-toga do Glenn Greenwald mostrou
que o Eduardo Bolsonaro era um alvo nominal, um target querido. Querido no sentido de querer não querido de amado, do Alexandre de Moraes. Foi o que a Vaza Toga nos mostrou. Então, essa decisão dele de permanecer nos Estados Unidos não é apenas para se proteger. É estratégica essa decisão de permanecer lá, porque ele está correndo realmente o risco de voltar ao Brasil e ter o seu passaporte apreendido, ou seja, de não poder ir novamente ao exterior. Se ele assume uma comissão de relações exteriores sem poder ir ao exterior, primeiro já é complicado, o próprio trabalho dele fica comprometido. Segundo, hoje ele faz um trabalho no exterior, em especial nos Estados Unidos, que é fundamental para que nós possamos recuperar a nossa democracia. Então, é diferente de qualquer um outro que vocês lembrarem aí que saiu do país, que foi para lá e não aconteceu nada. Hoje nós estamos em tempos de rede social, ele consegue se comunicar com o país de lá ou através de outras pessoas que estão lá, caso ele seja também, tenha suas redes bloqueadas, etc. e tal, por censura dentro do nosso país. Mas hoje ele consegue fazer essa interlocução lá, ele tem um acesso muito grande a esses, vamos dizer assim, players, né, que estão nos Estados Unidos, políticos, e que é importante para a gente não perder nesse momento. Então, é uma decisão acertada, embora não seja a que nós gostaríamos de ver, né, Luiz Arthur, concordo com você, mas no momento é acertada. E vou dizer mais, eles estão cada vez mais fortalecendo o nome do Eduardo Bolsonaro como um presidenciável no país. Então, isso é uma coisa assim, que na política, os fatos políticos vão acontecendo, a gente não consegue prever tanto, porque podem acontecer fatos políticos no meio do caminho. Também é uma maneira de evitar, né, um processo que o deixe inelegível. Exato. Não, mas com o andar da carruagem, o nome dele vai sendo fortalecido por uma eventual disputa, caso o presidente Bolsonaro continue inelegível. Porque os nomes que substituem o Bolsonaro hoje, o primeiro lugar vem a Michele. Sim. Mas a gente sabe que tem as questões familiares. Sim. O segundo lugar vem o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele está se fortalecendo e a tendência é crescer, porque se ele começa a ser esse protagonista de todas essas questões que estão acontecendo de sanções, de alguma forma, ainda que seja no exterior, contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal adversário hoje, até do próprio Bolsonaro, por tudo que a gente noticia aqui, ele vai se fortalecendo como um grande protagonista. E o nome dele como presidenciável vai se fortalecendo também. Então, daqui até 2026... a tendência é esse nome dele ir ficando cada vez mais forte. Olha, tem um monte de gente aqui no chat ao vivo que fica falando mal, né? Covarde, não sei. Não. Por que vocês não vão ver? Nós estamos agora, são 15 horas e 17 minutos. E 18 agora, exatamente. Por que vocês ficam aqui ouvindo que vocês não vão ver Estúdio I lá na Globo News? Tá fazendo Estúdio I, é imbecil. Você pode ver o Estúdio Imbecil lá. Vai ficar à vontade. Só completando, professor, a questão da decisão estratégica, né? Porque a nomeação do Luciano Zucco, do deputado Zucco, para esse lugar como presidente da Comissão de Relações Exteriores, também é fenomenal. Ele tem o perfil, ele é um grande nome da direita, ele tem os mesmos valores e uma atuação bastante forte também dentro do PL e nas pautas, né, que são defendidas pela direita. Então, acho que é uma dobradinha muito interessante. O Zucco, na comissão, pautando esses acordos com a China, que devem ser postos, né, em evidência, e isso ecoando, inclusive, dentro dos Estados Unidos, porque esses acordos do Brasil-China vão ecoar dentro dos Estados Unidos, e lá nós temos o Eduardo Bolsonaro fazendo esse brilhante trabalho que ele vem fazendo. Fazer um comentário. A primeira coisa que vem à mente, eu ouvi já pessoas chamando ele de covarde... A primeira coisa que vem à mente é o Lula. Não, mas é importante deixar bem claro, quando você trabalha... Isso é racista, não pode falar mais. Então, você deixar transparente, pronto. Quando você... A primeira coisa que... Isso é misógino, porque lembra o Gugu nos anos 90, com a gata molhada. Mas quando você olha e pega da perspectiva do planejamento estratégico... Óleo está muito caro, o óleo de soja subiu 17,5%. Não dá para olhar. Mas eu vou terminar o raciocínio, fica tranquilo. Qual é o ponto? Quando você citou o fato do advogado que fica lá no fórum, é uma boa imagem. Trazendo aqui um elemento que você não identifica nos fóruns. Como ele está trabalhando com política internacional,
Qual é o papel que o Eduardo Bolsonaro vai fazer? É tão relevante você ter um cargo, e o cargo do Bolsonaro, a função do Bolsonaro, não é tão alta. Ele é apenas um deputado. Isso não tem peso nenhum. Mas onde que está o peso? O fato dele ter o nome Bolsonaro. Isso abre portas na possibilidade dele poder conversar individualmente e coletivamente com todos aqueles indivíduos que são atores relevantes para tomar decisões que nos auxiliem. Sabe qual nome abre mais portas? Chaves. Boa. Pois boa, essa aí é boa. Mas ele é um artista. Né? Acertou. Esse aqui é o ponto essencial. Então, chamar o Eduardo de covarde é uma bobagem. É uma bobagem muito grande daqueles que não querem entender. Pela primeira vez, nós estamos fazendo um planejamento estratégico. Quando a Ana falou na questão do Zucco, como eu tinha falado, o Zucco é um cara que já fez um trabalho de comissão. Numa comissão importante, então ele tem o traquejo. A questão toda é saber o seguinte: quais serão os pontos que serão articulados para trabalhar nacionalmente e internacionalmente. Essa é a preocupação do Supremo Tribunal Federal. Essa é a razão pela qual, se o Bolsonaro vem para cá, o Eduardo vem para cá, eles podem cortar na raiz. Como assim? A questão de viajar para sendo da Ministério da Comissão de Relações Exteriores, isso não é relevante. Porque é relevante ele estar ali tratando com aquilo que é essencial na política externa brasileira. Então, para isso, ele não precisa viajar. Mas, no caso, precisaria ter alguém que é o cara que é a linha de frente, é o lançado para fazer a campanha, como se fosse um general de campanha. Não dá mais audiência. Não tem problema, mas ele que ele faça a linha de embate. Pronto. Tá bom. Que é o cara que está naquele ponto que é o general de campanha. Está na infantaria, né? Não é infantaria. Depois que aí, eu no caso, saí, seria cavalaria. Mas no caso, por exemplo, é o cara que vai estar lá fazendo o trabalho no ponto essencial presencialmente. E ele pode fazer coisas que outros não fariam. Por exemplo, a Bia Kicis não faria, o Zucco não faria, o Salles não faria. Por qual razão? Porque ele tem um símbolo que é ser Bolsonaro. Mas sabe isso quem daria faria? Possibilidade. Beth. Beth. Essa já veio na minha cabeça. O alemão, quantas pessoas nós temos no X, hein, alemãozinho? Nós temos 4.000 pessoas no X. 4.000 telas no X, que é o antigo Twitter. E tem muito mais gente no Xvideos, hein, Ana Paula? Não sei. O povo que ao invés de apertar o coração, aperta o coração daquelas macetadas no coração. Não sei nem se você que está no é X, entre essas 4.000 telas, deixa o seu coração, reposta, retuita. E se puder, você dessas 4.000 telas, venha para o YouTube. Vem, neném, chega de besteira, bobeira, que de qualquer maneira a vida é tão passageira, menos o motorista e o cobrador. Nós somos 37.000 telas aqui no YouTube, olha. Só fazer uma correção para depois não virem te processar. Sim. O Serra ficou no Chile até 73, antes da Revolução do Pinochet. Quando o Pinochet assumiu o golpe de Estado, ele foi embora. Então não foi para o muito obrigado. Não foi para o Pinochet, ele foi para o Pinot Noir. Ele ficou lá, estava lá. Então, muito obrigado. 4.000 telas no Twitter, atual X, você deixa o coração e retuita. Vem aqui para o YouTube, somos 37.000 telas neste momento e aqui no YouTube você curte, dá o seu joinha, o seu like e compartilha. Se não está vendo, fecha o chat ao vivo. Você primeiro curte, depois compartilha e fica à vontade para conversar, criticar e comentar aqui no nosso chat ao vivo. Agora eu quero falar de um assunto que vai ter ilustração especial. Eu estou vendo aqui, estou admirando esta obra de arte que está no meu lado, mas eu não vou contar. Ana Paula, não olhe. Vou pôr o chapéu. Põe o chapéu aqui para Ana Paula não ver. Já vi tudo. Viu nada. Põe o copo aqui, ó. Tô desde o início do programa olhando tudo que ele tá fazendo. Mas agora você não vai ver mais. Agora eu atrapalhei. Enxerida. Vamos começar aqui. O ministro Flávio Dino, o professor falava, né, de nome de peso. Vamos passar para essa pauta agora. Então, o ministro Flávio Dino, do MSTF, disse ontem, num evento organizado pela Fiesp, em São Paulo, que o ritmo de funerário. É o ritmo dos julgamentos da corte, no caso, o STF, né? Não segue o calendário eleitoral. Essa declaração... Essa declaração aconteceu depois que Dino foi questionado se o tribunal dará uma resposta sobre o julgamento de Jair Bolsonaro antes das eleições de 2026. Aspas para Flávio. Aspas para uma frase
Aladino. Aspas. Não há uma questão de ritmo de julgamento a partir de um calendário eleitoral. Isso não existe. O que haverá é o julgamento de fatos e provas. Ou seja, ele já julgou. Não teve nem admissibilidade ainda, ele já julgou. Já disse que haverá um Já julgamento. disse sobre fatos e provas. O Supremo tem um código de conduta e ninguém vai violar esse código de conduta por conta de calendário eleitoral ou interesses políticos. Fecha o A. Que código de conduta é esse do Supremo? É o Omertá? Para quem nunca leu Mário Puzo, o Omertá é o código de conduta da máfia, né? Não está escrito, não precisa falar, mas todo mundo cumpre a Omertá. Que código de conduta? Porque o código de conduta, para mim, do Supremo é a Constituição. Não, nem o regimento interno. O regimento interno é uma desculpa esfarrapada. É a Constituição, é a legislação, é a lei orgânica, né, da magistratura, é o Código de Ética do CNJ, o regimento interno, né, ele fala, o regimento interno tem força de lei. Muito bem dito, tem força de lei, mas não é lei. O regimento interno está abaixo, tem força de lei, mas não pode contrariar a lei. Então esse código de conduta que ele fala, até porque não existe, ele está assumindo aí que eles se conduzem por um código que é ilegal, que não está na nossa legislação. E o presidente do STF, do MSTF, sempre com a balinha, Luiz Roberto Barroso, convocou uma sessão extraordinária, já não basta ser ordinária a sessão, tem que ser extraordinária, para amanhã, no plenário virtual, para analisar os recursos de Jair Bolsonaro e do general Walter Braga Neto no julgamento sobre a suposta minuta de rascunho, de tentativa de golpe, de rascunho de Estado. O MSTF vai decidir 3 pedidos. 1, se os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin podem participar do julgamento. Lembrando, Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública e as imagens do seu ministério sumiram, acabando com a cadeia de custódia. Segundo ponto, o Flávio Dino disse que o Jair Bolsonaro é o próprio demônio. Disse que tinha que ser combatido como se combate o demônio. O Cristiano Zanin já promoveu a ação contra o Bolsonaro por fatos semelhantes àqueles que ele vai julgar agora. E segundo, o Cristiano Zanin tem como padrinho de casamento uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, a quem a sua esposa chama de Dindo. Tá? E também do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suposta vítima, investigador, procurador, juiz de instrução, juiz da admissibilidade, tudo, ele quer tudo. Só falta ele ser testemunha também. Tá? Vão julgar se eles devem ser impedidos de participar, já que também figura como vítima no caso do Alexandre de Moraes. E se o caso deve ser julgado ou pela primeira turma ou pelo plenário. Senhores, fiquem à vontade. Opa, Vivi, é óbvio que se houver um mínimo de imparcialidade, de justiça, de respeito à lei e à Constituição, a decisão amanhã será, sim, o impedimento de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e votação no plenário. Isso é óbvio. Agora, a dúvida é, esses 3 ministros vão se declarar amanhã impedidos de votar o impedimento deles? Boa pergunta. Boa pergunta. Não deveriam. Lembrando que quem está julgando esse mérito, ninguém mais, ninguém menos do que disse que vencemos o bolsonarismo. A ditadura, trouxemos a democracia de volta, num palanque de estudantes que não deveria proferir esse tipo de declaração. Exato. Ou seja, estamos com... Quem é que está tomando conta do galinheiro? E a outra questão, Pavinato, é por que plenário virtual? Quem está tomando conta do galinheiro? Quem? Será que é o mesmo carcereiro de Mossoró? Me pergunto. Não sei, a Ana Paula quer falar do ovo da galinha? Melhor não, né? Não, melhor não. Depois a gente volta nessa pauta. Por que plenário? Eu queria entender por que plenário virtual? Uma quarta-feira? Por que plenário virtual? Eles não estão em Brasília trabalhando? Você é pobre, logo que você vê que você não faz parte da elite, meu amor. Que
Quem é que vai trabalhar de quarta-feira? A moda agora é trabalhar terça, segunda não, porque você está muito cansado do voo internacional, você está de jet lag. Na terça-feira nós trabalhamos presencial. Na quarta-feira nós damos aquele break. Na quinta trabalhamos presencial. E na sexta já estamos planejando a viagem, meu amor, para gastar 172 bilhões de reais, como eu disse em certo julgamento. Pois é. E nós pagamos essa conta, né? Um dos judiciários mais caros do mundo. Na minha época, segunda e terça era o dia da balada de classe alta. Quem fazia balada sexta e sábado era o povo. Eu não sei, então não tem porquê. Né? Não deu tempo de ir para Brasília, porque segunda e terça, classe alta faz balada. Era na minha época, eu não sei como é agora. Na balada. Olha, as duas notícias aqui, elas têm um ponto em comum muito interessante, porque o ministro Flávio Dino diz que não há nenhum tipo de ligação com o ritmo do julgamento e o calendário eleitoral. Eu acho que ele comeu bola. Né? Mas o Barroso vem e faz uma... Vocês riem de tudo que eu falo. Mas isso é engraçado, né? Mas o Barroso vem e chama esse julgamento extraordinário, convoca esse julgamento extraordinário a jato para julgar em tempo recorde, né? Esses recursos, esses 3 pedidos aí da defesa, no intuito mesmo de aceleração do processo. Então, a gente vê que, embora as pessoas estejam falando uma coisa, né, dizendo que não tem relação com o calendário eleitoral, a gente está vendo um STF muito imbuído de fazer tudo com a máxima agilidade possível, sim, para que isso seja julgado antes das eleições de 2026. Não, veja o que o Cristiano Zanin falou quando era advogado do Lula. Esta agilidade indica perseguição política. Tá aí. Mas, para todos os efeitos, essa velocidade com que eles estão tentando julgar é para fazer uma falsa equivalência, mas para equivaler, ou eventualmente, numa prisão do ex-presidente Bolsonaro, colocar ele como na mesma figura de ex-presidiário, caso ele possa, no futuro, se candidatar ou ser cabo eleitoral mais para frente. Então, para inglês ver, é uma coisa para tentar enganar bobo, dizer que não tem nada a ver com o calendário eleitoral. Falando nisso, então... Desenho. Cadê a charge? Você mandou para o alemão? Então, primeiro eu vou mostrar aqui direto, aí já depois eu mando para o alemão, mas eu já mostro para vocês. Bom, agora eu fui convidado para essa festa pobre. Essa festa pobre. Que os homens armaram para me convencer. Mas ninguém convence ninguém. O que é isso? É clã? Exato. Então é o seguinte. Clã. Lá é Ku Klux Klan, aqui é risada, né? KKK é risada. Mas é melhor segurar na mão de quem aqui, alemão, para dar um... Eu vou... Você quer... Posso virar aqui? Assim, eu seguro aqui, você explica. Vai dar um... Maravilha. Um close aqui, ó. Ficou aí muito dá pra legal. ver, ó. Então, essa primeira charge feita ao vivo aqui no programa... Estamos igual né, o falecido Roda Viva. Exatamente. Roda Morta, né? Então, agora a gente está vendo Roda aqui Vera. o Vera Magalhães. Aqui temos o Zanin e o Flávio Dino, devidamente indumentarizados, pode falar assim, e um com uma tocha na mão e outra com aquele garfo, aquele pitchfork, dizendo simplesmente assim... Não, Flávio Dino, a tocha. A tocha, tá. segurando a tocha, né? Tá. E o Zanin atrás segurando o garfo, o garfo. O garfo. O tridente. Chapeta. Tem quatro. Tem 4. São quadridente, por exemplo, dizendo que nós somos isentos. Ou seja, do tipo, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. A gente vai jogar com imparcialidade. Não tem problema nenhum. Essa nossa roupa indica, e ao invés de ter o brasão da Ku Klux Klan, a gente colocou um brasão parecido com outro. E a lona de circo você comprou onde? Não, desculpa. Você sabe que eu fiz uma charge parecida com isso quando ele foi empossado ministro, aí aparecia um caminhão chegando. Desculpa, mas o Cristiano, ele não tem essas marcas de expressão. Ah, não tem? Ele já Botox. Tudo. Parece um boneco de cera. É verdade. E aquele cabelinho pra trás. Branquinho, né? Bem pálido. E aí eu tinha feito uma outra assim que tinha uma bobina de tecido preta para a posse vestir, do... Né?
Uma bobina. Gosto de bobina. Gosta de bobina? Gosto muito, eu só minha bobina. Não, você está inventando. Não, eu estou inventando isso aí. Agora são 15 horas e 34 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? R$ 5,66. Repita. 5,66. Plano geral agora, alemão, porque eu vou falar dele. Ajoelhem-se, incréus. Ajoelhe-se, povo brasileiro, porque eu vou falar dele. O ministro, nosso ditador, líder maior, incontestável, quase Deus. E Deus que abre o olho, hein? Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira para deixar temporariamente o regime semiaberto durante a Páscoa para passar o feriado com a família. O subprocurador-geral da República, Indemburgo... Nossa Senhora, Indemburgo. O que você vai esperar? Uma pessoa que chama Indemburgo tem alegria de viver? Indemburgo Chateaubriand se manifestou contra o pedido e considerou que Silveira não se enquadra nos requisitos para concessão do benefício. Claro, ele não estuprou ninguém, não matou ninguém, não traficou, não se enquadra mesmo. Por ter descumprido de forma proposital a sua condicional e ainda argumentou que as condições impostas pela defesa não podem ser atendidas. O nosso ditador, geral de novo, alemão, Alexandre de Moraes, o alemão é alemão comeu fogo, mosca. Né? Seguiu a PGR e negou o pedido. Já negaram para ele a graça, já negaram o indulto, já negaram a progressão do regime de pena, já negaram o direito dele ir ao médico. Esperava o quê? Ele quer que ir para Páscoa? Até bom, economiza o ovo, vai dizer. Só faltou Alexandre escrever assim: é bom porque o preso economiza no ovo de Páscoa. Só faltou isso aí. O Daniel Silveira não se enquadra. Eu não aceito Daniel Silveira comemorando o dia com a minha réplica na mão. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas o Daniel Silveira, ele não se enquadra nos requisitos sequer ter sido preso a primeira vez. E, principalmente por ser um parlamentar. É um absurdo. Destruíram a vida de uma pessoa para servir como exemplo, para amedrontar todo o resto da população brasileira, os outros parlamentares, inclusive, e isso se tornou pessoal, né? O Alexandre de Moraes segue aí agindo como um carrasco mesmo em relação ao Daniel Silveira, que permanece aí nessa situação degradante que nós estamos assistindo já há algum tempo. E aí, alguém tem pitacos? Mais ou menos na linha da doutora Ana Paula, é algo que eu já disse certa vez, que a defesa está errada, ela não tem que pedir habeas corpus, ela não tem que pedir semiaberto, ela tem que pedir a nulidade do processo, que o processo é todo ilegal. Então, assim, é um debate maluco. Eu vou evocar aqui a juíza americana, né, que leria isso e diria, não há por que dar semiaberto para ele se ele não deveria estar preso. Exato. Que não procede aquela ação. É isso. Mas como dizia Nelson Hungria, grande Nelson Hungria, o STF tem a prerrogativa de errar por último. E quando ele erra por último, errado fica. Com todo respeito a vocês, juristas, mas eu acho que o STF... Jurista hoje é só quem vive de juros. Mas seja você, né? Qualquer outro que viva de juros. Com todo respeito aos juristas, eu discordo que o STF é aquele que tem a prerrogativa de errar por último. Ao STF não deve ser dado o direito de errar. E eu vou te dizer por qual razão. Porque o STF, ou toda a Corte Suprema, deveria ser exclusivamente constitucional. E o papel deveria ser apenas um, dizer se é constitucional ou não. Se for constitucional, segue. Se não for constitucional, vai para aquele que deve tornar constitucional, que é o legislativo. Por isso, não é dado a ele o direito de errar. Só é dado o direito de errar quando ele faz coisa que não lhe cabe, dentre elas, legislar. Ou seja, aí ele assume o poder máximo porque ele é o soberano do Brasil. Isso é que é o absurdo. Eu, particularmente, eu já vejo uma situação como essa aqui, isso aqui não tem nem como você buscar razões jurídicas por que está acontecendo. A razão é exclusivamente política. E parece que vem algumas coisas... As razões aí. Põe na tela, enquanto o professor fala, as razões do STF. Põe aí, política. alemão. Aí, ó. As razões políticas, as razões jurídicas. Olha a juridicidade
desenhada. E olha, e tem umas piadas que já vêm prontas. Por exemplo, quando eles falam que por qual razão o Alexandre de Moraes não deve se declarar... Mas tem um problema nessa sua charge, que agora que eu notei. O Flávio Dino se declarou preto. E agora? É verdade. Não se Ele se declarou negro, mas o negro não é o preto, é a mistura. Eu não do sei negro se do foi preto ele ou com se alguma foi a outra Folha que coisa. declarou por ele. Mas eu sei que numa ele estava branco, na outra declaração estava pardo, e na última parece que ele estava... Como é que... Não pode. É transcolorido, chama. É? É, transcor. Você pode agora falar qualquer coisa. Tá. Eu sou transverde. Você quer ver uma piada que é pronta que veio aí? É. Quando eu falo do Alexandre de Moraes não se declarar impedido, sabe o que foi alegado? Porque ele não é vítima. A vítima é o Estado brasileiro. O Estado é ele. Ele praticamente declara constantemente: o Estado sou eu. Se ele, então, nesse caso, ele praticamente está dizendo: ele tem que ser declarado impedido, independentemente dele não ser a vítima ou dele ser a vítima. Porque se ele é a vítima porque ele foi ameaçado de morte, supostamente nessa ficção do golpe de Estado, então ele tem que declarar impedido. Mas se quem é a vítima é o Estado brasileiro e não ele, mas ele praticamente assume o papel como sendo ele o Estado. Então, Ele tá sendo... exatamente. Então, é quase uma piada pronta. Quando você olha aqui, não existe razão jurídica. Olha, eu fiz é desnecessário. Olha, eu fiz uma charge um tempo atrás, que era o... Vamos fazer, abre aí, alemão. Aberta, Alexandre de Moraes. E ele estava segurando a Bíblia. E ele falou assim: quem foi que escreveu isso aqui e botou outro nome que não o meu? Então, tipo, Você fez essa chave? Fiz. Quem se atreve a colocar outro nome que não o meu? Tipo, Você tá no semiaberto é tipo isso. tá. Que não é nem o Eu não é sei nem o se ele Brasil. está no semiaberto, mas o meu já está semi-fechado. Porque é semideus. Entendeu? É semideus. Mas não fiz, não procura no não Instagram. chegou a fazer? Não fiz, Você mas eu fez. postei, Tá, mas não eu já conta, tirei. não conta. Só contei e tal. Então não tá valendo muito. Porque, olha, o do brasileiro já está no regime fechado faz tempo já. Segundo informações do portal Metrópolis... O Fred dormiu. O Fred dormiu. O programa tá tão ruim que o Fred dormiu, bicho. O Fred dormiu, cara. Eu achei que eu nunca fosse viver isso. Ele dormiu, bicho. Você dormiu, Ele só Fred. distraiu. O Fred tá tão chato o programa assim que o Fred dormiu, cara. Bom, dá geral de novo, alemão. Segundo informações do Metrópolis, ele, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ministros do MSTF, viajaram em um voo da Força Aérea Brasileira. Tem que ser da Força Aérea Brasileira. Na última quinta-feira, que saiu de Brasília e desembarcou em São Paulo. A viagem foi requisitada pelo Ministério da Defesa e teve que ser compartilhada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também cacique da Tributano, né? E os seus assessores. Em seu site oficial, a FAB, Força Aérea Brasileira, divulgou a lista com nomes de 12 passageiros do voo, incluindo Haddad e outros integrantes do Ministério da Fazenda. Mas os nomes dele, aberta de novo, olha, o nome dele, Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, contudo, foram omitidos. Pela legislação atual, com exceção do presidente do STF, os demais ministros da Corte não podem requisitar avião da FAB por conta própria. Por isso, precisam recorrer ao Ministério da Defesa. Entendi. E aí, qual o problema? Até a mulher do Alexandre de Moraes usa sem registragem. Já virou Qual que é o farra do problema boi já, do isso. próprio ditador usar? Esse é o tipo de notícia que, mais uma vez, debocha da nossa cara, né? Então, assim, o comentário é um verdadeiro bonde do tigrão. Não, e o gasto, isso aí. e o Todo gasto de mundo combustível, hoje, né? Um gasto de combustível desnecessário. É todo mundo hoje usando o avião da FAB aí para ir pra praia, para ir para casamento. O Barroso vai para Miami direto e reto para a Fábio. É o verdadeiro bonde do tigrão. Agora, por que esconder os nomes, né? Por quê? Segurança. Segurança do quê? É o que eles alegam. Não, mas pós-viagem poderia divulgar. Por quê? Porque talvez eles considerem que não está muito adequado o uso do avião? Mas se nem a lei da gravidade está sendo respeitada.
Gente, mas que avião da FAB é esse que tem uma segurança tão péssima que não pode nem falar o nome de quem está lá dentro? Não, mas a questão não é o que pode ou não pode, é a maneira como eles usam para fazer a narrativa. O argumento da segurança é usado para que eles entrem e não seja divulgado. A manutenção do silêncio decorre porque eles querem. É, porque é uma falácia essa questão de segurança. É óbvio que o avião, por si só, já tem um esquema de segurança. Mas o problema é que é uma falácia mas que é vai legal. que vai, avisa. Aí tem um terrorista com um caramuru na mão e solta o rojão. Não, mas o pior é que, por mais que seja uma falácia, eu concordo, mas é uma falácia que está escrita em lei. Terrorista com algodão doce. Porque no Brasil, terrorista é com algodão doce. Algodão doce, rojão, bola de gude, estilingue. Inclusive, na manifestação de domingo, o pessoal estava pedindo para as mulheres não levarem batom, porque é perigosíssimo esse artefato. Imagina um batom no avião da FAB. Imagina isso. Pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. De que cor? De violeta. Na boca e na bochecha. E música boa, e não pode cantar mais essa música também. Não, essa também dá processo? Só pode cantar a Margarete Menezes cobrando 640 mil cachê, mas tirando isso não dá. Agora, olha como a gente vai se... O ministro da Fazenda e cacique da Tributano, Fernando Haddad, disse que a ampliação da isenção do imposto de renda para trabalhadores com salário de até R$5 mil vai custar aos cofres públicos 27 bilhões de reais por ano. O projeto de lei da isenção foi assinado hoje pelo presidente Lula. Esses recursos deixarão de ser arrecadados para ampliar a faixa, mas o governo vai propor ao Congresso uma forma de compensação. Uma das medidas é criar uma alíquota mínima a ser cobrada de quem ganha acima de R$50 mil por mês, em imposto que vai considerar praticamente todos os recebimentos do contribuinte, inclusive dividendos sobre os quais já foi pago imposto. E mesmo assim, a CONOF, que é a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais da Câmara dos Deputados, nossa, parece nome de igreja também isso aí, estimou um déficit de 31,7 bilhões de reais para o governo federal em fevereiro de 2025. A despesa federal total caiu no intervalo de um ano, mas na análise da consultoria, se não fosse o pagamento de precatórios de 2024, o gasto teria crescido 1,8% ao invés de diminuir. E como eu não entendi nada, eu passo para Luiz Arthur Nogueira. Ó, Vivi, aqui a gente explica e descomplica a economia. Uma notícia tem a ver com a outra, né? O governo continua gerando déficit, ou seja, gasta mais do que arrecada. Aí vem o ministro Fernando Haddad, numa atitude populista, e promete isentar todo mundo que ganha até R$5 mil. Que fique claro, eu como economista liberal, eu defendo redução de impostos. Mas a questão não é a redução de impostos, a questão é que você precisa reduzir impostos quando vocês têm superávit. Então o governo primeiro precisaria colocar o Brasil no azul, gastar menos do que arrecada, para daí abrir mão de receita e isentar todo mundo que ganha até R$5 mil. Só que o desespero eleitoral é tão grande, a popularidade do Lula caiu tanto, que eles ignoram que o Brasil está no vermelho e prometem isentar, e isso só vai valer para o ano que vem, que fique bem claro, hein? Então esse ano não é, Não, não é, porque o povo já está, nossa senhora, não vou nem declarar. Esquece. Se o Congresso aprovar, só entra em vigor para 2026, tá? Ano eleitoral. Mas é aquela coisa, ele assinou prevendo que vai aprovar a compensação no Congresso. O Congresso vai aprovar tributar mais quem produz no Brasil? Exatamente. E você falou bem a questão de dividendos, né? O que é uma distribuição de dividendos? É uma empresa que tem lucro e ela distribui para os acionistas. Mas esse lucro que ela teve já pagou imposto. Por isso que hoje a distribuição de dividendos é isenta. O que o Haddad quer fazer? Continuar tributando o lucro e tributar também os dividendos, é tributar duas vezes. Isso vai acabar na justiça. Vai? Vai. Agora, o que a justiça vai dizer, eu não sei. Eu não sei, ele não está voando junto no mesmo avião com a justiça? Pois é. Então... É isso, essas coisas me preocupam muito. Muito. Essas coisas me preocupam muito. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já ia me esquecendo, não posso me esquecer. Hoje, terça-feira, dia 18 de março, tem a presença do presidente Jair Bolsonaro no Oeste Sem Filtro. Sem Filtro começa às 17 horas e 45 minutos.
Correto, Alemão? 17 horas e 45 minutos começa o programa de maior sucesso da Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, e hoje com a participação especial do presidente Jair Bolsonaro, que vai falar, é claro, inclusive dessa estratégia da licença do seu filho Eduardo Bolsonaro, as suas impressões da manifestação em Copacabana no último domingo, e vai falar também, é claro, da manifestação que vai acontecer na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no dia 6 de abril. Ambas, tanto tal como foi em Copacabana, aqui também na Avenida Paulista, no dia 6 de abril, um domingo, uma manifestação pela anistia humanitária dos presos, processados e condenados políticos do 8 de janeiro. E digo isso de boca cheia, porque podem ser inocentes, podem ser culpados, podem ser bons, podem ser maus, podem ser pessoas cordatas ou psicopatas. Foi preso, foi condenado, está sendo processado sem o devido processo legal, é preso, é perseguido político? Sim, senhor. Então, ele vai falar da manifestação de domingo, vai falar da próxima, vai falar do Eduardo Bolsonaro licenciado nos Estados Unidos. Então, não percam, vocês já não perdem, não precisa pedir, mas não vale frisar, não percam o Sem Filtro, que vai ao ar aqui pelo canal da Revista Oeste a partir das 17 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Não se esqueçam também, isso aí é hoje, Bolsonaro estará hoje no Sem Filtro a partir das 17h45. Na segunda, dia 24, tem o lançamento e noite de autógrafos do meu novo livro, Nos Anais de Marx. E quem assinar a Revista Oeste a partir do plano anual, é só mandar um e-mail para a equipe de assinatura, dizendo: eu estarei no lançamento e autógrafo do Pavivi. Por quê? Porque vai ganhar acesso privativo, um exemplar, uma selfie e uma dedicatória linda. Mas é só para quem assinar. Para quem assinou domingo, segunda, para quem assinar hoje e para quem assinar até o dia 24 no horário aqui do Faroeste Brasileira. Hoje pode assinar qualquer hora, amanhã qualquer hora, final de semana qualquer hora. Essa promoção vale até o dia 24 às 16 horas. Por que esse limite? Para a gente não deixar você sem exemplar e para a gente se organizar para receber você com um acesso privativo que você, novo assinante, merece. Então assine a Revista Oeste pelo QR Code, pelo site revistaoeste.com/assine, pelo WhatsApp 11 94239 9799. Se você não puder vir para São Paulo, não estiver em São Paulo na segunda 24, você pode mandar o e-mail e avisar, mandar o nome do seu representante. Agora, você que não vai assistir o Sem Filtro hoje, duvido muito, porque dá para assistir de qualquer lugar do mundo. Você que não vem na segunda, eu acho que você está querendo sair do Brasil. Aí você se pergunta, mas para onde vou? Para onde irei? Para onde fugirei? Lembra dessa, Ana Paula? Lembro. Hã? Lembro sim. Né? Como que é? Tu me conheces quando estou sentado. É do Padre Zezinho? Tu me conheces quando estou de pé. Diz claramente quando estou andando. Também. Eu não lembro a letra direito, mas ela é um Para hino, onde né? irei, para onde eu fugirei. E você que está pensando em sair do Brasil, sabia que milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana, além da portuguesa, mas não sabem porque perderam o sobrenome ao longo da história dos registros, mas tem um antepassado que lhe dá direito à cidadania. Se você quer saber se você tem esse direito, e ter direito, é claro, ao passaporte europeu, e você pode morar, estudar, trabalhar em qualquer país da União Europeia, a Pátria Cidadania faz a sua árvore genealógica e, se você tiver esse direito, ela pega na sua mão e lhe acompanha em todo o processo.
Quem é que tá aí, alemão? É o Andrade. Andrade, como é que vai, meu querido? Tudo tranquilo para viver, ainda mais para trazer uma notícia dessa, né? E mostrar o número, né? Você falou, muitos brasileiros têm o direito, além da portuguesa, a italiana. O número de descendentes italianos no Brasil, gente, chega a 47 milhões de brasileiros que têm o direito a ter a cidadania. Olha esse número, 47 milhões de brasileiros têm o direito à cidadania italiana. 30 milhões de brasileiros, às vezes tem o sobrenome italiano, ou o próprio nome também é italiano, e 17 milhões de brasileiros não fazem nem ideia, nem sobrenome tem, nem lembram quem eram os antepassados e se eram ou não italiano. Só que o que acontece? A Pátria Cidadania, ela monta toda a sua árvore genealógica. Quando você entra em contato pelo telefone no 0800 100 3047, ou se você escanear o QR Code e cai direto na central, você passa os seus dados certinho lá para montar a sua anamnese, tudo certinho, para descobrir a sua árvore genealógica e descobrir se o seu antepassado era ou não italiano, tá? Esse descobrimento que eles fazem junto com você, gente, é através do telefone mesmo. Então você liga, passa os dados, monta a árvore genealógica, descobre quem era o seu antepassado, se ele era italiano ou não, e aí faz a solicitação. Vamos lá. Fazendo a solicitação, meu amigo, em menos de 2 anos. Ah, fiz a solicitação, eu tenho direito à cidadania. Em menos de 2 anos, você já está com o seu passaporte em mãos. Coisa que antigamente a gente sabe, que demorava 10, 15, 20, que era muito caro, que não cabia no bolso. Só que a Pátria Cidadania, ela veio para desburocratizar a forma como você solicita a sua cidadania. Então, se você já sabe que tem descendência, é só ligar, abrir o processo, é muito mais rápido. Se você não sabe, a gente monta a sua árvore genealógica e ajuda você a descobrir se o seu antepassado era ou não italiano e se você tem o direito também de fazer a sua solicitação. Porque não é só ter a descendência italiana que você consegue o direito, tá? Tem algumas regrinhas ali que a nossa central também te explica. Então, pega o telefone agora, liga aqui, ó, 0800 100 3047. Mas liga já, é rapidinho, 0800 100 3047. Se você escanear o QR Code, você cai direto na nossa central pelo WhatsApp. Aí você manda os dados tudo pelo WhatsApp. Não precisa interromper aí o seu programa. Pode continuar assistindo, manda no WhatsApp ali rapidinho, é muito fácil, muito prático. O importante é as vantagens. Você solicitou essa cidadania, pegou o passaporte, é o que o Pavivi falou, pode morar em qualquer país da União Europeia, você tem acesso à educação, à saúde. Ah, eu quero trabalhar, quero dar continuidade na minha vida. As portas do mercado de trabalho se abrem quando você é cidadão do país, você consegue ganhar até mais. Ah, mas eu não tenho essa vontade, isso e aquilo, mas eu quero deixar de herança para os meus filhos, para os meus netos. Imagina só que bela herança que você vai deixar, uma cidadania para as próximas gerações da sua família que vão vir. Então liga, 0800 100 3047, escaneia o QR Code, fala com a nossa central, descubra quem era o seu antepassado, se ele era italiano ou não, e faça a solicitação da sua cidadania, viu, Pavivi? Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vita Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vita 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2208. Em 2025, estamos vivendo o bull market dos retardados. Aqueles mercados que há muito tempo não performavam bem e, obviamente, não batiam o S&P 500. Aqueles mercados que ficaram perdidos na memória dos investidores. Mercados impopulares.
Esses estão batendo qualquer índice americano em dólares em 2025. E o nome disso é rotação. Existem vários tipos de rotação. Pode ser uma rotação setorial. Investidores vendem bancos e compram varejo. Pode ser uma rotação entre tipos de empresas. Investidores vendem large caps, empresas de grande capitalização, e compram small caps, empresas de baixa capitalização. Ou até mesmo vendem empresas de crescimento e compram empresas de valor. Nesse caso, é uma rotação internacional. Por algum motivo, estão vendendo Estados Unidos e comprando mercado europeu, mercado asiático e até mesmo o patinho feio, os emergentes. O que motiva essa rotação é um assunto de importância para todo mundo. Na minha opinião, é o excesso de incertezas nos Estados Unidos. Nós estamos vendo as políticas do governo Biden serem substituídas pelas políticas do governo Trump. Eu chamo de mix de políticas. É um mix diferente. E ninguém sabe ao certo dizer qual será o resultado líquido dessas políticas no crescimento do país, na inflação ou até mesmo
no mercado de trabalho. Isso leva a incertezas exageradas nos Estados Unidos, investidores impacientes, estão ao mesmo tempo percebendo que a Europa voltou a investir, que a China está promovendo mudanças na sua economia que talvez possa dar certo. Portanto, vale a pena vender Estados Unidos e comprar emergentes, comprar mercado europeu, mercado asiático. É sobre isso que nós falaremos e muito mais no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Eu quero falar sobre os mais recentes indicadores de atividade dos Estados Unidos, a nova atualização do GDP Now, depois falaremos sobre rotação entre mercados e, por fim, a super quarta, que amanhã é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, e esse é um evento que impacta mercados, correto? Vou começar falando sobre vendas do varejo. Vocês acompanharam comigo esse indicador ontem, ao vivo no YouTube. Esse dado, ele mostrou revisões nos indicadores de janeiro, que já eram negativos, passaram a ser mais negativos. Então, janeiro era ruim, piorou. Em fevereiro, os números vieram levemente abaixo do esperado. Então, de maneira geral, foi um relatório levemente ruim. São dados recessivos? De maneira alguma, não são. Só que essas informações ontem alimentaram o cálculo do GDP Now, que é aquele indicador do Fed de Atlanta que tenta estimar, prever o crescimento da economia americana nesse atual trimestre. O que aconteceu foi uma pequena revisão do número, ele caiu um pouquinho mais, de menos 1,6% para menos 2,1%. Entretanto, embora mostre uma contração do PIB no primeiro trimestre, vamos lembrar que grande parte dessa queda aconteceu pelo aumento das importações americanas. O primeiro trimestre foi marcado pela importação crescente de muitos bens e também de serviços, entre eles principalmente o ouro, tá? Por incrível que pareça. E isso impactou negativamente o PIB. Por quê? Quem não conhece a fórmula do PIB deveria saber que importações subtraem o PIB. Então, quanto mais um país importa, maior é o impacto negativo desse componente no PIB. Isso importa? Para mim, não. Eu gosto de acompanhar os componentes mais importantes do PIB. No caso dos Estados Unidos, 70% dele depende de consumo das famílias. Então, é para lá que eu vou focar no consumo. Dentro dessa planilha divulgada pelo GDP Now, do Fed de Atlanta, vocês encontrarão um componente chamado Real Final Sales Private Domestic Purchases. É um nome desse tamanho para dizer o quê? Vendas reais, finais, para consumidores americanos. Quanto que as famílias estão consumindo. Esse componente do PIB hoje é muito avaliado pelo Fed e ele às vezes destoa do resultado do PIB em si. Então é comum você ter um Real Final Sales alto, com PIB baixo ou vice-versa. Por quê? Porque o PIB é afetado por muitos fatores que não são tão relevantes assim. Pode ser a variação dos estoques privados, pode ser a balança comercial. Eu tenho esse dado na minha planilha do canal, que vocês também podem baixar, basta ser membro aqui do canal. Ele se chama Real Final Sales, ele mede o consumo das famílias e, historicamente, desde 1947, trimestre após trimestre, esse dado ele cresce em média 2,60%. Então, desde a criação do indicador, esse componente cresce trimestralmente falando 2,6%, que é essa linha laranja no meio do gráfico. As colunas em azul, elas mostram o crescimento trimestral desse componente desde 2000. Peguei um período menor. Eu poderia, inclusive, calcular a média do componente desde 2000, porque, década de 40, 50, 60, 70, era muito diferente do hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, eu queria o dado histórico. E reparem que nos últimos anos, exceto 2022, o componente cresceu muito próximo da média, em alguns momentos até acima, mas em nenhum momento abaixo. O fato é que o GDP Now está mostrando um crescimento de apenas 1,07% desse componente no atual trimestre, ou seja, a barrinha estaria mais ou menos aqui embaixo, bem menor do que nos trimestres anteriores. O que isso significa? Desaceleração da demanda.
Assunto polêmico. Polêmico, mas não tem como não falar. Por experiência própria e pelo que eu vejo das minhas clientes passando e amigas e, né, tudo que eu estudo, eu percebo que mulheres acima dos 40, muitas estão escolhendo ficar sozinhas. Não é que não tenham homens disponíveis. Existem homens disponíveis, mas quem são esses homens? Faz sentido para essas mulheres estarem com esses homens? E aí, será que faz sentido? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Tive alguns probleminhas técnicos esses dias, então peço desculpas da minha ausência, tá bom? Mas estou retomando aqui. Sei que tá dando uma diferença aí, né, no Chroma, né? Então já peço mais uma desculpa, mas para não ficar sem conteúdo, né, eu vou produzir aqui esse vídeo e, claro, fazer ele com a maior qualidade que eu puder entregar. Se você deixar o like, vai me ajudar para poder retomar a questão da audiência, beleza? Então agradeço demais se você puder apertar nesse like aí, tá bom? Agora vamos ver o vídeo da moça aí, falando, né, de mulheres de 40 a mais que estão com dificuldades de encontrar parceiros que façam sentido. Será que é isso mesmo? Será que não é uma hipergamia tardia? Né? O que será que acontece com as mulheres nessa faixa de idade, tá? Vamos falar sobre isso? Bora lá. Assunto polêmico, mas não tem como não falar. Por experiência própria e pelo que eu vejo das minhas clientes passando e amigas e, né, tudo que eu estudo, eu percebo que mulheres acima dos 40, muitas estão escolhendo ficar sozinhas. Não é que não tenham homens disponíveis. Existem homens disponíveis, mas quem são esses homens? Faz sentido para essas mulheres estarem com esses homens? Eu não quero fazer discurso aqui de homens contra mulheres, tá? Não quero mesmo. Mas eu percebo, assim, que as mulheres, por exemplo, se cuidam muito mais do que os homens, de um modo geral, né, gente? Tudo tem exceção, não existe regra para nada. Mas elas cuidam do corpo, cuidam da saúde, cuidam da vida pessoal, cuidam da casa, fazem terapia, fazem curso, buscam evoluir, né? Buscam se entender melhor. E tem muito homem que tá parado na vida, né? Não tá correndo atrás de nada, além de trabalhar, de repente. Será que é isso mesmo? Porque assim, uma coisa é a gente pensar, por exemplo, talvez no trabalho dessa moça aí, é que eu não sei exatamente quem ela é, tá? Pra quem souber aí, deixa nos comentários. Mas pode ser que a gente sempre olhe ao nosso redor com base, né, na nossa bolha e tudo mais. E geralmente mulheres que falam desses temas, né, tem muito essa ideia de que não, eu estou lá correndo atrás, né, da minha independência, eu já sou independente, ou isso, aquilo, daí eu faço academia, né? E aí, todas essas coisas que em tese são coisas comuns de adultos, né, adultos funcionais, as mulheres dão muito mais pontos para si mesmas sobre essas atitudes, tá? Então isso eu reparo, por exemplo, ao meu redor. É impressionante a quantidade de mulher que só porque faz academia, cuida da alimentação e trabalha, tem sua renda, pronto, nossa, eu já sou uma mulher nota 1000, nota 1 milhão. E claro, do ponto de vista de você se sentir bem consigo mesma, pô, legal. Mas às vezes, né, como a gente sabe que existe a hipergamia, a mulher, ela se exagera em tal nível a ponto de entender que os homens ao redor não fazem nem um pouco, nem perto do que ela faz, né? Então só aí já tem um primeiro aspecto, o aspecto de olhar ao redor. Quando a gente percebe alguns números, alguns dados assim, eu lembro, por exemplo, de um específico que demonstra que, com questão de obesidade, já que ela falou de corpo, né, as mulheres, elas são a maioria. Não sei se ela sabe disso, né? E fora outros fatores também, que agora eu não vou me recordar aqui porque eu não faço vídeo roteirizado, né? Mas eu já me recordo, sim, de alguns outros dados que apontam que não é bem assim, né? E o próprio discurso, né,
dos movimentos aí das mulheres e tudo, demonstram que a gente ganha menos, a gente faz, sendo que não existe realmente essa diferença por questão do mercado de entender que, não, você é mulher, você vai receber menos. Não, elas escolhem carreiras que pagam menos, geralmente, saem dos empregos, seja para cuidar dos filhos e etc. Mas o ponto é que os números brutos não indicam essa vantagem, essa larga vantagem. Talvez, no máximo, um dado que agora me veio à cabeça é o dado de estudo. Muitas mulheres acabam fazendo mais faculdade, etc., né? Porém, ainda assim é relativo, porque a gente sabe que no mundo de hoje, fazer faculdade não é garantia de empregos de sucesso, boas rendas. Às vezes o cara que faz um curso técnico ali tá ganhando mais do que uma moça que fez faculdade numa área errada, né? E mulheres, como eu disse, costumam escolher áreas de humanas, áreas voltadas para esse aspecto. Então, se a gente pega números brutos, essa realidade que ela apontou não se aplica, talvez ao redor dela, e talvez o redor dela, né, a bolha dela, também seja do perfil que eu citei inicialmente, de mulheres que se exageram, que dão muitos pontos para si mesmas, né, pontos que os homens mesmo não enxergam, e aí os homens que, né, passam a ter interesse em ter ali relacionamento, até porque geralmente assim, a mulher de 40, de 50, vai ter os caras ali também um pouco mais velhos, que estão querendo uma companhia, estão querendo, né, dividir com alguém as suas questões, as suas histórias de vida e tal, né, é um relacionamento um pouco mais franco, na maioria das vezes, só que a consequência é essa, às vezes as mulheres acabam adotando o mesmo comportamento do passado, de um período onde realmente a hipergamia estava bem alta e elas até podiam ter essa hipergamia por conta de fatores realmente de que os homens iriam valorizá-las, né? Essa é a verdade. A mulher mais jovem é muito mais valorizada pelo homem do que a mulher mais velha, e isso não é nenhum absurdo que eu tô falando, é um fato. Assim como a mulher também valoriza muito mais um homem que consegue prover em alto nível do que o homem que, né, tem dificuldade ou não tem um emprego, não tem uma renda, né? E isso não é dizer que o homem é fútil, né? Que a mulher é fútil, cada um tem o seu perfil de escolha. E aí, na prática, o que nós temos é isso, assim, uma percepção totalmente equivocada da realidade por parte de muitas mulheres e homens que, por carência, acabam ainda mais inflando a ideia dessas mulheres de que elas são realmente muito disputadas e tudo mais, e ficam por isso mesmo, e acabam, né, se cegando aí, como eu disse, e acreditando que são de fato extremamente especiais e que só porque, como eu disse, faz academia, né, cuida da alimentação e trabalha, nossa, caramba, eu preciso ser valorizada, preciso ser... E quando eu falo isso, preciso ser valorizada, eu estou apontando excessos, tá? Eu não estou dizendo que a mulher tem que aceitar qualquer coisa, não, que o primeiro cara que aparecer ela tem que pegar só porque ela tem 40 e poucos anos e não sei o que, não é isso que eu falei. Só que entender sua realidade, porque o que eu percebo hoje realmente é que as mulheres olham pro espelho e se enxergam verdadeiras modelos de passarela super, hiper, mega disputadas e que estão desbancando as novinhas e não sei o que lá, entendeu? Então o exagero seria o mesmo que eu acreditar que eu tô muito acima, né, de um pretty boy jovem aí, né, que tá arrasando o coração das menininhas, sabe? Tipo, seria ridículo. Mas, infelizmente, muitas acreditam nisso. E existem discursos que corroboram com essa ideia, além de homens que acabam validando isso por meio da sua escassez, da sua carência, tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E se você quiser patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela. Fechou? Tamo junto e até a próxima. A clássica arte de enviar mensagens impecáveis e ser recompensado com um silêncio ensurdecedor. Você pensa, analisa, redige um texto digno de prêmio literário. E o retorno? Nada. Visto e ignorado. Aí, num lampejo de esperança, tenta novamente, adiciona um tom mais carinhoso e, adivinhe, consegue o feito de se tornar ainda mais invisível. Parabéns. Agora você é oficialmente um fantasma em vida. Mas aqui vai uma verdade indigesta. O problema nunca foi falta de dedicação. Na realidade, o erro está justamente no excesso de empenho. Quanto mais você insiste, mais desesperado aparenta ser. Mas calma, hoje eu vou te ensinar como jogar esse jogo com a ferramenta mais subestimada que existe. A indiferença estratégica, sem lamentações, sem artimanhas rasteiras e, o mais relevante, sem destruir o pouco de dignidade que ainda resta. Então preste atenção até o final, porque eu vou te mostrar como lidar com o famoso ghosting sem parecer carente. E não, isso não tem a ver com se tornar frio ou fingir desinteresse. Trata-se de ser imprevisível de um jeito que faz ela se questionar. O que eu deixei passar? Antes de tudo, vamos acertar um ponto aqui. Este vídeo só existe porque outras pessoas generosas deram like, se inscreveram e comentaram.
Agora é a sua vez de parar de consumir conteúdo sem retribuir. Então dá um like, se inscreve e manda aquele salve para o algoritmo. Não é para mim, é para essa máquina impiedosa chamada YouTube, que só respeita números. Sem mais enrolação, bora direto ao que interessa. Já notou como a vida parece um tabuleiro invertido onde vence quem demonstra menos apego? É quase como se houvesse uma lei universal. Quanto mais você se importa, menos relevância você tem. Quer saber o motivo? Porque o ego dela funciona como uma máquina voraz por validação. Enquanto você estiver sempre disponível, ela sabe que tem você nas mãos. Um prêmio garantido, sem esforço algum. E é aí que está seu maior equívoco. Toda essa dedicação, todo esse empenho, só faz de você um filme previsível, daqueles que passam na TV à tarde e que ninguém se anima mais em assistir. No começo pode até ter sido empolgante, mas agora já perdeu a graça. Esse esforço excessivo que você acredita ser um diferencial, só deixa claro que você é uma certeza absoluta. E nada que seja garantido desperta desejo. É por isso que ela não vê necessidade em se importar com você. Mas aqui vai a jogada. Quando você para de ser um capacho emocional tentando agradar a todo custo, o jogo muda. Não porque você virou um insensível, mas porque o que antes era seguro agora se torna um enigma. O conforto dela se transforma em instabilidade. E é exatamente nesse momento que a maré vira. Quer aprender como usar isso ao seu favor? Segura aí, porque vamos para o primeiro ponto. Número 1. O ego dela precisa de atenção como um carro precisa de combustível. O ego dela só funciona com a energia mais valiosa, sua dedicação. Sempre que você manda mensagem, responde rápido, se mostra disponível ou tenta inovar para arrancar uma reação, você está na prática enchendo o tanque dela. E sabe o que acontece quando o tanque está cheio? Ela acelera sem olhar para trás. Afinal, por que sentir falta de algo que sempre esteve ali, pronto para ser acessado? Agora, presta atenção. Quando você para de abastecer esse veículo, ou seja, quando interrompe o fornecimento de atenção constante, o motor começa a falhar. O tanque esvazia. E assim como qualquer motorista entrando na reserva, ela começa a se desesperar, procurando a próxima fonte de abastecimento. E adivinha? O posto era você. De repente surge a dúvida. Por que ele, que sempre estava presente, sumiu? Será que encontrou algo mais interessante? Será que perdi minha influência sobre ele? E é nesse instante que o jogo começa a virar. Quando ela percebe que você não está mais atuando como frentista do ego dela, toda a dinâmica muda. Ela perde o controle. E sim, isso incomoda. Porque no fundo, todo mundo deseja aquilo que não pode ter com facilidade. O ego dela começa a implorar por atenção, mas agora o combustível está escasso. E isso faz com que cada gota que você decidir oferecer se torne muito mais valiosa. A grande sacada aqui não é manipular ou enganar, mas equilibrar as forças. Faça um questionamento sincero. Estou investindo tempo, energia e esforço em alguém que só aparece quando convém, ou estou guardando essa energia para algo realmente significativo? Se a resposta for a primeira opção, é hora de rever tudo. Pare de agir como um posto de gasolina gratuito para alguém que só se aproxima quando precisa de reabastecimento. Se ela não sente sua ausência, talvez seja porque você nunca permitiu que ela experimentasse a falta. Quando você compreende essa lógica e abandona a previsibilidade, deixa de ser aquele filme repetitivo e se torna um trailer intrigante de algo novo. Agora que essa primeira etapa está clara, vamos para o segundo ponto. Número 2. A indiferença ativa o medo da rejeição. Aqui vai uma verdade que poucos admitem. Todo mundo teme ser rejeitado, inclusive ela. Por mais confiante ou cheia de si que pareça, o ego dela é sustentado por uma certeza confortável, a de que sempre terá atenção quando desejar. Mas quando você adota uma postura indiferente, essa segurança desaparece e um alerta começa a soar dentro dela. Ela começa a se questionar. O que está acontecendo? Por que ele não está mais por perto? Será que fiz algo errado? Ou pior, será que ele encontrou alguém melhor? Essas dúvidas funcionam como um choque no ego, que até então tinha certeza absoluta da sua presença. E a simples possibilidade de não ser mais o centro das atenções é algo que o ego dela não está preparado para lidar. É exatamente por isso que a indiferença tem tanto impacto. Não porque você está sendo cruel, mas porque você está removendo o conforto excessivo. De repente, o que era previsível se torna incerto. E pode acreditar, as pessoas valorizam muito mais aquilo que não sabem se podem manter. Ao tirar dela a sensação de segurança, você muda completamente a dinâmica. E o melhor, você não precisa dizer absolutamente nada. A indiferença não exige discursos ou justificativas. Ela é sutil, quase imperceptível, mas extremamente eficaz. Agora, um detalhe essencial. Indiferença não é frieza, é inteligência emocional. Ter autocontrole significa não agir por impulso, não se deixar levar por carência ou qualquer emoção descontrolada. É saber onde direcionar sua energia e, acima de tudo, em quem vale a pena investir. Quando você alcança esse nível de equilíbrio, transmite algo raro, autossuficiência. E esse comportamento não só é atrativo, como também desestabiliza. Por quê? Porque a maioria dos homens é previsível. Correm atrás,
imploram por atenção e tentam provar seu valor a qualquer custo. Mas aquele que tem domínio sobre suas emoções não age por desespero. Ele faz escolhas estratégicas. Esse contraste é avassalador. Quando você prioriza sua paz e seu crescimento, redefine as regras. Não se trata de ignorar de propósito, mas de investir sua energia onde realmente faz sentido. Se você está cansado de aceitar migalhas e ser descartado quando não é mais conveniente, está na hora de mudar. Acesse a descrição, baixe o material que eu preparei e aprenda a ser um verdadeiro desafio. Está na hora de virar o jogo e mostrar que você não é alguém que pode ser pisado sem consequência. Chega de ser o capacho. O momento de virar a mesa é agora. Número 4. Quanto menos previsível você for, mais atenção ela vai dar. Quer saber o que o ego dela realmente detesta? Incerteza. Ela quer previsibilidade. Espera que você mande mensagem no mesmo horário todo dia. Que reaja instantaneamente ao menor sinal de atenção que ela te dê. Que esteja sempre ali disponível como um cachorrinho esperando o próximo comando. Mas adivinha só. Previsibilidade é o veneno do interesse. As coisas mais emocionantes na vida são aquelas que surpreendem. Quando você para de agir como um relógio programado, quebra o padrão de sempre estar lá. Isso faz com que a curiosidade dela desperte. Ela começa a se perguntar: por que ele não respondeu como antes? O que está acontecendo? Será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra pessoa? Essa dúvida é um incômodo que o ego dela não ignora. Agora, não confunda isso com jogar. A ideia não é fingir ser uma pessoa imprevisível, e sim realmente viver sua vida e deixar de ser previsível, porque você tem coisas mais importantes para fazer do que ficar orbitando ao redor dela. Isso é o que realmente mexe com ela, porque não parece um truque barato, é autêntico. Aqui vai um exemplo prático. Se você tem o costume de sempre mandar mensagem de bom dia às 9 horas, experimente não mandar nada por uns dias. Não porque você quer provocar, mas porque está ocupado com outras prioridades. De repente, a ausência desse gesto que ela já esperava vai se tornar gritante. Ela vai perceber que o garantido já não é tão garantido assim. Outro ponto crucial está na forma como você reage às atitudes dela. Se ela joga uma indireta ou tenta chamar sua atenção com um comentário, nem sempre responda. Pare, pense e avalie se aquilo realmente merece sua energia. Muitas vezes, o silêncio é mais impactante do que qualquer resposta. Isso mostra que você não está disponível em tempo integral para alimentar o ego dela. O segredo para virar a mesa é sair do script. Abandone o papel de previsível e se torne alguém que ela não consegue decifrar. Esse tipo de postura deixa uma marca e a obriga a olhar para você de um jeito diferente. Agora, pense comigo. Por que tudo isso funciona tão bem? Porque no fundo, não se trata só dela. Trata-se de você. Quando você para de correr atrás como um desesperado, deixa de reagir a cada pequeno gesto dela e começa a focar na sua própria vida, algo poderoso acontece. Você se valoriza. E sabe o que acontece quando você finalmente começa a se valorizar? As pessoas ao seu redor percebem isso também. No caso dela, a ausência da sua atenção funciona como um alerta incômodo, um lembrete nada sutil de que talvez, só talvez, ela não seja tão especial quanto o ego dela queria acreditar. E sabe o que isso provoca? Desconforto, curiosidade e, mais importante, a necessidade de repensar o que ela sente em relação a você. Mas aqui vem a sacada. O impacto que isso tem nela é o de menos. O que realmente importa é o que isso faz com você. Quando você para de desperdiçar energia tentando agradar ou buscando validação externa, algo muda dentro de você. Você começa a redirecionar esse foco para si mesmo. Você fica mais confiante, mais centrado e muito mais seletivo sobre quem merece sua atenção e seu tempo. E é exatamente aí que o jogo muda de verdade. Porque no final das contas, a indiferença não é um truque ou um jogo mental. Ela é o reflexo de algo muito maior e mais importante. O entendimento de que você não precisa da atenção ou aprovação de ninguém para se sentir completo. Esse nível de autossuficiência não só deixa ela intrigada, mas também eleva você a um patamar emocional que pouquíssimos conseguem alcançar. Agora que você viu tudo isso em perspectiva, aqui vai um pensamento final. A pessoa que corre atrás está sempre em desvantagem. Então pare, reavalie e desafie-se a aplicar isso na prática. Experimente por uma semana focar em você, nas suas prioridades e nos seus objetivos. Não é sobre ignorar todo mundo ou virar um eremita. É sobre mostrar para você mesmo que você é a sua prioridade. Quando você faz isso, o impacto é inevitável, seja nela ou, mais importante, em você. No fim das contas, o que realmente importa aqui não é sobre dar o troco ou entrar num jogo de manipulação barata. É sobre entender que o seu valor não está nas mãos de quem te valida ou ignora. O seu valor é seu, e ponto final. A indiferença é só a manifestação prática dessa verdade. Você é o dono da sua atenção, e quem quiser um pedaço disso vai ter que merecer. Agora, deixa eu te cutucar um pouco. O que aconteceria se você simplesmente parasse de tentar tanto? E se, em vez de investir toda essa energia correndo atrás da atenção dela, você colocasse isso tudo em si mesmo? Vou te adiantar. O impacto seria transformador. Não só para ela, mas mais importante para você. Aqui vai o desafio.
Na próxima vez que ela te ignorar, te dar aquele gelo básico ou te tratar como se fosse uma opção descartável, faça o seguinte: respira fundo e faz nada. Isso mesmo. Não manda mensagem, não reage, não tenta salvar a situação. Só observe e deixe ela sentir o peso da sua ausência. Acredite, o silêncio fala muito mais alto do que qualquer justificativa que você possa dar. E assim chegamos ao final desse vídeo, mas antes de tudo, vale reforçar um ponto essencial. Tudo que falamos aqui não se trata de joguinhos ou manipulação. O objetivo é simples e direto: valorizar quem você é e parar de desperdiçar sua energia, onde ela não é recíproca. A indiferença estratégica não é sobre ignorar ou ser frio, mas sobre se colocar como prioridade e não permitir que sua atenção seja tomada como garantida. Se você absorveu bem essa mensagem, já deu um passo importante na direção certa. Agora, o que você vai fazer com isso? Vai continuar insistindo onde não é valorizado ou vai mudar a forma como lida com essas situações? A escolha é toda sua. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, compartilhe nos comentários sua opinião, experiências e até sugestões para os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de evolução. Nos vemos no próximo vídeo. Você já sentiu aquela vontade ardente de ver alguém se arrepender amargamente por ter te ferido? O desejo de inverter completamente o jogo e provar que, no final das contas, foi essa pessoa que realmente perdeu? A maior dor que alguém pode sentir não vem de discussões acaloradas, de gritos ou de uma vingança impulsiva. A verdadeira tortura psicológica acontece quando essa pessoa percebe, tarde demais, que subestimou você. Eis a dura realidade. Quem te feriu acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te manipular e te pisotear sem sofrer as consequências. Mas hoje eu vou te mostrar como fazer essa pessoa se afogar em arrependimento, remoendo cada palavra dita e cada atitude tomada. E o melhor, sem precisar se rebaixar ou correr atrás. O que vou compartilhar aqui é um jogo psicológico poderoso, validado e eficaz, capaz de deixar qualquer um que te desrespeitou completamente sem chão. Se você já foi enganado, menosprezado ou descartado por alguém que achava que poderia viver sem você, fique comigo até o fim, pois no momento certo, você saberá exatamente como agir. Acredite, nada dói mais do que a frieza e a indiferença de alguém que um dia foi subestimado. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, eu preciso te falar uma coisa. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor, sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então, se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável, só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Agora, vamos ao primeiro golpe. A palavra final é sua. Sabe qual é o erro que a maioria comete depois de ser ferido? Ficar buscando explicações, insistindo em um desfecho, esperando que a outra pessoa reconheça o que fez. Mas aqui está a verdade dura e crua. Quem te feriu não se importa com a sua dor, pelo menos não enquanto perceber que ainda exerce algum domínio sobre você. E é exatamente por isso que o movimento mais poderoso que você pode fazer é tomar para si a última palavra. Mas, ironicamente, essa palavra é o silêncio absoluto. A mente humana detesta lacunas. Quando você se retira sem discutir, sem dar justificativas, sem oferecer a outra pessoa a chance de te atingir novamente, um vazio insuportável se instala na cabeça dela. Ela esperava uma reação. Queria te ver irritado, magoado, implorando ou tentando entender. Mas quando você simplesmente desaparece e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido, o jogo muda de um jeito que ela nunca imaginou. Já dizia Sêneca, nada é mais poderoso do que ignorar aquilo que não merece atenção. E é exatamente isso que você precisa fazer. O que mais destrói quem te feriu não é um confronto direto, não é um textão cheio de mágoa ou um plano de vingança. O que realmente acaba com essa pessoa é perceber que você se tornou inalcançável, que a presença dela já não faz diferença e que no final, foi ela quem realmente perdeu. Agora imagine duas situações. Na primeira, você reage impulsivamente, tenta argumentar, busca explicações. O que acontece? A outra pessoa percebe que ainda tem controle sobre você, se sente validada e, no fundo, até se alimenta do seu sofrimento. Já na segunda, você simplesmente se levanta e vai embora, sem mensagens, sem respostas, sem qualquer sinal de que ela ainda tem espaço na sua vida. O que acontece? Um curto-circuito mental. A dúvida começa a corroer. Será que cometi um erro? Por que ele não disse nada?
O que está acontecendo? E quando a dúvida se instala, o arrependimento vem logo atrás. O silêncio se torna um espelho onde essa pessoa é obrigada a encarar os próprios erros, sem distrações. E ninguém quer lidar com isso. Se você deseja que essa pessoa se arrependa, dê a última palavra sem abrir a boca. Simplesmente desapareça. Porque quem realmente vence essa batalha não é quem grita mais alto, mas quem sabe sair sem olhar para trás. Agora, vamos ao próximo golpe, ainda mais implacável. A estratégia silenciosa que faz qualquer um se arrepender de ter te subestimado. Algumas pessoas parecem incapazes de sentir culpa. Pisam em quem se importa com elas e seguem como se nada tivesse acontecido. Mas todas elas possuem um ponto fraco. Só sentem o peso do erro quando perdem algo que consideravam garantido. Se alguém te feriu, foi porque se sentiu confortável para isso. Essa pessoa acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te tratar de qualquer forma, sem sofrer consequências. Mas existe um golpe silencioso que desmonta qualquer um, não importa o quão frio ou narcisista seja. A perda total de acesso à sua energia, ao seu valor, à sua presença. Pense bem, o que machuca mais? Ouvir alguém falar sobre como está sofrendo, ou ver essa pessoa se transformar, ficar mais forte e inacessível sem dar explicações? A resposta é óbvia. Enquanto você expõe sua dor, a outra pessoa ainda sente que tem poder sobre você. Mas quando você se fecha, evolui e não permite mais que ela tenha acesso ao seu mundo, a mensagem fica clara. Você me perdeu para sempre. Isso atinge um dos instintos mais primitivos do ser humano, o medo de perder valor social. Todos querem se sentir importantes, saber que fazem falta. Mas quando você desaparece sem aviso, as perguntas começam a surgir. O que ele está fazendo? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que pode viver sem mim? E essa incerteza corrói qualquer um por dentro. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que ao invés de agir impulsivamente, demonstrando fraqueza, você age estrategicamente. Não revida, apenas desaparece. Enquanto essa pessoa espera um ataque, o que recebe é o mais absoluto silêncio. Enquanto espera drama, o que vê é você brilhando, inalcançável. Agora, como aplicar isso na prática? Primeiro, elimine qualquer forma de contato. Redes sociais, mensagens, amigos em comum. Se essa pessoa quiser saber de você, terá que fazer um esforço. E quanto maior o esforço, maior o impacto psicológico. Segundo, direcione sua energia para crescer. Cuide da sua aparência, melhore seus hábitos, evolua financeiramente. Quando essa pessoa finalmente ouvir falar de você, e acredite, ela vai, que seja através do seu crescimento e não dos seus lamentos. E por fim, o passo final. Nunca volte atrás. O maior erro é ceder quando o outro, ao perceber a perda, tenta retornar. Mas lembre-se, arrependimento não significa mudança. Quem te feriu uma vez, fará de novo. Seu papel não é dar uma segunda chance, mas se tornar alguém que essa pessoa nunca mais terá acesso. Esse é o golpe final, sem vingança, sem confronto, apenas a certeza absoluta de que quem te machucou perdeu algo valioso para sempre. O próximo golpe é ainda mais destruidor. A prova silenciosa de que essa pessoa não tem mais importância alguma na sua vida. 3 regras são fundamentais para consolidar essa verdade. A primeira regra é desaparecer completamente. Nada de mensagens indiretas, postagens enigmáticas ou coincidências acidentais, onde vocês acabam se encontrando. O erro de muitos é buscar ser notado logo após o afastamento, mas a ausência só tem impacto quando se torna real e definitiva. Se essa pessoa ainda sente que tem algum tipo de acesso a você, não haverá arrependimento, apenas a sensação de controle. A segunda regra é transformar-se tanto que ela mal consiga te reconhecer. Nada angustia mais alguém que te desvalorizou do que perceber que você evoluiu a ponto de se tornar irreconhecível. Imagine o choque ao te ver mais forte, mais confiante, mais atraente e bem-sucedido. E o pior de tudo, sem qualquer resquício de ressentimento. Isso destrói qualquer ego. Como dizia Epicteto, não explique sua evolução. Ela será notada, não anunciada. A chave está em não tentar provar nada, apenas permitir que o tempo revele a verdade. Quando essa pessoa perceber que você não sente mais a necessidade de impressioná-la, o arrependimento se instalará como uma ferida incurável. A terceira regra, a mais cruel de todas, é tratá-la como um estranho. Em algum momento, essa pessoa tentará um contato. Pode ser uma mensagem aleatória, uma tentativa de puxar assunto, ou uma desculpa qualquer para testar sua receptividade. Esse é o momento decisivo. Se você responde como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse apenas um desconhecido qualquer, o arrependimento se torna insuportável. Ninguém quer ser irrelevante para alguém que um dia se importou. Esse é o segredo. Sem gritos, sem discussões, sem cobranças de desculpas. Apenas se torne tão inalcançável que essa pessoa compreenda, por conta própria, a estupidez de ter te perdido. Agora vamos ao próximo golpe, ainda mais impactante, pois a pior punição para quem brincou com você não envolve vingança direta.
Poucas coisas são tão devastadoras quanto perceber que se perdeu completamente o acesso à vida de alguém. O castigo mais cruel não é explodir de raiva ou tentar causar sofrimento, mas fazer com que essa pessoa se sinta invisível para você, como se nunca tivesse existido. Seres humanos têm uma necessidade psicológica inata de se sentirem importantes. Quando alguém te machuca, essa pessoa aposta que você reagirá de alguma forma, com raiva, mágoa ou buscando explicações. Mas quando não há resposta, quando você age como se essa pessoa fosse irrelevante, ela entra em um estado de frustração silenciosa, onde arrependimento e dúvida corroem sua mente. Nada desestrutura mais alguém do que a sensação de que sua presença ou ausência simplesmente não faz diferença. Essa pessoa esperava um confronto, um desabafo, talvez até uma tentativa de vingança. Mas o que recebe? O mais absoluto nada. Sem reações, sem palavras, sem sinais de que você perdeu um segundo de sono por causa dela. E acredite, isso pesa muito mais do que qualquer vingança calculada. É nesse momento que o orgulho dela começa a rachar. A mente humana odeia lacunas, e quando não encontra explicações para o seu desprezo silencioso, começa a se torturar com perguntas. Será que nunca fui tão importante quanto pensava? Essa dúvida pode ser mais dolorosa do que qualquer resposta direta. E se torna ainda mais cruel quando essa pessoa percebe que sua vida simplesmente melhorou sem ela. Nenhuma declaração, nenhuma tentativa forçada de provar algo. Apenas evolução pura e visível. Isso significa que, enquanto essa pessoa pensava estar no controle, você já tinha saído do jogo há muito tempo. Esse tipo de dor dura meses, às vezes anos, porque não há nada pior do que perceber tarde demais que aquilo que foi perdido nunca poderá ser recuperado. E agora vem o golpe final. Nunca permitir que essa pessoa volte. O verdadeiro castigo não é apenas desaparecer, mas seguir em frente de uma forma que a faça se perguntar todos os dias como foi possível te perder para sempre. Agora prepare-se, porque o próximo golpe atinge diretamente o ego de quem um dia te subestimou. Vamos falar sobre psicologia reversa e como fazer com que essa pessoa se sinta um completo idiota por ter duvidado do seu valor. O maior golpe no orgulho de alguém não é ser odiado, mas ser esquecido. Quando você demonstra que seguiu sua vida sem esforço, sem lamentos, sem ressentimentos, você implanta na mente dela a sensação de que talvez tudo o que fez nunca tenha tido real importância para você. Essa incerteza é um tormento silencioso que destrói lentamente. O erro mais comum é querer provar que sofreu, que foi injustiçado, que está machucado, mas isso apenas nutre o ego de quem te feriu. Mesmo que essa pessoa não demonstre, saber que causou impacto em você lhe dá um certo controle. Quando você age como se essa pessoa fosse apenas uma lembrança distante, sem que nada do que aconteceu tenha deixado marcas profundas, a mensagem que fica é clara. Talvez ela nunca tenha sido tão essencial quanto imaginava ser. E aqui está a ironia cruel. Essa incerteza pode levá-la a buscar um último contato, tentar um ajuste final de contas, apenas para garantir que, de alguma forma, ainda ocupa um espaço na sua vida. Mas se deseja aplicar o golpe derradeiro, jamais conceda essa satisfação. Nunca revele que sentiu algo. Nunca demonstre se sofreu ou se ainda sente falta. Pois a verdade é que, quando essa pessoa perceber que pode ter sido apenas uma passagem na sua história, o arrependimento a atingirá de maneira devastadora. Agora, o próximo golpe aniquilará qualquer esperança de recuperação do que foi perdido. A filosofia de Marco Aurélio sobre derrotar adversários sem uma única palavra é um exemplo clássico. O imperador romano e mestre do estoicismo tinha um princípio implacável para lidar com opositores. A melhor resposta a um ataque é a total indiferença. Ele compreendeu algo que poucos percebem. Aqueles que tentam te derrubar, desrespeitar ou diminuir só possuem poder sobre você se conseguirem provocar uma reação. E se deseja neutralizar completamente alguém que tentou te menosprezar, a solução não está em revidar, se justificar ou buscar vingança. O verdadeiro método é se tornar tão grande, tão inalcançável, que essa pessoa perceba que nunca teve chance alguma contra você. Essa estratégia é devastadora, porque atinge o ponto mais sensível do ser humano: o ego. Quem tenta te derrubar deseja, acima de tudo, ver que você sentiu o impacto, que foi afetado, que de alguma forma ainda se importa. Mas quando você simplesmente ignora, segue sua jornada e evolui ainda mais, essa pessoa não apenas falha em seu objetivo, como também se depara com uma dura realidade. Você se tornou algo que ela jamais poderá alcançar. Para aplicar essa técnica de maneira eficaz, primeiro compreenda que qualquer provocação só gera efeito se você permitir. Se a outra pessoa espera uma reação, deseja ver você abalado e tudo o que recebe é um silêncio absoluto, a frustração começa a consumi-la por dentro. Em segundo lugar, direcione toda a energia que poderia ser desperdiçada em conflitos para aquilo que realmente importa: seu crescimento. A cada passo que dá, a cada conquista silenciosa, essa pessoa percebe que perdeu ainda mais o controle sobre você. O golpe final: nunca olhe para trás. Nunca ofereça a satisfação de saber que, em algum momento, essa pessoa foi relevante o suficiente para te desestabilizar.
A maior humilhação para qualquer um não é ser atacado de volta, mas perceber que seu ataque foi tratado como insignificante, como um sopro no vento. E agora, vem o momento mais decisivo. O tempo sempre se encarrega de ensinar as lições certas para aqueles que merecem. Há um antigo ditado que diz: não interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Isso porque, muitas vezes, o verdadeiro castigo para quem te feriu não vem de suas mãos, mas da própria vida. Aqueles que agem de forma traiçoeira, manipuladora ou arrogante acreditam estar no controle. Imaginam que podem continuar ferindo sem consequências. Mas o que não percebem é que suas ações criam um efeito dominó que, mais cedo ou mais tarde, retorna como um vendaval. O maior equívoco que você pode cometer é tentar acelerar esse processo. Muitos querem ver a justiça ser feita imediatamente. Querem provar que estavam certos, garantir que aqueles que os feriram paguem o preço. Mas ao fazer isso, acabam tão obcecados pelo outro que desperdiçam tempo valioso que poderia ser investido em si mesmos. A verdadeira estratégia vencedora é deixar a vida seguir seu curso. Quem engana, trai ou desrespeita inevitavelmente constrói sua própria ruína. Essa pessoa pode até parecer bem agora, mas o tempo traz consequências. Relacionamentos fracassam, amizades desmoronam, oportunidades se perdem. E o mais interessante é que, quando isso acontece, a primeira coisa que essa pessoa pensa é: eu tinha alguém leal ao meu lado. Alguém que realmente se importava. E desperdicei isso. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual ao seu adversário. Isso significa que, ao invés de desperdiçar energia tentando fazer justiça com as próprias mãos, você simplesmente foca no seu desenvolvimento. Enquanto isso, a outra pessoa colhe os frutos amargos de suas próprias escolhas. Seja quem for que te machucou, chegará um momento em que ela precisará olhar para trás e encarar tudo o que perdeu. E quando esse instante chegar, você já estará tão distante, tão elevado, que tudo o que restará para ela será arrependimento e solidão. Se há algo que você deve levar consigo de tudo que foi dito, é que a verdadeira vitória nunca vem do confronto direto, mas da transformação silenciosa. O maior erro que alguém pode cometer após ser ferido é acreditar que precisa provar algo, que deve buscar validação ou que precisa de um desfecho. Mas a verdade é que a única resposta que realmente importa não está nas palavras, e sim no impacto da sua ausência. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu crescimento, sua evolução e sua capacidade de seguir em frente sem olhar para trás falam mais alto do que qualquer discurso. Quem subestimou você, quem não soube te valorizar, em algum momento será forçado a encarar o erro que cometeu. Não porque você forçou essa percepção, mas porque a vida tem uma maneira implacável de ensinar lições. O que foi dito aqui não é apenas sobre superar uma decepção. É sobre construir um novo patamar de vida onde você se torna intocável, onde suas emoções não são mais reféns de quem não merece, onde sua energia não é desperdiçada tentando mudar aquilo que não está sob seu controle. Se houve dor, deixe-a se transformar em força. Se houve traição, use-a como um impulso para se tornar ainda melhor. Se houve desprezo, torne-se alguém que não precisa mais da aprovação de ninguém. No fim das contas, aqueles que um dia te feriram não terão outra escolha senão assistir, à distância, a pessoa incrível que você se tornou. Agora, chegou sua vez. Se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma esse conhecimento abriu seus olhos para uma nova perspectiva, faça parte desse movimento. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, curta este conteúdo e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. E, nos comentários, escreva a frase: eu me tornei inalcançável, para eu saber que você chegou até aqui e está pronto para assumir o controle da sua própria história. A jornada continua, e você está mais forte do que nunca. Eu sei que esse momento é difícil. Essa sensação de impotência, um misto de sentimentos de tristeza com raiva, saudade com angústia. E sabe qual é a pior parte? Se você não agir da maneira certa em relação a esse afastamento da sua princesinha da Disney, ela vai continuar pisando em você. É triste, é chato, mas é a realidade. Mas calma, pequeno gafanhoto. Já ouviu aquela frase que diz que "pra tudo tem um jeito na vida"? Pois bem, eu te garanto que essa situação tem jeito e é mais simples do que parece. Lembre-se que simples não significa ser fácil. Quer um exemplo? Muitos nutricionistas e profissionais de educação física dizem que é simples ter um corpo estético. Treine e se exercite pelo menos 4 vezes na semana. Se alimente com uma dieta balanceada e tenha de 6 a 8 horas de sono por dia. Agora eu te pergunto, é fácil seguir isso à risca? Acredito que não seja tão fácil assim. Assim funciona quando uma mulher te ignora. Toda a cartilha de boas práticas que você não cumpriu para chegar nesse ponto de ser ignorado e desprezado é o que faz ficar se sentindo pior ainda. Deu atenção demais, foi meloso demais,
Fez tudo o que ela quis, mimou demais. Nessa situação, ela cria nojo da sua presença, meu nobre. Um homem que ela admira e deseja não faz tudo o que ela quer. Você está cansado de saber que elas preferem os cafajestes e incontroláveis, mas você prefere ser o cara bonzinho, né? Calma, que eu não estou dizendo que você precisa ser um completo idiota para poder ter a atenção dela e o desejo dela só para você. O que estou dizendo é que você precisa saber algumas coisas simples, mas que vai ver na prática que colocá-las em prática não são fáceis, mas também não são impossíveis. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então, se comprometa comigo. Essa máquina impia só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Quando perceber que uma mulher está se afastando e demonstrando frieza, haja imediatamente. Se aplicar essas 5 estratégias com precisão, terá grandes chances de reverter a situação e fazê-la voltar a correr atrás de você. São ações simples, mas com um impacto gigantesco. Muitos homens acabam perdendo a oportunidade por desconhecer esses segredos. Primeira estratégia: a prova de gelo. Se uma mulher começa a se distanciar, isso pode significar 3 coisas. Ou o interesse dela diminuiu, ou ela está apenas jogando, ou algo que você fez a desagradou. Em qualquer um desses cenários, a forma como você reage define o desfecho da situação. Seguindo a lógica de que ela está apenas testando você, o melhor a fazer é aplicar o gelo. Como? Simples. Reduza sua disponibilidade, rejeite alguns convites e demore mais para responder mensagens. Isso mostrará que você não está se importando com a indiferença dela. E, mais importante, que você tem opções e uma vida própria, independente dela. A ausência cria um espaço psicológico poderoso. Quando uma mulher percebe que um homem não está mais tão acessível, isso ativa um instinto primitivo de valorização. O ser humano, por natureza, deseja o que não pode ter facilmente. Portanto, ao se afastar estrategicamente, você faz com que ela comece a refletir sobre suas atitudes e a questionar se sua decisão de se distanciar foi acertada. É nesse momento que a mulher pode começar a reconsiderar e, muitas vezes, a correr atrás. Contudo, essa estratégia só funciona se ainda houver algum nível de interesse da parte dela. Se a mulher realmente perdeu completamente o desejo por você, o distanciamento apenas confirmará sua decisão de seguir em frente. Por outro lado, se ela ainda tem sentimentos ou ao menos sente uma atração latente, o seu afastamento servirá como um gatilho para reativar esse interesse. O medo da perda é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem, e é justamente esse medo que pode fazê-la repensar a maneira como está te tratando. Um erro comum que muitos homens cometem ao aplicar o gelo é exagerar na dose. Se você simplesmente some por tempo indeterminado ou adota uma postura fria e indiferente de maneira exagerada, pode acabar comunicando desinteresse real, o que levaria a mulher a também se afastar definitivamente. A chave aqui é equilíbrio. Seu distanciamento deve ser sutil, mas perceptível. Responder com menos frequência, demonstrar que sua vida segue normalmente e que sua atenção não está mais voltada exclusivamente para ela, já é suficiente para que a estratégia tenha efeito. Além disso, essa abordagem ensina uma lição valiosa sobre valor pessoal. Um homem que se preza não implora por atenção. Ele não precisa correr atrás de alguém que claramente não está lhe dando prioridade. Essa atitude por si só já o torna mais atraente. Mulheres sentem-se naturalmente atraídas por homens que demonstram autoconfiança e sabem se valorizar. O jogo da atração muitas vezes se baseia na percepção de escassez e valor. Se você se torna excessivamente disponível, sua presença perde valor. Se ela ainda sentir algo por você e estiver apenas tentando medir sua reação, o distanciamento a fará temer perdê-lo. Todos sabem que a ausência abre espaço para concorrentes. Desapareça por um tempo. Se ela se sente confortável para jogar com você, é porque, de alguma forma, você permitiu. Uma mulher só se sente segura para agir assim quando tem certeza de que o homem estará sempre disponível. No momento em que você deixa claro que não ficará esperando eternamente, ela sentirá medo e urgência, buscando sua atenção. Outro fator relevante é que, ao aplicar o gelo, você também testa o real interesse dela. Se, após seu afastamento, ela não demonstrar qualquer esforço para reaproximação, é um sinal claro de que o interesse dela já havia se esgotado. Isso evita que você perca tempo insistindo em algo que não tem futuro. Nesse sentido, essa estratégia não apenas pode reacender o desejo da mulher, mas também serve como um filtro natural para identificar quem realmente valoriza sua presença. Vale lembrar que essa abordagem não deve ser usada como uma manipulação vazia. O objetivo aqui não é apenas provocar reações ou criar insegurança nela.
mas sim reposicionar sua presença na dinâmica do relacionamento. Se você sente que está sendo desvalorizado, é essencial que sua resposta demonstre que você tem alternativas e que não aceita ser tratado como uma segunda opção. Por fim, ao dominar essa estratégia, você fortalece sua mentalidade e sua posição dentro de qualquer interação. O gelo não se trata apenas de afastamento físico, mas sim de demonstrar que sua vida continua independente da validação externa. Quando uma mulher percebe que você é um homem que não depende emocionalmente dela, a dinâmica do jogo muda completamente. Isso te coloca em uma posição de vantagem, onde o interesse dela por você pode ser reacendido de forma natural. Portanto, use essa estratégia com inteligência. Se aplicado corretamente, o gelo pode transformar completamente a forma como as mulheres te enxergam. Mas lembre-se, sua prioridade sempre deve ser seu próprio valor. Quando você entende isso, não precisa correr atrás, porque quem tem valor sempre será procurado. Segunda estratégia, a incerteza a faz refletir. Saia um pouco do radar dela. Quando você some, ela começará a se perguntar onde você está, com quem e o que está fazendo. Essa incerteza pode levá-la a procurar por você. Mas aqui vai uma regra de ouro, não vá atrás. Se ela perceber que sempre que se distancia você corre atrás, estará criando uma zona de conforto onde ela se sente livre para manipulá-lo. Não permita que isso aconteça. Quando um homem se submete a essa dinâmica, aceitando migalhas de atenção, transmite a mensagem de que está disposto a receber qualquer coisa, mesmo que seja pouco. A incerteza é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem. O ser humano é naturalmente curioso, e quando não tem todas as respostas, tende a preenchê-las com suposições. Se uma mulher percebe que você não está mais sempre disponível, ela começará a imaginar os motivos. Isso cria um efeito psicológico, onde a ausência se torna mais impactante do que a presença constante. Muitas vezes, é nesse momento que ela começa a sentir sua falta e a questionar suas próprias atitudes. E quando um homem aceita pouco, ele não é respeitado. Nem por essa mulher, nem por nenhuma outra. Enquanto você enxergar uma mulher como necessidade, será visto apenas como uma opção. A chave para a verdadeira autoconfiança é entender que sua felicidade não depende de ninguém além de você. Se acreditar que precisa de outra pessoa para se sentir completo, sempre estará vulnerável a ser manipulado e deixado de lado. Distanciar-se não significa ignorá-la completamente ou agir com frieza extrema. Trata-se de mostrar, de maneira sutil, que você tem outras prioridades além dela. Isso não só desperta a curiosidade, mas também a obriga a repensar sua posição na sua vida. Quando um homem é escasso e seletivo, sua presença se torna valiosa, e qualquer mulher que tenha interesse real começará a se esforçar para manter contato. Outro ponto importante é que a incerteza não deve ser gerada de forma artificial. Muitos homens tentam fingir que estão ocupados ou que têm outras opções, mas se isso não for genuíno, será facilmente percebido. O segredo está em realmente construir uma vida interessante e independente, onde a atenção que você dá para uma mulher seja algo que ela precisa conquistar, e não algo garantido. Mulheres valorizam homens que demonstram que têm controle sobre suas emoções e suas decisões. Se você se desespera ao primeiro sinal de afastamento dela e corre atrás, está entregando todo o poder da dinâmica para ela. O correto é manter-se firme, sabendo que se houver interesse genuíno da parte dela, ela buscará se reaproximar naturalmente. E se não houver, significa que seu tempo estaria sendo desperdiçado de qualquer forma. Quando uma mulher sente que não tem total domínio sobre você, ela se vê obrigada a investir mais para garantir sua atenção. Isso muda completamente a percepção dela sobre o relacionamento. Em vez de estar no controle absoluto, ela passa a se esforçar para manter você por perto. O jogo psicológico da incerteza cria uma nova dinâmica, onde o interesse dela cresce proporcionalmente à sua imprevisibilidade. Entender esse princípio é essencial para qualquer homem que deseja ser respeitado e valorizado. A insegurança faz parte da natureza humana, e quando aplicada corretamente dentro de um relacionamento ou uma fase de sedução, pode transformar completamente o comportamento de uma mulher. Se ela percebe que você tem opções, que sua vida não gira ao redor dela e que sua atenção não é garantida, inevitavelmente se sentirá mais motivada a conquistar seu espaço. Portanto, não tema a incerteza. Abrace-a como uma ferramenta poderosa para estabelecer uma posição de valor. Quando você domina essa arte, não apenas se torna mais atraente, mas também se fortalece emocionalmente. Um homem que sabe lidar com a ausência e o distanciamento de forma estratégica sempre será visto como alguém difícil de substituir. Terceira estratégia: reavalie a situação. Se tudo estava indo bem e de repente ela começou a se afastar, pode ser que algo que você fez a desagradou. Analise os encontros que tiveram, relembre as conversas e tente identificar possíveis momentos em que ela pode ter se sentido incomodada. Pequenos detalhes, como piadas sobre a sogra ou um olhar discreto para outra mulher, podem parecer irrelevantes para você, mas são rapidamente percebidos por elas. As mulheres são observadoras por natureza.
Mesmo que você esteja de óculos escuros, ela saberá se desviou o olhar para outra pessoa. Acha que é um mestre na arte de observar sem ser notado? Engano seu. Elas já dominaram essa habilidade há tempos. O afastamento pode ser um reflexo de algo que a fez sentir desvalorizada ou insegura. Comentários impensados, mudanças na sua atitude ou até mesmo uma resposta fria em um momento importante podem contribuir para essa mudança no comportamento dela. O ideal é revisar sua postura e tentar compreender quais ações podem ter desencadeado esse afastamento. A percepção feminina é altamente sensível e detalhes que passam despercebidos para os homens podem ser decisivos para elas. Se você identificar um erro, não tente consertá-lo desesperadamente. A melhor abordagem é reconhecer o deslize internamente e ajustar seu comportamento de forma natural. Pedir desculpas em excesso ou tentar compensar de maneira exagerada pode parecer forçado e transmitir fraqueza. O mais importante é demonstrar maturidade e equilíbrio, sem parecer que está desesperado por aceitação. Outro fator a considerar é o timing do afastamento. Pergunte-se se houve algum evento recente que possa ter influenciado sua dinâmica com ela. Às vezes, questões externas à relação, como problemas familiares, estresse no trabalho ou mudanças emocionais, podem afetar o comportamento dela. Se for esse o caso, o melhor a fazer é dar espaço sem pressioná-la por respostas imediatas. A comunicação também é essencial nesse processo. Se houver abertura para uma conversa sincera, busque entender de forma sutil o que pode ter mudado. Evite cobranças diretas ou tom defensivo. Em vez disso, demonstre interesse genuíno pelo bem-estar dela e esteja atento às entrelinhas. Muitas vezes, as mulheres não dirão abertamente o que as incomodou, mas deixarão pistas claras para quem souber interpretar. Não tome o afastamento dela como um ataque pessoal. Em vez disso, enxergue como uma oportunidade para evoluir e aprimorar sua inteligência emocional. Relações são feitas de aprendizado constante, e cada experiência serve como base para fortalecer sua postura como homem. Quanto mais autoconsciência você desenvolver, mais preparado estará para lidar com essas situações, sem perder sua compostura. Além disso, evite cair na armadilha da insegurança. Muitos homens, ao perceberem o afastamento de uma mulher, começam a agir de forma carente, cobrando atenção e demonstrando fragilidade emocional. Essa abordagem apenas reforça a decisão dela de se distanciar. O correto é manter a confiança e demonstrar que sua felicidade e autoestima não dependem exclusivamente dela. A verdade é que uma mulher interessada de verdade sempre dará sinais, mesmo que sutis. Se depois de avaliar a situação e ajustar sua postura, ela continuar distante e desinteressada, pode ser um indicativo de que o problema não está apenas em você, mas na compatibilidade entre vocês. Nesse caso, aceitar a realidade e seguir em frente pode ser a melhor decisão para preservar sua dignidade e bem-estar emocional. Aprender a lidar com essas situações de maneira madura é um diferencial que coloca você em outro patamar. Mulheres valorizam homens que sabem se posicionar, que possuem inteligência emocional e que não se deixam abalar facilmente por mudanças de comportamento. Demonstrar segurança e equilíbrio faz com que ela o veja com outros olhos e, muitas vezes, reacenda o interesse que parecia estar esfriando. Portanto, reavalie, ajuste sua postura se necessário e siga em frente com confiança. Se o interesse for verdadeiro, ela voltará a se aproximar naturalmente. Se não for, você sairá dessa experiência mais forte e preparado para interações futuras, sem deixar que pequenas oscilações afetem sua autoestima. Quarta estratégia: coloque-se sempre em primeiro lugar. A prioridade da sua vida precisa ser você. Imagine que sua vida é um veículo. Quem deve estar no volante? Obviamente você. Não aceite o papel de passageiro enquanto outra pessoa decide o rumo que sua vida vai tomar. Isso se aplica a todas as áreas, mas principalmente aos relacionamentos. Muitos homens acreditam que precisam de uma mulher para se sentirem completos e, por conta disso, se jogam aos pés de qualquer uma que demonstre um pouco de atenção. Eles abandonam seus próprios objetivos para viver em função de alguém. Quando você age de forma diferente, valorizando a si mesmo e entendendo que há coisas mais importantes em sua trajetória, se torna um homem de alto valor. E um homem de alto valor não precisa se esforçar tanto para atrair o tipo certo de mulher. Grave essa frase na sua mente. Se você vê uma mulher como necessidade, ela o verá como uma simples opção. O segredo está em demonstrar que sua felicidade não depende dela, mas sim da sua própria realização pessoal. Quando você coloca sua vida, metas e evolução acima de tudo, automaticamente passa a ser mais atraente, pois transmite autoconfiança e independência. Nenhuma mulher quer um homem que implora por atenção. Pelo contrário, elas sentem atração por aqueles que possuem uma vida interessante e uma mentalidade forte. Um homem que sabe para onde está indo e não se deixa desestabilizar por fatores externos, desperta respeito e desejo. Por isso, invista em si mesmo antes de qualquer coisa. Desenvolva habilidades, construa seu império e se torne alguém que qualquer pessoa teria orgulho de estar ao lado. O erro de muitos homens está em centralizar sua existência no relacionamento. Quando fazem isso, perdem sua essência e, com o tempo, se tornam desinteressantes. O equilíbrio entre vida pessoal e afetiva é essencial. Quanto mais você cuida da sua vida e mantém sua independência emocional,
mais natural será a atração de pessoas que realmente valem a pena. Além disso, priorizar-se não significa ignorar ou desrespeitar os outros. Significa apenas ter clareza sobre seus objetivos e não abrir mão deles por ninguém. Se alguém realmente gosta de você, essa pessoa respeitará seu espaço e seus planos. Aqueles que tentam fazer você mudar suas prioridades para se encaixar na vida deles, não estão preocupados com seu crescimento, apenas com a própria conveniência. Nunca abandone seus projetos por causa de um relacionamento. O verdadeiro amor surge quando duas pessoas completas se encontram e compartilham suas vidas sem dependência. Um homem que tem sua própria direção e não se curva à vontade dos outros se torna alguém impossível de ser ignorado. Se você se coloca em primeiro lugar, as pessoas ao seu redor naturalmente o valorizarão mais. A autoconfiança que vem de viver a própria vida da maneira correta é irresistível. Você não precisa provar nada para ninguém, apenas continuar sua jornada com determinação. As mulheres percebem isso e passam a enxergá-lo como alguém diferente da maioria. Alguém que não se curva à necessidade de aprovação constante. Por fim, lembre-se, seja sempre o protagonista da sua história. Quem controla a própria vida atrai não só as mulheres certas, mas também oportunidades e respeito em todas as áreas. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar os outros enquanto suas próprias ambições são deixadas de lado. Mantenha o foco no que realmente importa. Você. Após tudo o que discutimos, há algo essencial que precisa ficar claro. Sua vida, suas escolhas e seu valor não devem ser definidos por ninguém além de você. Cada palavra dita até aqui não tem o intuito de fazê-lo jogar com os sentimentos de outra pessoa, mas sim de despertar sua consciência para que jamais aceite menos do que merece. A verdadeira força de um homem está na capacidade de manter sua dignidade e respeito próprio, independentemente das circunstâncias. Quando você entende que não precisa implorar por atenção, que não deve se sujeitar a migalhas de afeto, começa a enxergar seu próprio valor. E acredite, quando você se coloca como prioridade, o mundo passa a te ver com outros olhos. Nenhuma relação pode ser mais importante do que seu amor próprio. A independência emocional é um dos maiores poderes que você pode conquistar. Homens que se respeitam, que sabem o que querem e que não se deixam levar pelo medo de perder, são aqueles que verdadeiramente inspiram. São aqueles que não apenas atraem, mas cativam e despertam desejo genuíno. Então, se há algo que você deve levar consigo a partir deste momento, que seja isso. Jamais negocie seu valor. Nunca se diminua para caber nas expectativas de alguém. Você merece ser admirado, desejado e respeitado. Mas isso só acontecerá quando você mesmo acreditar nisso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza e abriu seus olhos para algo que antes parecia confuso, então mostre sua presença. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Seu engajamento é fundamental para que mais homens possam receber essas mensagens e despertar para uma nova realidade. E claro, compartilhe esse vídeo com amigos que precisam ouvir isso. Deixe seu comentário abaixo, quero saber sua opinião e sua experiência. Juntos, seguimos evoluindo. E lembre-se, um homem de valor nunca se curva. Ele cresce, aprende e avança. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe-me revelar algo que ninguém ousa compartilhar. Não se trata de aparência, dinheiro ou inteligência. Se deseja que qualquer mulher se interesse por você, o primeiro passo essencial é aprender a se controlar. Eis a verdade. A maioria dos homens falha exatamente nesse ponto. Esqueça tudo o que já ouviu sobre relacionamentos. Não se trata de gastar dinheiro com presentes ou parecer o homem ideal. O que realmente faz uma mulher se sentir atraída é sua estabilidade emocional, a habilidade de manter a calma e demonstrar firmeza diante de qualquer situação. Sem isso, nenhuma estratégia ou conselho de sedução será eficaz. Pelo contrário, podem até piorar sua situação. Se já se sentiu rejeitado ou ignorado, saiba que elas percebem algo que você não enxerga, a ausência de autocontrole. É isso que as afasta. Mas a boa notícia é que, ao compreender e aplicar alguns princípios simples do estoicismo, você poderá atrair mulheres sem precisar se esforçar tanto. Isso não é apenas mais um conselho sobre relações, mas um método que realmente funciona para criar conexão. E tudo começa com você, não com as expectativas dela, mas com aquilo que você pode se tornar. Ao assumir o domínio sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos, o jogo muda completamente. A maioria dos homens foi enganada sobre o que realmente desperta o interesse feminino. Dizem que você precisa correr atrás, gastar dinheiro ou distribuir elogios o tempo todo. Mas então, por que elas desaparecem ou demonstram desinteresse? Vou ser direto, você está fazendo tudo errado. Ensinaram que relacionamentos são uma disputa na qual você precisa conquistar a atenção dela. Mas a realidade é que quanto mais você tenta impressionar, mais se distancia de si mesmo. E ela percebe isso. As mulheres notam quando você está forçando algo.
Quanto mais se esforça para impressionar, mais distante ela fica. É hora de parar de perseguir e começar a atrair. E a única maneira verdadeira de fazer isso é dominando a si mesmo. Pense bem. Quando foi a última vez que sentiu completo controle sobre suas emoções, pensamentos e ações? Para muitos, a resposta é nunca. Você reage a tudo, ao que ela diz, ao humor dela, às dificuldades do dia a dia. Mas e se eu dissesse que o segredo para captar a atenção dela e manter o interesse está em ser emocionalmente equilibrado e inabalável? Isso não é um truque, mas uma filosofia que existe há séculos, o estoicismo. E antes que pense que isso significa reprimir emoções ou agir como um robô, deixe-me esclarecer. Trata-se de aprender a controlar suas reações e agir com serenidade, mesmo diante de desafios. Quando você para de reagir impulsivamente e se mantém centrado, algo muda. Ela percebe. Não será atraída pelo homem mais extravagante ou engraçado, mas sim por aquele que demonstra segurança, que sabe quem é e não busca a aprovação. Quer um exemplo? Enquanto outros homens ficam nervosos, tropeçam nas palavras ou tentam se exibir, você se mantém tranquilo, sem esforço, apenas presente no momento. Essa é a verdadeira força. Isso é o que faz você se destacar na mente dela. Se refletir sobre isso, a grande verdade é que a maioria dos homens não compreende o que realmente desperta o interesse feminino. A ideia de que precisa ser rico, fisicamente impecável ou intelectualmente brilhante para conquistar uma mulher é equivocada. O que realmente faz a diferença, o que verdadeiramente atrai, é sua força emocional. A capacidade de manter a calma, estar centrado e ser inabalável é o que mais chama a atenção. E eu sei que muitos homens falham exatamente nesse aspecto. Independentemente do que tenha ouvido sobre relacionamentos, não se trata de presentear ou tentar se moldar à imagem do homem ideal. O que realmente importa é como você controla suas emoções. Se já se sentiu ignorado, rejeitado ou deixado de lado por mulheres, saiba que isso ocorre porque elas identificam essa falta de controle. E quando você não tem domínio sobre si mesmo, elas inevitavelmente se afastam. Mas há uma boa notícia. Ao adotar alguns princípios fundamentais do estoicismo, você pode despertar o interesse feminino sem precisar se esforçar. Isso não se trata de truques baratos ou atalhos ilusórios, mas de se tornar o tipo de homem que elas desejam. E isso começa com você, com o controle sobre sua mente, suas emoções e sua forma de se posicionar no mundo. A sociedade mentiu para os homens sobre o que as mulheres realmente querem. Disseram que você precisa correr atrás, investir financeiramente ou, pior ainda, fingir ser alguém que não é. E então você se pergunta, por que ela não demonstra interesse? Por que me ignora? A resposta é simples. Você está agindo da maneira errada. Quando tenta a todo custo conquistar a atenção dela, perde o controle sobre si mesmo, e ela percebe. As mulheres sabem quando um homem está se esforçando demais para impressioná-las, e isso gera afastamento. O que você deve fazer? Parar de perseguir e começar a atrair. A verdadeira atração surge quando você se torna emocionalmente forte e domina seus sentimentos. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim aprender a manter a calma e o equilíbrio em qualquer situação. E é exatamente isso que as mulheres procuram. Alguém seguro de si, que não precise da validação delas para se sentir completo. Imagine a seguinte cena. Você está em um encontro, e enquanto outros homens ficam nervosos, tentando arrancar risadas ou contar histórias impressionantes, você se mantém tranquilo, sem se preocupar com a opinião dela, simplesmente sendo você mesmo. Essa confiança e serenidade são as qualidades que realmente capturam a atenção feminina. Um grande segredo que poucos revelam é que as mulheres não querem ser perseguidas, querem ser atraídas. O momento em que você deixa de correr atrás e de provar seu valor é quando ela começa a sentir algo diferente. Ela se sente curiosa, intrigada e, mais importante, passa a querer estar perto de você. Por quê? Porque você exibe algo que a maioria dos homens não consegue: autocontrole. O estoicismo é a chave que você nunca soube que precisava. Não se trata de manipulação ou artimanhas, mas de se tornar um homem que atrai naturalmente. Não por palavras ensaiadas ou gestos forçados, mas por ser alguém que se conhece, que se controla e que se posiciona no mundo de maneira irresistível. Ao começar a aplicar esses princípios estoicos, tudo muda. Você deixa de se preocupar com a próxima jogada e simplesmente se transforma no homem que as mulheres buscam. E o melhor, isso não é algo difícil de conquistar. Tudo o que precisa fazer é compreender esses fundamentos e aplicá-los à sua vida. Essa mudança não afetará apenas sua vida amorosa, mas também sua carreira, seus relacionamentos e sua percepção do mundo. Agora que entende o poder do estoicismo, vamos abordar um dos aspectos mais mal interpretados da atração: as palavras. Muitos homens acreditam que precisam de frases de conquista ou respostas prontas para impressionar. Mas a verdade é que isso está completamente errado. Não se trata de ser engraçado ou sagaz, mas sim de dizer as coisas certas no momento exato, de forma genuína e conectada. Agora é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você,
Então se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável, só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém sinceras e edificantes palavras. Permita-me esclarecer um ponto crucial. As mulheres recebem elogios constantemente. Frases como "você é linda" ou "você é muito atraente" já fazem parte do cotidiano delas e, por isso, acabam não causando impacto. No entanto, existe algo que elas quase nunca escutam: elogios sinceros sobre sua essência, sua personalidade e suas qualidades únicas. O primeiro passo para se destacar é simples, mas incrivelmente poderoso. Use o nome dela durante a conversa. Pode parecer um detalhe insignificante, mas, psicologicamente, isso ativa um gatilho profundo. Quando você pronuncia o nome dela estrategicamente, transmite a sensação de que ela é especial e genuinamente notada. No entanto, cuidado, não exagere. Repetir excessivamente pode soar artificial. O segredo é saber quando e como utilizar esse recurso, especialmente ao expressar um elogio autêntico. O segundo passo é oferecer elogios que fogem do óbvio. A maioria dos homens se limita a ressaltar a aparência porque isso é o mais imediato. Para se diferenciar, concentre-se em exaltar a inteligência dela, sua ética, sua maneira de enxergar o mundo. Se ela compartilhar algo que a apaixona, demonstre envolvimento genuíno. Em vez de simplesmente acenar com a cabeça, diga algo como: "Admiro o entusiasmo com que você fala sobre isso. É raro encontrar alguém tão envolvido." Esse tipo de elogio não apenas valoriza suas palavras, mas faz com que ela se sinta verdadeiramente compreendida e especial. O terceiro passo envolve um hábito poderoso, porém frequentemente negligenciado: praticar a gratidão. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. Se ela realizar algo gentil, reconheça. Um simples "obrigado" tem um impacto significativo quando dito de maneira sincera. Expressar apreço genuíno faz com que ela se sinta valorizada, algo fundamental em um mundo onde muitas vezes as ações são tomadas como garantidas. Agora, há um erro comum que muitos homens cometem: o excesso de pedidos de desculpas. Observo frequentemente homens pedindo perdão por coisas insignificantes apenas para evitar conflitos ou tentar manter a harmonia. Deixe-me ser claro: desculpar-se excessivamente pode fazer com que você pareça inseguro. Mulheres respeitam homens que assumem suas ações e mantêm sua postura. Portanto, peça desculpas quando for realmente necessário, mas jamais se desculpe por ser quem você é. Lembre-se, palavras são importantes, mas representam apenas metade da equação. Suas ações carregam um peso ainda maior. Você pode dizer as coisas certas, mas se suas atitudes não forem coerentes, tudo perde o sentido. A filosofia estoica ensina que suas ações devem ser intencionais, centradas e guiadas por uma confiança interna sólida. Agora, como aplicar isso na prática? Primeira ação: aprimore sua linguagem corporal. Muitos homens falham nesse aspecto sem perceber. Seu corpo transmite mensagens o tempo todo. Movimentos inquietos, evitar contato visual ou adotar uma postura retraída são sinais de insegurança. Se você não demonstra confiança em si mesmo, por que ela deveria? Portanto, mantenha-se firme, com os pés plantados no chão e os ombros relaxados. O olhar também desempenha um papel essencial. Mantenha contato visual por alguns segundos, o suficiente para demonstrar presença sem exageros. Esse equilíbrio gera uma conexão forte. Precisa baixar mais que isso não, tá reclamando demais, cara. Tá Se pior que tivesse, mulher, porra. se tivesse baixo, eu não estaria ouvindo. Concorda ou sem concorda? Pior que mulher, né? Eu não tô ouvindo televisão não, cara. Tá baixo. Eu, hein? Então você tá Pô, surdo. vive Eu tô ouvindo reclamando, aqui. tá vive Mas beleza, reclamando. vamos começar a falar do Fortnite. Beleza, bora. Bora que vai quente. Bora que vai. Tá muito fraco, cara. Esse canal morreu. Tá muito fraco. Também. Tá muito fraco. Não é o canal que morreu, não. A questão é do Fortnite. Vamos falar do Fortnite, que você veio aqui para falar do Fortnite, não falar do canal. Tá, vambora, pula o assunto, pula. Ó, vou explicar. Vou explicar. Então, a gente criou um mapa de Fortnite lá, e o Fortnite ele paga para as pessoas que estão jogando o nosso mapa, não precisa gastar nada. 50% do dinheiro lá, do 100% do lucro, 50% eu divido com todos os jogadores aqui do canal que quiser jogar o mapa lá, entendeu? Dá para ganhar muito dinheiro, não é centavos não. Os caras me fizeram uma estimativa lá com 20 jogadores jogando todo dia aí, dá para ganhar 900 a 1.500
dólar por mês, tá ligado? Aí eu divido 50% dividido para vários jogadores aí. Então, quem tiver interessado, quiser me chamar, é lá no Telegram, @mentalidade_NV. Só me chamar lá que eu passo a estrutura certinho. É só ficar jogando, não precisa gastar dinheiro, não tem nada para vender, é só ficar jogando no mapa lá. Ou ficar parado, botar 3 contas no mapa lá e não fazer nada, botar um autoclique lá que fica rodando no mapa lá e não fazer nada e pronto. E você ganha por isso, entendeu? Então, quanto tiver de dinheiro aí ganhado, eu vou mostrar o dashboard no final do mês, quando eu for pago, de quanto faturou, e eu mostro quando eu mando para o quanto eu mando para vocês. Para cada um. Guido recebe a grana que eu mando para ele e ele paga vocês no Pix aí. Certo. Então, só para entender aqui. Falar isso, o Ubermente, né? Ele dirige Uber lá nos Estados Unidos. Você acha que seria interessante para ele, quando está dirigindo Uber, ficar jogando... Não sei. Qualquer pessoa que quiser ir, tá bom. Qualquer pessoa pode ser. Ele A maioria joga e não ganha nada. Eu tô dando a possibilidade de ganhar um extra. A maioria tá jogando aí e não tá ganhando nada. Tá jogando vários jogos aí na internet aí e não estão ganhando nada. Eu tô dando a possibilidade de ganhar um dinheiro. Quem quiser, cola dentro. Quem não quiser, não tem problema. Certo. Só para explicar, ele pediu você tem um nick do Fortnite? Tem o mapa lá, o código do mapa e tudo. Você podia passar, se você colocasse o link aqui, colocasse uma mensagem... Mas é bom que as pessoas entrem em contato comigo, porque vão ter que receber a grana. É mais fácil que fica no contato comigo no Telegram lá. No dia do pagamento lá, eu mostro quanto eu ganhei, mostro quanto eu vou dar para as pessoas, para cada um, porque vai dividir 50% para cá. Se tiver 20 jogadores, 30 jogadores, 50% dividido para 30 jogadores, algumas porcentagens pouca para cada um. E aí eu divido, já tem um cara lá, já pego o pix dele, mando para você e mando pagar. Então é melhor que o cara entre em contato comigo, porque aí eu tenho a prova que ele tá jogando e eu tenho a prova que ele vai receber também. Aí tem a prova que ele vai receber, ele contato comigo, eu pego o pix dele e mando o dinheiro. Entendeu? Certo. Mas é isso aí, é só para pessoas do Brasil ou do mundo inteiro? Não, é de qualquer lugar do mundo, cara. O Fortnite é mundial. Paga lá por qualquer pessoa que tiver no mapa jogando. Não interessa se é do Brasil, do Portugal, da França. Entendeu? Não interessa. Estão perguntando se tem que pagar alguma coisa para jogar. Não tem que pagar nada. O Fortnite é grátis. Tem que ficar no mapa lá. Você pode botar 3 contas lá dentro do mapa lá e ficar conectado. Quanto mais gente, mais dinheiro. Mas o Fortnite não é igual o YouTube, que paga pouco. Ele paga muito lá porque tem poucas pessoas fazendo. Mas para entrar no modo criador do Fortnite, para poder criar mapa, é muito difícil. Tem que pagar caro. Eu tive que gastar mais de 500 euros para poder entrar. Para entrar na conta, é a conta criador. Não é assim, você cria a conta e vai lá e já consegue criar mapa e botar gente. Não é assim, é difícil. Por isso que eu tô falando, tô dando a oportunidade de lucrar. É melhor entrar em contato comigo no Telegram, que eu mando o pagamento aí, eu provo quanto ganhou o dashboard. Já ganhei dinheiro, não vou mentir, teve gente jogando comigo, já ganhei dinheiro, posso provar também. Mas aí, quem quiser e tiver interessado, me chama no Telegram, que assim eu tenho o seu Pix, e na hora que eu receber o dinheiro, eu mostro quanto ganhou e quanto eu vou mandar para você. Vou dividir 50% para cada jogador e vou mandar para cada um. Então já tem seu Pix lá, fica mais fácil. Estou perguntando se você vai pagar só no Pix ou PayPal também. Quem quiser no PayPal, recebe no PayPal, mas aí como o pessoal aqui é do Brasil, quer no Pix. Quem quiser outra forma de pagamento em Bitcoin, ou PayPal, ou Pix, eu pago também, não tem problema não. Só precisa ficar jogando. O cara não precisa gastar um centavo, porque não tem nada para vender. O único que pode vender é o dono do Fortnite. A gente que é criador de mapa, o Fortnite é uma monetização que ele remunera para as pessoas que ficam jogando o seu mapa lá. Fica passando tempo no seu mapa. E eu fico ganhando dinheiro com isso. A pergunta o hacker perguntou, ele não sabe jogar. O cara tem que saber jogar bem? Ou se ele não souber o cara pode ficar parado lá com autoclique no mapa. Tem um programinha que fica autoclique, o cara não precisa nem estar na frente do mapa. O cara bota lá de noite, quando for dormir lá, 3 contas conectado com autoclique, aí fica rodando no mapa lá o bonequinho, aí não considera como bot. Não considera como bot, o cara não precisa nem estar na frente. É só ficar parado. Não pode ficar parado, que é considerado como bot. Mas se o cara bota o autoclique, que é gratuito, o autoclique é gratuito, tem para PC, tem para telefone, tem... O Fortnite dá para baixar no telefone, no PC, o cara escolhe onde ele quer.
aí bota lá o autoclique lá, o bonequinho fica dando volta no círculo lá, e aí o cara não precisa nem estar jogando, é só ficar lá rodando, tá ligado? O cara não tem que estar na frente, o cara não precisa ficar brincando no mapa, jogando com os outros, é só botar lá para contabilizar. O Ubermente falou que no Fortnite tem um programa que proíbe usar autoclick. Não, mentira. O Nob usou lá e deu certo. O Nob tava fazendo essa parada tarde aí. E é interessante que você pode ganhar dinheiro dormindo, como você falou, né, cara? Durante a noite você tá dormindo. Cara, tem que ser pessoas de vários IP. Não dá pra me fazer. Sabe o que eu fazia, Guida? É mais fácil. O que eu fazia? Vou te explicar uma estratégia que eu fazia. Opa, estratégia. Eu comprava 30 telefones, botava uma conta em cada um e fazia isso. Era fácil. Eu ia ganhar 1.000 euros garantido por mês com isso. Mas não dá. O Fortnite tem um sistema, como é um dos maiores jogos do mundo, tem um sistema lá que detecta o IP. Se tiver muita conta no IP, detecta bot. Entendeu? Tem comprar vários telefones e colocar, por exemplo, um na sua casa, um na casa da sua mãe, um na casa do seu amigo. Não. Eu não vou botar isso na casa do meu amigo, porque se um amigo não perceber lá e o bonequinho parar, eu vou perder dinheiro, tá ligado? Eu vou perder dinheiro que eu tô querendo dizer que eu não vou ganhar. Então é melhor que o cara bota aí na casa dele aí, as pessoas que tiverem interesse em ganhar um extra aí, botam na casa dele aí, 3 telefones, no mínimo 3 telefones, ou se conseguir 2 ou um, tá bom. E aí fica lá parado no mapa, não fica parado, fica com o autoclique, fica rodando no mapa. Entendeu? Aí fica aí, ganha dinheiro. Aí eu mostro todo dia que eu atualizar o dashboard lá, eu mostro. Todo dia você mostra o dashboard. Todo dia eu mostro. Perguntando, da onde vem esse dinheiro? Se ninguém tá pagando para jogar, onde o Fortnite tira esse dinheiro? Seria lavagem de dinheiro, isso? Não, pô, Fortnite ganha milhões, isso é uma motivação. Sabe por quê? Porque eles querem gente jogando no mapa, eles querem gente ativo no jogo. E se um cara cria um mapa que permite 90% dos jogadores do Fortnite ficar o dia inteiro, esse pessoal vai gastar dinheiro lá dentro. Entendeu? Vai gastar dinheiro comprando os itens do Fortnite, que é o próprio dono que cria. Entendeu? Porque o Fortnite ele tem um sistema lá de batalha royal. Mas se a galera prefere um mapa seu criado por você e passa mais tempo, isso ajuda o Fortnite, tá ligado? É igual o YouTube. Da onde que o YouTube ganha dinheiro pra pagar você de monetização? Não tem como, tá ligado? É a mesma coisa, é a mesma estratégia. O YouTube Não, te ele ganha porque paga. tem propaganda, né? As propagandas que Ele tem propaganda. O Fortnite
I mean voice call or video call because there are often employee and customer coming into office. So it is not very convenient, but something. I mean voice call or video call because there are I mean voice call or video call because there are often employee and customer coming into office. So it is not very convenient, but something audio is no problem. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not a video call, you can't be calm. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not a video call, you can't be calm. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not a video call, you can't be calm.
When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not a video call, you can't be calm. I mean voice call or video call because there are often employee and customer coming into office, so it is not very convenient, but sending audio is no problem. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not. I mean voice call or video call because there are often employee and customer coming into office, so it is not very convenient, but sending audio is no problem. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. I mean voice call or video call because there are often employee and customer coming into office, so it is not very convenient, but sending audio is no problem. When I wrote you can call me, I meant it's in the text. It's not a video call, you can't be calm.